might take the day as it looks right now between how we've been able to compute our particular numbers here. Because, for instance, when you look at this particular polling station at the Ngumba City Council dispensary, it has a former member of parliament running on a United Democratic Alliance UDA ticket, Shege John Njoroge, at 86 votes. And you have Masi Gakuya, who's the incumbent, running on a Jubilee ticket at 129 votes. And then you have SportPesa CEO Ronald Karauri at 121 votes for this particular ward. So it's quite hotly contested. Seems interesting. I have spotted Ronald Karauri here at the Kasarani Sports Center in this particular hall, that is the Jumba Ballroom, beg your pardon, for that is acting as the constituency tallying center. Later on in the day, as the different constituencies in this particular county number 47, continue to trickle in, the 17 constituencies, we move to the other side, that is the Kasarani Indoor Gymnasium, which will act as the county tallying center for county number 47, Nairobi County. But as of now, that's all we have right now in Kasarani. It looks like a win for Ronald Karauri, but we are still keeping tabs here until it is actually announced. These are tabulations that we have made here from this particular ballroom, that Ronald Karauri has some lead in as far as the member of parliament seat is concerned here in Kasarani constituency. Dennis, Olive, back to you in studio. Yes, you have a great discussion on the youth. I am the youth, and lots of my people have not come out to vote. It's a big crisis, but we are keeping tabs here, and we carry on with this election conversation. Dennis, Olive? Well, many thanks, Brian, raising some points here, contributing to the discussion about the youth vote. But I think I did hear him mention that Raila is leading in Kasarani at 197,000 votes, with Ruto having 161,000 votes. Again, it's still close, a difference of around 20,000 votes. Kasarani having 7 wards. And I'm looking at the IBC portal, the figures that Brian is giving us. This is almost done. We are looking at Clay City Ward. They have already done 100%. 52 of the 52 reported from 34A. Kasarani is also at 100%. Mwiki 100%. Njiru 100%. It's only Rai that is at the moment doing a 96.67%. So we can clearly then say from Kasarani, out of 240, 238 forms have already been submitted to the IBC portal and they've been transmitted. So that's a 99.17. And Brian there saying that Karauri at the moment is leading. These are all provisional results. We'll of course wait for the official announcement by IEBC. Olive, you are a young person, you voted. Brian didn't quite mention whether he voted. He said there's an issue with the youth. He said he observed that many didn't turn up to vote. Olive? Just right there on the boundary, about to cross over. But if you'll allow me to explore this question of the elderly father, I'm looking at the Daily Nation, page 13. There's a story on a woman 80 who has voted for 40 years. When I look at the photo spread, I talked about the photo spread on the Daily Nation for the Standard, that is on page 2 and 3. I think that should be easier for our panelists to find. At the bottom left, I can see that Baringo Woman Rep UDA candidate Florence Jematia assists Tarkok Chepto 102 to border after casting her vote at Kimorok Primary School. Next to that image, there's a picture of a man carries an elderly voter at Kibwai Primary School in Kisumu County. And if I look at the Star, and their pictorial is on between page 8 and 9, I see an elderly lady in the center there. Constable Gilbert Langat of Nakuru Central Police Station assists Esther Thira Njoroge, 97, at Nakuru Boys High School in Nakuru Town East. And on the extreme right, bottom right, 2 National Youth Service officers assist 82-year-old Kavata Kianda at Migwani AIC Primary School. My question, and I forgot, there's an Angelina Orr verifies her marked ballot paper before dropping them in the boxes at Kobura Primary School in Nyando. That is also an elderly lady depicted in the Star. My question is, stemming from what Caroline submitted,
Is it that around election time, when an election is close, like we are seeing Ruto and Raila are really neck and neck, is it that people go out and now find these elderly people and now bring them, you know, to make that difference in the vote, and not really concerned, as Caroline has submitted, with their welfare in the intervening period? Or is it truly that these elderly people take their civic responsibility more seriously than the youth, as Brian Muchiri has submitted? I think, Olive, you raised some very, very valid questions. And just looking at this, Caroline, because you are still on that point, as Olive is asking, looking at the elderly vote, whether, you know, at some point, every vote counts. And this election, I think, will clearly demonstrate that. So getting the elderly out to vote, in terms of looking at the numbers. So if it's a household, if it's 5 votes, all 5 have to vote, because every vote really counts for something. But before we get to, you know, your comment on this and looking at the elderly agenda, we have one more crossover to do to just find out what's happening. And I think at this point we have Fatma Bugu. Yes. Fatma Bugu, just tell us where you are and what is happening where you are in Kwale. Yeah, we are at Dr. Babla Tarling Center here in Msambweni Sub-County, Kwale County, where we are following all the process of this 2022 general election. At the moment, a presiding officer at Mwakigwena Primary School have been put on the spot for having, for arriving with all the ballot paper for presidential, MP, women rep, and MCA that have not been properly sealed. But let's get more details from the officer in charge here. Maybe ukianza kwa majina yako, shida iko wapi? Naitwa Jafet Omara Mbwana, nikiwa msimamizi wa uchaguzi eneo bunge la Msambweni. Hivi asubuhi kuna presiding officer mmoja kutoka Mwakigwena Primary School station number 7 ambaye aliwasili na masanduku yake yakiwa hayajakuwa sealed vizuri. Sasa tunaweza kumzuia kwanza asiingie ili tuweze kufuata uhakikisho kutoka kwa maajenti wake aliokuwa nao vituoni kwamba kila kitu kiko sawa. Na labda hivi sasa hadi kufikia sasa ni polling stations gapi ambazo zimeweza kuwasilisha ballot papers? Tumefikia 15 hivi wanaweza kuziclear tangu saa 7 usiku. Na je, ni kituo hiki cha Mwakigwena Primary School peke yake ama kuna vituo vingine ambapo kumekuwa na tashwishi yoyote hadi kufikia sasa? Nafikiri kufikia sasa ni kituo hiki peke yake ambacho kimekuja na tatizo hilo. Vituo vyote ambavyo vimeweza kuvi-clear vilikuwa sawa kabisa. Na naona hili pia si tatizo kubwa, hivyo wakati majenti wakija tutasuluhisha. Asante sana. Naam, bado tunafuatilia zoezi zima la shughuli hii ya kuwasilisha masanduku yaliyotumika hapo jana katika upigaji kura, lakini tutakuwa tu tunaangazia zaidi katika kaunti hii. Hii ni miongoni, Msambweni sub county ni miongoni tu mwa maeneo bunge manne yaliyoko katika kaunti ya Kwale, tukiwemo tuna Kinango, Matuga na pia Lungalunga, ambapo katika maeneo haya bunge yote tutaweza tu kufuatilia kwa kina ambayo yatakuwa yanaendelea, lakini kwa sasa ni hilo ambalo limejiri hivi sasa asubuhi, na kuna utata ambao bado unaendelea na maafisa wa tume ya IEBC wanaendelea tu kukagua masanduku haya kuhakikisha kwamba hakuna tashwishi yoyote ambayo itajitokeza wakati wanaanza zoezi zima la kuhesabu kura hizo ambazo zinatoka kwa vituo 744 katika eneo bunge hili la Msambweni. Na tukiangalia kwamba katika kaunti hii ya Kwale tuko na wagombea ugavana 6 akiwemo Fatuma Chani ambaye aliweza kupiga kura yake hapo jana katika kituo cha Kombani, na hapo jana pia tuliweza kupata changamoto mbalimbali katika baadhi ya vituo katika kaunti hii, ikiwemo kituo cha Kombani ambapo maafisa wa tume ya IEBC waliweza kuwasilisha vifaa ambavyo vilihitajika katika upigaji kura kuchelewa na kulazimisha shughuli hiyo kuchelewa kwa muda. Na pia katika baadhi ya vituo kama Kinango tuliweza kuona kwamba baadhi ya wapiga kura waliweza kupata
majina yao yaliweza kuwa vigumu kuweza kubainika katika KEMSKIT kutokana na vidole vyao kuwa vigumu, na hivyo iliwalazimu pia kutumia malimau ili waweze tu kama njia ya kulazimisha kwamba fingerprints ziweze kuonekana. Lakini hayo yote 9-10 ni kwamba shughuli hiyo iliweza kufanyika kwa njia shwari katika kaunti hii, hakukuwa na vurugu lolote. Lakini pia tunaendelea kukita kambi katika kaunti hii ya Kwale kuletea habari zote tendeti katika kaunti hii. Kwa sasa ni hayo. Well, asante sana Fatma Bugu in Kwale, talking to an official there at the IEBC, saying that temporarily they have just halted the whole process of counting as they verify ballot boxes that came in that were not sealed properly. But just to give you a context of what it means in Kwale in terms of the vote is 1, 2, 3, 4. Yes, 4 constituencies in Kwale. I'm looking at the IEBC portal, and they are nearly 94.89% done. The reported forms 34A. So we are observing a trend since the early hours of this morning up until now that many of these areas are reporting 90+ percentages, Olive. And Kwale, like Fatma is saying, they're still counting. They're still waiting for the vote counting process to still continue. The lowest I'm seeing here is from Lunga Lunga, which is at 91.22%, Olive. Did I understand Fatma correctly when she said those with the tough skin on their fingers were forced to use malimau is what, lemon? Malimau is lemon or lime. So they were rubbing the limau on their fingers so that they can clean up for the fingerprint sensors to work properly. Or soften the skin there. All right, we now cross over to Meru County, and we're joined by Ngina. Kiro, Ngina, long day, long night. What is the progress where you are? Yes, Olive, it's definitely been a long night to say the least, but we're not complaining as of yet. So we are here located at South Imenti constituency, where we're also taking a look at how the tallying is going so far. We do know that last night there was an issue at one of the polling stations, that is Kirogine polling station, that is still in South Imenti. And I'm joined here by the returning officer for South Imenti constituency, Mr. Kasim. He's going to give us a bit more details about how that has affected tallying so far, if at all, and what the general process has been like so far here in the constituency. Asante sana, Kasim. Maybe you can just stand here right next to me. So maybe you can start off by telling us how many polling stations have so far given back their material to this tallying center. So far we have 45 cleared polling stations, which we are now continuing. We are remaining with 196 because we have 241 in general. And what happened with the issue of the Kirogini polling station last evening, where we understand that voting went on till late into the night? What exactly happened? Before closing, the PO tried to switch it off because there was a mechanical problem, and after I switched it off, it didn't wake up again. So we had to escalate to the commission, and they gave us an alternative way of voting. So the voters were on the line. They brought another kit and they managed to vote as usual. Has that affected tallying in any way here? No. The tallying is smooth and does not affect it. Yeah. And what, if any other challenges so far? Have any other challenges arisen here so far, from whether it's from the tallying, whether it's from the materials being distributed? Earlier we were talking on about the number of MCAs and such and such. What other challenges are there here? Okay, the number of MCAs this year have risen because like my constituency, I have 65 MCAs and 19 MNAs. So it's a challenge in trying to read the results. You almost spend 20 minutes dealing with one position. And then most of the people here are tea and coffee pickers. So there's the fingers and the fingerprints normally fed. So we had the challenge of using more than 100 forms to validate the voters using the supervisor's mode. Yes. All right. Lastly, has there been a general feeling of voter apathy here in Meru County? No. In fact, by 5 yesterday, I went around monitoring almost 5 polling stations, and people were still on the queue. So people turned up in large numbers in Meru. But do the numbers compare to 2017? This number is very high this year.
Yeah. All right, fantastic. Thank you so much for joining us here. Yes, so all we've done is that's the status update from here so far. Something very interesting that Mr. Kasim said that I picked up on is that this area has a lot of coffee and tea farmers, and as such, the fingerprints brought an issue because of the pricking that happens during the process of picking that tea and coffee. But he's saying that they tried to use alternative methods to try and sort that issue, as well as the issue of Kiongine Primary School polling station, rather, here in South Imenti constituency. From here, we'll be traveling back up north to a North Imenti constituency, where the county tallying center rather is situated. Such can also get a status update of what's happening there so far. But for now, that's it for here in South Imenti constituency. I'm going to hand it back to you in studio. All right, thank you, Ngina Kiruri. Ngina, it appears that I'm curious what my analysts think about the fingerprint sensors, and when we were acquiring this technology, was this not taken into consideration? Fatma Bugu raised the same issue, saying that they were forced, those in Sambweni, I believe it was, some were forced to use lemon and lime. There was that report on the front page of the Star of elderly voters in Garissa struggling to get their fingerprints read. But right now we head over to, and we hear from Nayoma Sampao. Nayoma, you were covering Bomet and Narok counties for us. And the last time we spoke, which was yesterday morning, you made reference to big shots. How are the big shots faring? Well, Olive, I think it is still a bit too early for us to be able to call it for anyone. As we speak, I am at Tenwek High School, which is the constituency tallying center for Bomet Central constituency. And if I can just move for you to be able to see what is going on behind me, you can see the ballot boxes arriving from different polling stations, and you can see the IEBC officials working very hard to ensure that the entire process is smooth and that they are able to tally the results. And what I can say as of now, even though whatever you're seeing on the screen is the results being tabulated there. And all I can say for now is that the process is moving quite slowly, because earlier on I went to the county tallying center to do a spot check, and until now nothing has been able to arrive there from all the 5 constituencies. The process is moving quite slowly, and so it's a bit early to call it for anyone in this particular county. But nationally, this particular county has reported about 80% voter turnout, a bit impressive compared to other places in the country. And as you can see, as you can hear, the noise behind me is the IEBC officials announcing results as they come, and all the candidates are doing, the entire process is quite smooth here, and we are continuing to follow. As I was saying, is that the process here is a bit slow. We were here until very late in the night, and there were no ballot boxes coming in from either polling station, and they just started arriving from as late as 1 a.m. is when we started seeing ballot boxes streaming from different polling stations. Remember that in this particular county, we have 583 polling stations, two prisons polling stations, and the process is moving quite slowly, so it's a bit early for us to be able to call it for anyone. And in Narok County, I'm also updated that the process is still also quite slow, although we did not encounter any problems during the voting process. The process moved quite smoothly, but now problem starts here in the tallying, where it is moving quite slowly, but we will be pitching camp here to be sure to update you on everything as it unfolds. I remember that in this particular county, it is almost like a friendly competition, because for the gubernatorial bid, we have candidates who are both from Kenya Kwanza, the CCM candidate Isaac Ruto, the first governor of this particular county, and the UDA governor, who is the current governor in this particular county, Hilary Barchok. The two are competing quite favorably. I mean, it is a very tight race, so it is
quite hard to be able to tell for now. And in Narok County, if I can just give you a brief of that county, all the elective seats are quite competitive because we have candidates from the Azimio coalition and those from the Kenya Kwanza coalition. Unlike here, which is almost a friendly fire, in Narok, it is a very tough competition because in the gubernatorial seat, we have Moitali Olekenta of the ODM party in the Azimio coalition, and we have Patrick Olentutu of the UDA party in Kenya Kwanza, and competing it is a very tough competition, quite hard to tell as of now who will take who will take it in the end. So we will continue following. We also have the senatorial seat, which is pitting the current governor of Narok County, Samuel Ole Tunai, and the current senator for Narok County, Ledama Olekina, and Gideon Konchela. We will continue to follow up. At the moment, Olive, all I can say is the process is moving quite smoothly, although quite slowly, but we will continue to follow, and we will be sure to update you on everything that is happening. From here, I will go to a different constituency tallying center to just see the entire process, how things are unraveling there, so that we can head to the county tallying center later on and see if there will be something happening there. But as of now, that is it here at Bomet Central. All right, thank you, Nayo. It might feel like things are moving quite slowly, but it is said that a watched pot never boils, turn away, and it threatens to boil over. So things could reach a certain point and move quite quickly. In fact, you might find yourself struggling to keep up. Dennis, I hand it back over to you. I mean, Olive, many thanks. Looking at, the numbers that we're getting from our reporters, obviously ballot papers are still streaming into the tallying centers across the country. But so far, what we're looking at, Ngina Kirori in Meru earlier on was, looking at how, the process has been going on. And I'm looking at the IBC portal, and I'm looking at Meru, for example. Now, in Meru, where Ngina Kirori was reporting from, they have 9 constituencies. And looking at the reported Forms 34A, so far we've done 88.19%. I mean, this is one of those areas that has very many voters. So looking at the numbers, many of them have already reported their figures, the lowest being 48.21%, that is Igembe North. So just giving context to those figures. Now, when we look at Bomet, for example, now in Bomet, we're looking at 5 constituencies. They've already reported 98.01%. So these are the reported Forms 34As that have been sent to the IEBC portal for transmission. But looking at the vote counting, it's still going on. And on elections.nation.africa, which is where you can go get the latest figures. They're changing every second, and it's free of charge. So the data that has been collated so far, looking at William Ruto still leading. Since we started the broadcast in the morning, William Ruto is still leading, but the percentage now has dropped from 50.8 something percent. Now it's 50.72%. Raila Odinga slightly gained at 48.65%. But this is not reflective of the totality of the votes. We are only looking at 1.35 million total votes cast, and the polling stations where we have 46,229. We've only done 4,485. So far we can say we've just scratched the surface, ladies and gentlemen. And the winner of the presidential elections needs 50 plus 1% of the valid votes. And Prof, you said that one is not, it's one vote. Exactly. It's just one extra vote. So every vote counts at this stage. But let's look at, the voting blocks and the patterns that we are seeing. And as we're looking at that, we're also getting another report. Embakasi West MP has Member of Parliament George Theuri has already conceded defeat and congratulated his opponent Mark Mwenje of Jubilee, and this is through a statement that is released. Are we seeing a new dawn of having an election
It's just the vote counting is still going on nationally, but you're already seeing candidates, conceding. In the morning, we talked about Cliff Ombeta conceding, Moses Kuria conceding. Now we have George Theuri conceding. Right. What do you attribute this to? And I will start with you, Caroline. I think it's what Prof said before. When you have a system or a process that is transparent, people can access information as it comes. So there is no sense of things being done and cooked in the darkness. It's easier to accept that we went into a vote, the process was transparent, the process was fair, and so if I've lost, I've lost. But for me, again, it's also about how we as a people have evolved so far, in the sense that even the people that are losing, I think at some point in the process of doing the campaigns, of course, everybody wants to win, but at some process, they must have realized either their chances were low, or if they were incumbent, they probably knew things are thick and there's a possibility I might lose. And so it becomes easier to accept that I tried my best, I just either did not make the cut, or if I was in office, I've been told by people I did not do my job. So it becomes easier to live. So I think those two things, are working to make this much easier. I'll get into your comments, Prof. And Samuel, but I want to quickly go to Sydney Chazima. I mean, it's day 2 of this whole exercise. Yesterday was phase 1, the voting. Today, we're looking at the tallying of the votes. And Sydney, just tell us where you are, what's the very latest? Well, Dennis, it looks like we'll be here for a while. We are here at Bungoma High School, which is the constituency tallying center for Kandui constituency. And as you can see behind me, we have officers and security officers and presiding officers arriving at this tallying center with the strategic and non-strategic materials for the election. And we are being told that at this particular tallying center is where we'll get the results for the MP and the MCA positions. And later on, when we'll be heading to the county tallying center, is when we'll get the information about the gubernatorial race here in Bungoma County. So far, we've been able to speak around and get some results here, and tentatively, we can say that John Makali of Ford Kenya was vying against Wamunyinyi of DAPK party. We are seeing that, tentatively speaking, Makali is leading the race for the Kandui constituency MP position. And joining me perhaps to explain the procedure and the process here at Bungoma High School is Haman, who is a presiding officer from Musikoma Ward. Karibu sana ndugu. Asante. What can you tell us about the process and how do you see it panning out throughout the day? Throughout the day, I think we are going to stay here for almost a bit of time because you arrive here, you confirm your boxes, you confirm your A-series forms before now you're allowed to enter in. And so far, why do you think it has taken time for everything to be cleared in this center? Because this election is an election that has a very high interest. People in Kandui, Makali is vying against the party leader of DAP. So it has very high interest. So the returning officer has to take time to make sure everything runs accordingly. So you can confirm which are the seats that will be announced here? Seats announced here are going to be seats for member of county assembly and a member of national assembly. Okay. Yeah. Okay, shukran. That was Haman, who is a presiding officer at one of the wards here in Bungoma County. So, Dennis, perhaps an update on the Didmas case, which was yesterday, where it was alleged that he discharged his firearm against one of the aides of his rival, who is Brian Khaemba. We are yet to receive more information on that, and we shall be keeping tabs on how that story develops. Back to you, Dennis. Well, thank you very much, Sydney Chazima in Bungoma, with the very latest in terms of the figures and the likelihood that those who have been contesting, how it's shaping up. Looking at the numbers, Bungoma has 9 constituencies
And we're seeing a pattern, and this has been the trend since we started this broadcast. We're looking at the total number of reported Forms 34As at 96%. So we've not seen anything below 90, ladies and gentlemen. So far, we haven't seen any. Correct. So we're looking at the transmission of these forms at this IBC portal, and quite impressive looking at the figures. The number of those forms, so we've been talking about Forms 34A. But then there's the other question of what about Forms 34B? And I think I earlier saw 2 forms that have already been submitted to the portal. But just to give you some context around this, what's happening at the county level. So there are 3 ways that these transmissions are being done. So we have 3 tallying centers. We have one tallying center at the constituency level, the other one is at the county level, and the third one is at the national level. So at the constituency level, this is where the MCA and MP results are going to be announced. Then at the county tallying centers, this is where the women rep and the Senate and the governor results will be announced. And of course, the presidential results will be announced at the national tallying center. That's at the Bomas of Kenya, where Leila Mohammed is just keeping tabs with what's happening there and giving us the latest there. And the only thing we can count on is at the point where the IBC Commission will be ready to issue some statements. Obviously, they have to be prepared to answer questions here and there on what's going on around the country. But we're earlier talking about, the concessions that we're already seeing. Do you see this election having lots of triumphs on those who are the unlikely candidates and lots of upsets? How is it shaping up so far? I mean, I'll start with you, Samuel. You have the numbers there. This election will have a lot of upsets. Oh, yeah. Correct. This election will be one of a kind. We will see a lot of new faces. Yes. And given what Caroline has said, as long as there's transparency in the process, then when you lose, absolutely, you can see how you've lost, and you can easily see the trend, you can see that, the line, and you will concede. But one of the things that is coming out to the fore is that the voters know now what they want. Yes. But voters are becoming much more empowered as people who can hire. We can hire you and we can fire you. Yes. So I think that puts a lot of pressure on our politicians and future elections. And that's why we were just discussing a point here and saying that in the future, it will be very difficult to win the electorate if they cannot find value in you. Yes. And I think that is a good direction that the country is taking. Prof, is it more of a protest vote than it is of an agenda vote? Because we've seen all these parties, with their manifestos. Do you think people are more keen on what they had to say, what was in their manifesto, more than it was about a protest vote, like what Samuel is saying? So people now know what they want. So they will eat your money, they will listen to you, but they will vote somebody else. Yeah, that's actually interesting. We're just cracking a joke when, a few minutes ago, that the voters have been eating this money because they think, like the South Africans would say, you think you're clever, ne? Let's see who's clever in this relationship. So they say, yes, you think we are fools. We are going to collect money from all of you, and we're just joking that the aspirants forgot to pay the voters to go vote. And that's why we ended up with a low turnout, that maybe if they paid, it would have been a different scenario. But on a slightly more serious note, I think what we're not discussing here really is the pattern of elections, who's getting elected at the lower levels. I don't think any of these people care about the manifesto, really. They don't, including even those who wrote the manifestos and those who are propagating them. You ask Ruto and Raila, whatever is in the manifesto is neither here nor there, and the voters know that anyway. But if you look at it, is very the few places that I know of where members of parliament have actually done quite well. And those members of parliament, in terms of managing CDF generally, that's the only thing they do. Those members of parliament are actually going in. In fact, even the party even tried to rig some of them out. Yes. And they still managed, to get the party ticket. The party was going to be very unpopular, if they actually did that. Those are going in. The ones who didn't perform are going out. And same with MCAs. The MCAs that performed are actually going in, and those who didn't are actually going out. It is only in a few cases where we're going to have the emotional vote, where
the presidential candidates have said, you guys don't shame me, give me 6 pieces or whatever it is. But those actually going to be quite few, which actually means that, as you're getting into future elections, the surest bet, yes, money would be important, but the surest bet for you to retain your seat would actually be on what you've delivered. Exactly. And we're starting to see those patterns in the lower levels. Of course, we're not seeing this, especially at presidential because of the way it's structured, but especially when it comes to those elective seats that are close to the electorate, particularly the MCA, the Member of Parliament, and to some degree, the governor. We are starting to see people making decisions regardless of what they're being told to do or what the party does and so on. I mean, Caroline, something that I noted yesterday when I was voting. Right. For the first time, I was given the MCA ballots. Right. And I was scrolling through. It's like it's like a long shopping list. Right. Yes. I mean, with so many of the faces that I didn't know, and many of them running on independent parties. Are you seeing this election shaping up in the form where, like what Prof is saying, we have the main parties and people fight to get the party tickets, but you also have people who, like you're saying, if they're denied the party ticket at the party primary level, yes, then they can run as independents, and people really don't care about which party you're running on. They will just vote for you because of you, not necessarily the party. So we have a rise of independence. Yes, and for me, that's the most exciting thing. Two things, especially at the MP level. We are going to have a parliament where MPs don't have CDF. Because CDF was declared unconstitutional. Correct. Was it by the Supreme Court? The Supreme Court. By the Supreme Court, Correct. which means there's no other appeal process. For so there's no CDF. So we're going to have a house of MPs where there's no CDF. And two, I think we're going to see a high number of independents in parliament in this coming one. So for me, that's very exciting. And again, we also have to look at the party primary process. For some of these parties, the process was about giving money to the party. So if I have 3-4 million lying around, I give it to the party, they give me a ticket and things like that. So again, this gives us an opportunity to go back and look at how are people accessing the parties. If it is a process that is very prohibitive, where I already have my money that I'm going to use to campaign, but I also have to pay money into the party, that then becomes a problem. Then it means you're going to have many independents. So at some point, if this becomes the trend, at some point, some of these parties are going to become very weak entities. Correct. We have a big name and we are out there, but we don't have the numbers in the house. We have a lot of independents. Because now what independents have realized is it's possible for me to campaign, whether I'm campaigning by giving money or whatever promises. It's easier to campaign and appeal to the people who will give me the votes as an independent than go through the cumbersome party primary process. So for me, I think this opens up our democracy to very exciting possibilities going forward. I mean, Samuel, what Caroline is saying, you remove CDF. Does this then make the next election or the future elections, will the MP seat be lucrative anymore? Just become like a village chief. That's what it should be. No. I disagree, though. I disagree. MPs are at the heart of the legislative agenda in the country. And that's what they should be doing. And some of them don't even go to parliament. Yes, they don't go to parliament. And remember, the seating allowance has been removed as well. Exactly. So I think what has deliberately happened is that, things that have been considered very lucrative, things that actually cause a lot of incompetence in MPs have just been removed. Away from the way. Yes. Probably that will create a lot much more, let me say, new leadership, new blood. Because they are the diehards who always think that I must be there, then we probably don't see any need of being there again. So probably we are going to have a new blood, new leadership, and what I'm seeing in future, in fact, we will see scenarios where presidential candidates just campaign alone. They don't have the trail. Because the politics will go back to the counties. Where it should actually be. County will be the most, like the, the most significant voting kind of an institution at the county level. The governor, and probably maybe the senator, maybe the woman rep, and the county assemblies, the MCS. You see,
and this is what it should actually be. In fact, I'm happy that we're shifting in that direction, because if you look at it, let's look at the MCA. You're an MCA. What's your role? Your role is, again, to pick up policy issues and legislative issues and sort those out at the county assembly. If you look at developed democracies, I'll bring the case of Sweden. Equivalent posts. In fact, both members of parliament and the equivalent of our MCs, local authority representatives, those are actually part-time jobs. You don't even get paid. You actually get an allowance. And why? Because it's assumed that, I mean, if you're a local councillor, you already, in fact, you live in that community. Exactly. So why do we need to pay you to talk on behalf of the people that you actually live with? So it's understood that actually these people have elected you because you understand their issues, first and foremost. Number two, since you're legislating, you don't need to legislate full time. How many laws do these guys actually make? So what you're expected to do is that if you're a policeman, you continue being a policeman. And if you are appearing in the county assembly, you know, like once in 2 weeks, this is deducted from your salary as a policeman. And you get an allowance for, you know, for that legislative role. So basically what happens in a country like Sweden that I've worked with for a very long time and even spent a bit of time living there, is that people then elect people who are actually their true representatives. And that's how you end up with some very young people, you know, getting into these elective posts and so on, because they're the ones who are most vocal and they push those agendas. And it's very, and it has nothing to do with pay. It's not actually lucrative in our sense. But look at our situation. We expect to make you, I mean, we expect you to be pushing our policy issues at that local level. But what do? You become a contractor. In fact, it's good CDF is off, because MCAs also wanted their CDF. Yes. You know, so that everybody can have contractors and they can loot. Meanwhile, what they're meant to be doing, you know, to be holding the county government to account, to be budgeting, you know, for the county at that county level, to be bringing the issues on the ground and saying, look here, this particular plan, you know, will not work because people prefer this and that. That bit is actually ignored totally, and we get the most competent people who even have no idea, you know, what those processes are into those particular positions. So as far as I'm concerned, the separation of power in the Kenyan Constitution and the way it was envisaged, that will actually be having the legislative, you know, legislating and also having oversight role, both at national and at county level. And then the executive, who executes, you know, will be clearer if all this Madogodanyo is removed and the allowances where you're doing your work and then you're given an allowance for doing it. Really. You know, speaking of Madogodanyo, knowing the nature of our politics, I mean, scrapping off what was, according to the MPs, very lucrative, managing the CDF funds and all that. Does this removal then open a new door? Because we know our politics to be very creative. Does this open new doors for for the creation of other funds and things like that? Because we've heard stories, the legislation that you're talking about, for you to have anything legislated in Parliament or to move a motion, the mover has to pay money. Yes. These are things that, you know, MPs have talked about openly. So if you want to move this motion, you need to get a number of MPs on your side. They need to be paid. Nothing moves until payment is done. And I think for me, that is why I'm very excited by the independence and the new MPs. Because I also feel some of the cultures in our parliament are very repulsive cultures. Why would you have to pay me to do it? And it's not just, I'm not just saying this is unique to our parliament. I know even Congress and Senate in the US, they do all these kinds of things. But it's time, I think, for MPs to sit down and reinvent themselves, reinvent their roles, and invent new cultures, because cultures are dynamic, they change, even the cultures in parliament. So if we have a number of independents, let's say even 50, 60, if they form a caucus where nothing moves until this culture changes, or if, for me, that would be an exciting thing in the polity, that we are changing the culture in parliament. The culture of increasing their salaries and allowances at every corner, I think is one of the things that should change. And the people to change it, in my view, are the independents and the new MPs. We have MPs who have been sitting there for 20 years. They have been, you know, they have normalized mediocrity, and they thrive in that mediocrity. And so they're happy to keep the status quo going. And those are the people that are a problem in this country. And I think
For me, I'm happy if we get a large number of independents and a large number of new MPs. That becomes an opportunity, especially without the CDF and all these things. And I don't think they will have, I don't know if they will have the power to create new funds for themselves, because I think these new funds, it's easier now to take them to court and say this is unconstitutional, exactly, and it's possible. On the basis of the yes. Somebody want to I want to say that our running, you know, the only place that we can run is in the fidelity of the institutions that we have. Right. Because if Kenyans, we put our fidelity in, for example, the court, right, and the other institutions that have been set up by our constitution, then we are sure that it doesn't matter what you sit down and legislate. Exactly. If it doesn't meet a constitutional threshold, it will be thrown out. And we win in that way. But then we Kenyans need to have fidelity in these institutions. Correct. And we also need to reinvent or rethink public participation. Public participation must go beyond the voting. Exactly. So if MPs legislate something and there has to be public participation, that is where we come in as a people and say, this thing cannot pass, this thing is wrong. Like the ICT bill, for example, which was ridiculous. Yes, yeah, exactly. So we also need to reinvent and rethink public participation and jump in and say, this cannot pass because we, the people, are refusing in that sense. Yeah. Well, the conversation is getting deeper. We are looking at all the concessions since morning, and the conversation is quickly now going into the, you know, the fundamentals of why we are electing leaders, Olive. All right, Dennis. And you spoke of numbers. We've been looking at numbers, the numbers on your screens as those results stream in. But earlier we had a conversation around the youth and their vote. And here I have the independent audit by KMG of the Register of Voters. I have some statistics for us. Now, a comparison of the Register of Voters we had in 2017 and that we're using currently, that we used yesterday to cast our ballots. And in total, the number of registered voters rose from about 19.65 million to 22.12 million in 2022. And female registered voters rose from 9.69 million in 2017 to 10.87 million. Male registered voters are more, increasing from 9.95 million to 11.25 million. Youth registered voters, they rose from, went from 9.3 million to 8.81 million. So it actually went down. Dennis, like me, perhaps are those who are on the border and crossed over to the over 35 age bracket. Female youth registered voters went down from 4.55 million to 4.2 million. And the percentage of male youth registered voters went down from 4.75 million to 4.61 million. PWD registered voters now stands at 0.16 million, up from 0.14 million. So actually, the youth represented on the Register of Voters went down between 2017 and 2022. And if we can take a closer look at the numbers in terms of those eligible to vote. So we are comparing the numbers on the Register of Voters and those eligible to vote according to the Kenya National Bureau of Statistics data. Females, the number of eligible voters between the age of 18 and 34 are 7.65 million. Those 35 and above, 6.65 million. And those issued IDs, according to the National Registration Bureau, out of this 0.65 million, 6.23 million hold IDs between the ages of 18 and 34. That is the youth bracket, also eligible to vote, having reached the age of majority. Those 35 and above, 8.54 million. What does that translate to in terms of registered voters? Out of this 6.23 million who have IDs, and it keeps going lower, from 7.65 million in the youth age bracket, 6.23 million have IDs. 4.2 million are registered voters in these youth brackets who are females. And looking at the men, we have 7.17 million according to the Kenya National Bureau of Statistics. And I think the last census was 2019. So there were
according to, going by that data, 7.17 million are over the age of 18 and therefore eligible to vote. Out of this, the National Registration Bureau issued 6.14 million of this 7.17 million are ID holders. Out of this 6.14 million, 4.61 million were registered to vote. Those above, I think let's focus on the youth for the purposes of this discussion. My question to your panel, Dennis, is this. Is what we saw with the numbers in terms of the voter turnout just carrying over from the poor registration numbers that we saw? There were 2 phases which were done late last year, early this year. So was this expected? I mean, looking at the registration issue, from the onset, this is where I think the rain started beating all of us. And the early indicators going into the opinion polls from the point of registration, like what Olive has just gone through. I mean, again, you're the numbers guy. Look at it from this, Dennis. Yes. On average, we have 1.2 million Kenyans on every age, like 1 year, 1.2 million. So theoretically, we have about 6 million youth who qualified to be registered, who were not in the last registration, about 6 million. Yes. That's the last 5 years we created 6 million youth. Yes. Now, there must have also been many other people who were 18 then, they were not registered and were supposed to be registered. So looking at the whole of that crowd, IEBC only registered 2.5 million. So the youth alone, about 6 million, but then the total number of registered people who are registered are just about 2.5 million. Right. I wouldn't think that is lethargy. Probably we need to look at the process, we need to look at the structures that were put in place to register voters. And I think in my assessment, it was way below par. It was shoddy. What could have been done? Because this is the kind of the precursor to some of the situations that we are seeing, to some of the numbers that we are seeing right now. There have been a trend. How does IEBC explain about 4 million or more than 4 million youths who are not eligible but they are not registered? How can they explain that? Right. Is it the fault of IEBC? I think so, because the issue for me, and yes, we agree that we shall not actually do a lot of bashing of IEBC, because they're also doing a good job in other areas. Yeah, but Dennis, we've run institutions and we get audited. What is the purpose of any audit? The purpose of any audit is to give you feedback in terms of how you're doing at the institution. In fact, there's normally even the management recommendations. And then you are expected to then put measures in place to address those issues that the auditors actually came up with. And for me, one of the things that I've been asking of IEBC is what have they improved? That I even ask as a teacher. There might be these students that seems to be so useless. But one of the things that I would ask is that, has this student improved in anything? And that's something that will go with. And this is why there's a lot of focus on IEBC. That yes, IEBC, you've done this several times. You've gotten feedback, some of it from audits, some of it just from spectacular failure of some of the things that you're doing. What are you doing differently? And what we see so far is IEBC going to court to actually be allowed to continue doing the same things that gave us that actually gave us all these other results. And there's a question for me. When these numbers, these abysmally low numbers came, and we said, look here, these new voters, 2.5, they represent everyone. They were not just youth. So, if you're looking at the actual youth number, they were even lower. They were even lower than the 2.5. Of course, we knew the youth was still a significant part of that number, but they're not 2.5. They were even lower. A very basic question. How does IEBC reach out to the youth? Getting people to queue in chief camps with the banner of IEBC, is that the way to reach our youth? There's also the argument, how many people even know the chief's office? Exactly. It's true. And then what I'm saying, first, there's been zero voter education
know. We're even starting to question whether IBC officials themselves, know what to do. But you see, we expect that IBC would reach out to these people in, using appropriate mechanisms so that, then you get people to register. This about registration to vote is not even about voting. Yeah. So, and that role is with IBC. Number two, another issue, how does IBC register new voters? IBC is a permanent commission. Registration of voters by law is meant to be continuous. Exactly. So why was IBC giving us this 1 week notice, 2 week, we're going to close the whatever? And it's always this threatening thing. And the youth say, Utadu, will not register, what will you do? But there was also the issue of the struggle to get their budgets right. Yes. That's true. But what were they doing with the budgets that they had? No, I was actually going to speak on that. I know I've bashed IEBC on the 44 billion for this election. Right. But there's also been issues about how the political class have been treating IEBC off season. Correct. Have they been getting funds? So, for example, every year there should be a concerted drive to bring in new voters. New voters, correct. Every year. That 1.5, it should be a rolling. Exactly. It should be a rolling. Every few months, you should be having a voter registration exercise. We should be able to target to the youth, number one. Number two, the language that is very prevalent in this country has been the one for threats. We remember how Safaricom were threatening us with registration of our numbers. Correct. We will close your numbers. Would you really call them threats? They're threats. If you want me to do something, and then you tell me you must come and line up at my shop, and if you don't come to line up at my shop, I'm going to switch off. I'll tell you switch it off. I can go and get another line. And this is the language that is in the general population of Kenya. We saw that with the Duma number. Number three, telling people to go and queue in a certain place in 2022, especially when you're talking to Gen Y, Gen Z. These are people who are forever on their phones, forever online. With the budget that IEBC commands, what is wrong with doing online digital registration, especially for new voters and for young voters? Why would you speak to young voters through these channels that you have to pay, through KBC, for example, when these people are forever on TikTok, they're forever they don't watch TV, so, or they don't even read newspapers, for example. So they wouldn't know if these things were ongoing. So how are we communicating with new voters? How are we communicating with young voters? How are we onboarding them? If you tell me to go and look for a small tent written IEBC, even I wanted to change my polling station. I saw that tent in next to a stage of a matatu, and I said, I don't think my information will be safe with these people who are sitting. They just look like they're idling, So there is a way in which we have to do these things. I think before you jump in, because the conversation is getting interesting now, we are looking at TikTok registration in future, maybe. But why not? The communication can come through TikTok. Exactly. Let's cross over to Melita Oletenges in Kiambu, which is one of those areas that the two of the leading candidates took a lot of time camping there to convince the voters to vote for them. I'm looking at the portal at the moment before Melita takes this over. Reported Forms 34A. We are at the moment at 96.88%. So Melita, what's the status where you are in terms of the vote counting? Well, Dennis, I can hear you loud and clear. We are coming to you from Kiambu High School. This is the Kiambu Constituency Tallying Center, and the activity that is happening right now is that the presiding officers continue submitting the ballot papers, ballot boxes here at the Constituency Tallying Center. Remember, this is where the results for the Member of Parliament, the winner of the Member of Parliament for Kiambu constituency and Member of County Assemblies wards across this constituencies will be announced right here. So we have just spoken to the returning officer here, who's just informed us that about 34 polling stations have already submitted. This is out of a possible 144 polling stations here in Kiambu County, and one polling station that has been set aside for the prisoners to vote. And the process is still ongoing here, even as the Form 34
A is being uploaded to the IEBC portal. We are able to see in real time what is happening right here in Kiambu County. It looks like a two-horse race here in Kiambu County. We are still keeping tabs on that to see the results, but the Jubilee party candidate and the UDA party candidate here are going neck to neck as far as the results that we have received up to now show us. But really in Kiambu County, Dennis, we've also seen Moses Kuria, who was the gubernatorial candidate with the Chama cha Kazi party, actually taking to his social media account and sort of conceding defeat even before the results are officially announced for the gubernatorial race. He said that he has had a good stint in his political career and it's time to go back to the private sector. We are here to speak to Moses Kuria to get a comprehensive statement. We have been trying to reach him in vain, but as soon as we get that statement from him, of course, we'll be bringing our viewers up to speed. But as it stands, we are yet to start the vote count for the gubernatorial race, which is the most anticipated result here in Kiambu County. We'll be heading later on to the Kiambu Institute of Science and Technology, where the county tallying center, that is the county tallying center, of course, that is where the vote count for the gubernatorial race, senatorial race, and the woman representative will be happening, and that is where it will also be announced. Remember, yesterday, the chairperson of the IEBC, Wafula Chebukati, said that the results at the polling center, that is the final result, and once the Form 34A, which is the primary result slip, is uploaded, then what remains is just corroborating or collating what has been submitted in the Form 34A and what will be seen in the Form 34B in Nairobi. Remember, the returning officers will now head to Nairobi with the results from the different constituencies, and they will be collating in Nairobi before now announcing the final presidential results. That is a big step that is awaiting, of course, the moment of truth that many Kenyans are waiting for, to know who is their next president, who will lead them for the next 5 years. A choice that they made yesterday. They are waiting with a bated breath to hear who will be announced to succeed President Uhuru Kenyatta. Dennis, remember also, President Uhuru Kenyatta voted in Mutomo, that is in Gatundu South constituency, Ishaweri. And remember, this is the last time he is voting as the commander-in-chief. Remember, the next time he will be voting, he'll just be a citizen as the rest of Kenyans. So he will have retired by then. So that is one of the interesting things we've seen. Remember, this has been a 24-hour exercise for the IEBC officials, and even as they arrive here, you can just see how much they are exhausted, really, but they are still braving the exercise, ensuring that they submit. After they submit, of course, they are let go. That is, the job ends here. From here, it is upon the returning officer to continue with the rest of the process, announcing results right at the hall behind us. And Dennis, one may ask, why is it that all these boxes seem like they have been put together, but really you can tell the boxes apart because there is a serial number right here, so you cannot confuse the boxes from the polling centers that they come from. Each presiding officer has a code of their polling centers as well, so that is how they are going to differentiate. But most importantly, Dennis, is that even as these boxes are being submitted here, after submitting the Form 34A, there is a desk receiving these particular ballot boxes, papers, and the Form 34As inside. After receiving, then the returning officer is able to know which particular polling center has submitted, and that is how we count the numbers going up until we reach the 145 polling stations here in Kiambu constituency. So that is the exercise that has been going on here for the better part of the morning. We are also keeping tabs on what is happening around us. Kiambu County has 12 constituencies. We'll be heading
to Kiambaa constituency. Remember, that is one of the constituencies that had a by-election in July 2021, and of course Wanjiko, who is the MP there, won on a UDA party ticket. Florin Karuri Njama, who was vying then on a Jubilee party ticket. I will be heading there to see whether Njuguna Kawanjiko will maintain his seat or he will be defeated this time round. So we are keeping tabs on what is happening around us. Of course, this county, as I said earlier, is one of the most populous counties with over 1 million voters. And also, people are actually looking at how Kiambu County will perform in the presidential race. Who will this county vote for in the presidential race? Remember, it has been a two-race between Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga and William Ruto, and of course we are keeping tabs on that as well. But generally, voters here, there has not been any issue to do with a disruption of the security here. The security in Kiambu County has been very, very peaceful. Voters voted, went home. The only complaint we've had so far here in Kiambu County is in Kikuyu constituency. It was a complaint that was raised by the Member of Parliament for Kikuyu constituency, that is Kimani Ichung'wah, yesterday, who said that there was claims, he was alleging that there was an incident of voter bribery that happened, of course, accusing his opponents of being behind the scheme, but he reported the incident at Kikuyu police station, and we spoke to the OCS there, and he just updated us, and he said that investigations are ongoing to ensure that they get to the bottom of the matter. That is the only major issue that we have gotten from Kiambu County. Apart from that, we also saw in Wangige polling station, that is in Kabote constituency. Yesterday we saw voters complaining of the voting exercise starting a bit late. That was a concern from the voters, saying that they feel that they have been given the short end of the stick by the IEBC, questioning the preparedness of the IEBC before the voting started. But as at now, as the voting count continues, we have not had any complaint so far on our side. Of course, from here we'll be heading to different constituencies across Kiambu County just to do a spot check of how the tallying process is continuing, whether there are any challenges, and of course bring our viewers up to speed with what is happening here in Kiambu. Back to you in studio, Dennis. Well, many thanks. Melita Oleteng is reporting for us from Kiambu, and the returning officers now have the difficult job of tallying all those votes that are coming from the submissions done by the presiding officers. So the ballot papers, the boxes you've seen, they're still out there. So today will be the difficult job of just tallying all those figures. Olive, looks like what Melita is saying, we have a long way to go still. Yes, we do. But did you know that Kiambu County has the second highest number of registered voters after Nairobi County at 1.275 million? We head now to Embu County and we have Ken Nyaga. Ken Nyaga, what is the update coming out of Embu? Very good morning there at the studio, Olive and Dennis. I am currently at Kangaru School, which is Embu County's main tallying center. And just to mention briefly is that Embu County has got a total number of, or rather it has 747 polling centers. And out of the 747, only 14 of them have managed to submit their results. So that means 733 polling centers have not been able to submit their results. Embu County has got 334,302 total number of registered voters. And the reason as to why most of them have not managed to submit their results is because yesterday the weather was a little bit chilly, and so most of them were not able to access the polling stations. So some of them really showed up late, and currently as we're speaking, most of them are in the process of counting the votes. And currently it's a little bit hard to tell who's leading with how many votes, but I believe towards midday today we'll be able to know who's leading in the gubernatorial race.
who's leading also in the senatorial race, and also the members of parliament from the 4 constituencies found within Embu County. Let me also mention, Olive and Dennis, that security within these premises has been beefed up. There's no way you can be able to access these premises without producing your IEBC accreditation badge. So there is enough security, and you may not be able to access this area if you do not have the badges. Now, as you can see behind me, what is happening is that that is one of the locations that has been set aside for the IEBC officials that will be receiving some of the ballot boxes from Mashinani, or rather from Mashinani polling stations. And as you can see, the ballot boxes are heavily guarded just to ensure that they are safe. Currently, we've not had any case of any polling station whereby people didn't vote, or whereby there were challenges. So most of them, actually all the polling stations were able to vote. The only challenge was that they started a little bit late, and also the weather was not so friendly. So right now I'm not able to predict who's on the lead with how many, but I believe, like I've said, in the course of the day we'll be able to get some of those details. Olive and Dennis, let me also mention that we've been seeing international observers, come in and leave. Some of them from the European Union, some of them from. It's not so easy to tell because some of them are white, but at least some of them we've seen they are from the European Union. So we'll be following up on this story, and I believe. Towards midday, we'll be able to get details on who's on the lead and with how many votes. That's it from Embu County. Back to you in the studio. All right, thank you very much. Ken Nyaga speaking to us there from Embu County. We now head to Taita Taveta, where Bill Otieno is located. Bill, labda tuambie uko base yako kunakaje? Naam, shukran kabisa. It's a very good morning from Voi County of Taita Taveta, and at the moment all that we are witnessing is ballot boxes arriving here at Mwangea sub-county, at Mwangea Tallying Center, that is in Voi sub-county. This is the constituency tallying center, and behind me you can see a number of ballot boxes being arranged by police officers here who have been supervising and also giving security to the whole process that was going on last night. That we were having number of polling stations, or we were having votes being counted in number of polling stations across the county. This county has a number of 108 registered voters, and we have at least we had 390 polling stations across the county. I would just like to give you at least a small statistics of registered voters that we have here, but I'll do that in due course. But at the moment, we have a number of officers there reporting, and they are filling a form called polling station diary. As you can see there, I don't know if my cameraman Chris Kongoi can try and zoom in. What they're doing there, they're actually filling those forms, that is the PSW, so that they can put in the votes, the ballot boxes, so that the process can start from here. We actually have four constituency tallying center across the county. That is here in Voi. We have another one in Motate. We have another one in Undanyi and Taveta. As for now, we'll be following up on this one. After they have finished, we'll be compiling all the data together. Then we'll be keeping you on tabs at Taita Taveta University, that is the county tallying center. That's it for now. Back to you in the studio. All right, thank you, Bill, for that update. And now we cross over from Taita Taveta into Kitui County. Now we're used to Elijah bringing us the sports news, but Elijah this time is covering election matters. How is Kitui, Elijah? Man, that's just me. All right, because Elijah hasn't quite heard me, but we are
alerting him to our question so that he can bring us an update on the situation in Kitui County. We heard from Bill Otieno earlier there, but as Elijah gets himself together, let's now cross over to Machakos County, still in Ukambani, and we have Vincent Odwor there. Vincent, yesterday you talked to us about your scientific method of research called observation. So what are you observing this morning? Absolutely. No, right now I'm here at one of the constituency tallying center, and what is happening right now is that presiding officers and deputy presiding officers from the various polling stations in the 8 constituencies here in Machakos County that are done with the counting of votes are now arriving at the various constituency tallying center to be able to deliver the sealed ballot boxes for the various elective positions across the county. And especially when you look at Machakos County so far, when it comes to the presidential vote counting, most of the polling stations are already done with the counting of the presidential votes, and they've even delivered the form 34A, where the results for the presidential vote is normally captured. And out of 1,475 polling stations here in Machakos County, as per now, 1,451 polling stations have been able to report their Form 34A. And out of the 8 constituencies in this county, Kagundo is done. It's done with counting of votes for all the elective positions. But when you look at the other 7 constituencies here in Machakos County, majority of the polling stations are done. And when you look at constituencies like Adhiani, Machakos Town constituency, only 3 polling stations are remaining: Masinga 2, Matungulu 5, Mavoko 7, Mwala 2, and Yatta 2. And therefore, this is what has been happening during since morning, and we're expecting that this is what will continue going on as each presiding officer and their deputies bring the Form 34s here, and also their sealed ballot boxes before now they are moved to the county tallying center, where we'll be able to get now the results for the accumulative results of how people voted here in Machakos County. I think for now that is it. I'm taking you back to studio. All right, thank you very much, Vincent Odwor. Let's now hear from Okusa, who is in Nyando. Oh my gosh, Okusa, as I would imagine, very colorful scenes behind you there. Looks like people are celebrating. What are they celebrating, or are they encouraging IEBC along with the tallying process? Well, exactly, that is what is going on here, Olive, is that these are supporters of one of the top contenders in this particular election here at Nyando constituency. And of course, the counting and the tallying process is still on, but the supporters have been camping here ever since the process of counting and vote tallying began last evening. And this is what is really happening. They are kind of, as you've just said, trying to urge or to pile some little pressure on IEBC staff here, maybe just to speed up the process and allow them or to get to know who the winner of this particular contest is. Remember, it's a crowded field of like 9 candidates garnering for the seat of the Nyando parliamentary here, which is currently being held by ODM's Jared Okello. And so far, what we know is that Jared has taken a slight lead over his competitors. We are talking of out of 166 polling stations, they have already counted 61, and that is the reason why the people here are excited and waiting for the IEBC's results to be announced. Other than that, of course, there are other results that we are getting from other the remaining 6 constituencies here in Kisumu County. We are talking of Kisumu East, Kisumu Central, Kisumu West, Nyakach,
and Muhoroni. And maybe if you could just allow the supporters maybe to have a field a little. Colorful scenes coming out of Nyando there as IEBC continues the process of tallying. Never a dull moment for Oko Okusa. And now, I don't know whether we now have Elijah Oko, who is in Kilifi County. There he is, Elijah. I had thought you were in Kitui. Turns out you're in Kilifi County. What do things look like? Well, thank you very much, Olive. Here in Kilifi, everything has been going on smoothly. The voting process went on well. The counting process went on well. We are currently in Pwani University, and to be specific, this is the NAV Center for the Kilifi County and also the NAV Center for Kilifi North constituency. And so far at night, we did have a few hitches here and there, a few ballot boxes from a Tezo sub-county did come without being sealed. Some were the presidential ballot boxes were sealed, but the gubernatorial, the member of parliament, the county assembly, together with the women rep and senator, were not sealed. So it did bring issues, and the constituency returning officer did manage to call the fight that was there and the issues that were being raised by some of the aspirants, the gubernatorial aspirants, because these were very, very huge issues that needed to be looked at. Unfortunately, we have been seeing on social media that Aisha Jumwa is leading, but I can confirm that is not the case here on the ground, because as it is right now, the ODM gubernatorial candidate, that is Gideon Mungaro, is the one who is ahead. Unfortunately, we can't give you the exact numbers or the margin which he's leading with, but as it is, Mungaro is ahead. Aisha Jumwa comes in a second, and Kithi is in third. The senator of Kilifi County seems to be leading. He has an assailable lead, and he seems to have retained his seat. Now, the interesting bit is the county women representatives of Kilifi. It looks like the county gubernatorial candidate, the Senate, the women rep of PAR party, which is of former Governor Amason King, seems to be clinching this seat. And previously, all the seats, elective seats, when it came to the senator, the governor, the women rep, and the members of parliament in Kilifi were all ODM. But we have seen some new information coming through, and looks like the PAR women representative of Kilifi seems to be leading. But we're still getting more and more ballot boxes coming in, and so we'll be keeping you updated on what exactly is happening here. But the information that we do have, and we can confirm, is that Gideon Mungaro is ahead and not Aisha Jumwa. So the messages that are being spread on social media, Twitter to be specific, are not conclusive, and the congratulations messages should be held back a little bit. All right, thank you very much, Elijah. Word of caution there from him that despite what you may read on social media, the numbers have yet to determine who will be the next governor in Kilifi. And thank you very much for that update, Elijah. Zacchaeus Mwasame, how are you this morning? What do things look like from your corner of Kakamega?
Good morning, Olive. It is a chilly morning still here in Kakamega. This has been our trend since yesterday. The exercise was completed very well. The tallying has been continuing, and the ballot boxes from various parts of the county of Kakamega have been trickling in. We are currently in Khwisero constituency, one of the 12 constituencies of Kakamega County, and as my cameraman Jesse Chinga can be able to focus, those are the long queues of those ballot boxes that have been coming from various parts of the forwards of Khwisero constituency. Why Khwisero now? Olive, we are here because this constituency yesterday witnessed some anomalies. One of the polling stations, Eshibinga polling station to be specific, was attacked by people believed to be goons that were sent by one of the MP aspirants, and they destroyed ballot boxes. As we speak, those ballot boxes are at Khwisero police station, acting as part of the exhibit for that matter. But we want to get it from the man in charge of the constituency. This is Thomas Ngetich, the RO for Khwisero constituency. He's going now to give us the details of actually what exactly happened. Thank you so much, sir, for joining us and having time for us. You are live on NTV. We just want to get to understand exactly what happened yesterday. Okay, thank you very much. As you have said, my name is Thomas Ngetich, returning officer, Khwisero constituency, Kakamega County. I think to comment on what you have asked yesterday at around at the end of the polling and beginning of counting, that was around 5 p.m. We received some distress calls from our officials at Eshibinga Primary School, and they actually were asking for security. They said that they had been attacked, that their materials had been destroyed, that some of their personal belongings had been actually destroyed, their phones, and that they had generally been assaulted by people that had targeted that particular polling station with the purpose of disrupting the process of election. And when we received that information, we quickly relayed it to the police, and they swung into action and rushed to the polling center, where they found that most of our officials had fled to a nearby secondary school, basically to hide from being harmed. So as we continued, the police went there. They managed to rescue the officials. They, as they arrived at the polling station, they still found the group of goons that was still there. They are not dispersed in any way, and they were brazenly challenging the police, which basically led to the police using some force to disperse them. And they later on managed to rescue the officials and also to gather some of the election materials that had been destroyed. Most of the materials that were destroyed were ballot boxes and ballot papers. They basically broke most of the ballot boxes. They actually destroyed the materials that was there, the ballot papers, and so on. So that was done by the police. The police also managed to rescue and bring to the tallying center the officials alongside the materials that they were using, which they had found had been destroyed at the polling station. So what is the fate of this? Does this affect the whole process in the Khwisero constituency, or is there any other way you're going to handle this? Because people are expecting results. I think as far as we can see now, as we looked at all the materials that we had, most of it, or actually all of it, was actually contaminated to the extent that we cannot use it for checking the results. And I believe that very soon the Commission will make a decision on the way forward about that particular polling station. If I am to give you some information, is that at that point, Stream 1 had actually registered 72.2% turnout. Stream 2 had also registered
67% turnout, and stream 3 had also registered 64% turnout. These are stations that have 479 registered voters each. Right, that is, we are talking about Eshibinga polling station. But then, before I wind up, how is the situation so far? People want results. Do you have the results for Khwisero so far? As you can see here at the tallying center, we are going on with the tallying of results from all other polling stations. We have managed to capture results from 57 polling stations, and that process is going to go on until we have tallied, we received and tallied results from all the 115 polling stations for Khwisero constituency. Thank you so much, sir, for making it through NTV. Thank you for your time. I wish you, it's unfortunate that your officers were actually harmed in the process of trying to do what's legitimate. Now, from deep in Khwisero, here in Kakamega County, I want now to take this mantle to Hilary Anekea in the CBD, that is in Embakasi. Hilary. Mwasame, thank you. We are coming to you from Embakasi West. This is Busara Primary School. This is the main tallying center for Embakasi West. Now, as we speak, the vote counting process is in its advanced stages. As we speak, the presiding officers from all around the polling stations around Embakasi West have made their way to the Busara Primary School just to bring the ballot papers here. So I don't know if my colleague on the other side could just pan a little bit. Is that these are the presiding officers here, just trying to making a queue, trying to find their way to the tallying center on the far left. Presiding officers from all the polling stations all around Embakasi West in the process of just finding their way to the tallying center. Now, at the same time, we'll be camping here just to bring you the very latest. As we speak, chances are that Embakasi West might be bracing itself for a new member of parliament. The official results haven't been released just yet, but chances are that the Embakasi West will be having a new member of parliament. And of course, we'll be able to bring you that as soon as the official results are released from this side of town. At the same time, Embakasi South, stiff competition between Musili Mawade and Eric Jaganya. It's a tight race that will be heading to Embakasi South a little bit later. Their main tallying center is at the MCC. The Mukuru Community Center will be heading there to find out who is ahead of the other, and we'll be able to bring you that, of course, in a subsequent bulletin, probably during the Swahili bulletin. So that is the situation on the ground. I have to hand you over to my colleague Lois, and now so that she can give you the latest from other parts of the country. Back to you, Lois. Many thanks, my colleague there from the county of Uasin Gishu. The residents here, like in the rest of the country, continue now to follow keenly on the tallying and reconciliation process of the votes cast Tuesday through the day here in the county of Uasin Gishu. Now, at the polling stations, we're not seeing a lot of activity. Much of the maths has been reconciled from that table, and now much of the activity has now shifted to the constituency tallying centers in each of Uasin Gishu's 6 counties. We did a spot check late last night and early this morning, and we can confidently say when it comes to the presidential ticket, UDA's William Ruto is seemingly the preferred candidate here, and we have seen him gathering quite an impressive support. If I could rate it in terms of percentage, he is from 80% all the way to around 96% in Turbo constituency. That's where he has performed very well, and he has gathered around 95% of the total votes cast. That does not come as a surprise. William Ruto is a son of the North Rift. This is his home county, and automatically he goes to command a huge political support. When it comes to the gubernatorial seat, we have seen UDA's candidate, Jonathan B., also known as Kotimoja, also registering impressive numbers. And his competitor, independent candidate, Zedekiah Bundutiech, is coming at a distant number 2.
excuse me for that, yes, at a distant number 2. In the senatorial race, incumbent Governor Jackson Mandego also clearing that race, and he's seemingly taking the day if all the numbers that we have witnessed in the 6 constituencies of Uasin Gishu are anything to go by. We move to the big names that have seemingly been slashed at the ballot, and at this point we can indicate that most of the independent candidates and political analysts love to refer to them as North Rift rebels have been pushed out of their respective seats. The big names that we are seeing who might not carry the day is one Keses MP, Dr. Swarup Mishra. He was trying to defend that seat on an independent ticket, but he has struggled, and we can confidently say he's among big names in Uasin Gishu County who may be shown the door through the ballot. Another big name that we have is Sila Tiren. He's the incumbent and sitting MP of Moiben constituency, yet another independent politician who is a big name here in the county of Uasin Gishu, and is seemingly losing it to the UDA candidate. So what we are observing is that from the presidential race, gubernatorial, senatorial, to the parliamentarians, all the way to the members of county assemblies, the residents of Uasin Gishu have voted in one voice that is largely for the UDA party. Politicians like to call it suit. Watu wa Uasin Gishu wamepiga kura kama suti, I should say, kuanzia kiti cha ugavana all the way to the member of county assemblies. Away from that, here in the county of Uasin Gishu at Eldoret Town, we see residents are slowly going back to their businesses of the day. This is one of the busiest streets in Eldoret Town, and as you can see, shops are opened, people are on boda boda, others are driving, people are at their places of work, and this goes to show that there's a lot of calm and quiet, quite a contrast from what was expected. If even reports by the NCIC was anything to go by, they had indicated that Uasin Gishu was one of those areas that weren't certain what was going to happen through this voting season. But as you can see from the pictures, everything is going on well. Now, the street that my cameraman John Masharia is attempting to give you a view of is called Silver Line. So we expect that most of the political celebrations will be done here at this particular street. This is like the political street of Uasin Gishu. This is where all the conversations on matters politics, all the decisions on matters politics happen. It is called Silver Line, and you can see some pockets of people here and there in groups, perhaps reconciling or tallying for themselves with regards what they have been able to observe at the different constituency tallying centers. So we expect, even as we move closer to getting the numbers, to getting the winners and the losers, that later in the day we'll be coming back to you live from Silver Line Street with a lot of celebrations. Of course, for now we can say celebrations from the gubernatorial to all the MCAs, who all of them have been voted in on a UDA ticket. Elsewhere, when you look at the performance of Uasin Gishu in terms of tallying at the IEBC portal, we can see Uasin Gishu County has successfully submitted 957 Form 34As out of a possible 961. And we have a score here from Uasin Gishu, 99.58%. This is the number coming in from the IEBC portal. And I keep saying Uasin Gishu is perhaps the county which has successfully become the first one in submitting all its Form 34As, quite an important document, the primary one, and the one that really forms the mud of the presidential race, from the grassroots, from the polling station to the constituency tallying center to the county tallying center, and all the way to the Bomas of Kenya. So for now, we keep following the numbers and reconciling them for you, but we can confidently say it is UDA from the gubernatorial seats to the members of county assemblies here in Uasin Gishu. Watu wamepiga kura kama suti. The presidential race, Deputy President displaying a good performance, and I would say he's gathered around anything between 90 to 96% of the votes casted in the presidential ballot. For now, I'll take you back to my colleague Olive and Okari in Nairobi. Olive.
All right, thank you very much, Lois. I see you've already attracted an audience there behind you. I saw somebody watching you in person and on their phone. Thank you for that update. Lois tells us that it appears Uasin Gishu imevote koti moja with koti moja. Imevote 6-piece with Koti Moja leading in the gubernatorial race ahead of Buzeki. Wait to see how the other independents will fare in Uasin Gishu County in the larger North Rift. Now, Dennis, before I hand it back over to you and the panel to wind it down, several news updates, including from the Ministry of Education. We saw several of our reporters referring to their notebooks. Leila Mohammed has a black book. Let me refer to my phone. No, I am not checking my personal messages, but a statement here from the Ministry of Education. And this is from Cabinet Secretary for Education George Magoha. On the 1st of August, I ordered the early closure of all basic education institutions to allow for adequate preparation and conduct of the general elections. We indicated that reopening would be on the 11th of August 2022. We have, however, been informed that the process of tallying of ballots may still be ongoing on the aforementioned date, that is the 11th of August. Therefore, following further consultations, I hereby convey the government's decision that basic education institutions will reopen from Monday, the 15th of August, 2022. So some news coming out of the Ministry of Education there. Still concerning the decision 2022. Dennis, we are waiting for an update from Sydney. We heard from him earlier. He's in Bungoma. But an update on the security situation. We had an update from Zacchaeus Masame, and he said he was deep in Kakamega. So we hope, Sydney, we can get an update on the situation with Didmas Barasa, the Kimilili member of Parliament. The Star reporting that he could have quoting authorities that he could have fled into Uganda by way of a border. But enough from me. Dennis Okari, over to you. Well, many thanks, Olive. Interesting sights and sounds from Kisumu and also from Eldoret, with Lois Wangoi there saying that they're almost done, which is actually right. 6 constituencies have already submitted their Forms 34As at 957 out of 961. So the reporting is 99.58%. I'm looking at quite a good number of the constituencies. They have already reported 100%. But as we wind up, just to clarify a number of things, because everything now has moved from the presiding officers to the returning officers, is this issue of Forms 34A. Now, the results that you see on your screen there, and we've said you can get the very latest on elections.nation.africa, where you have those 4 presidential candidates and their numbers. William Ruto, as I refresh this, at 51.17, actually 51.22% at 743,000 votes. Raila Odinga, 48.15% at 698,700 votes. But to just give you context on the figures that you're seeing on your screen, because they may appear different from everything else that you're seeing around, is these are the total votes cast, 1.451 million. So at this onset, we're only dealing with 4,777 polling stations out of the 46,229. So we've just scratched the surface. We have a long way to go. But this is all issue Forms 34A and the issue of Forms 34B, and how IEBC is relaying this on their portal, where we're all extracting these figures from. You remember in 2017, the whole issue around the election and the forms that were mentioned, that these 2 forms in major press conferences when the then NASA presidential candidate Raila Odinga was disputing the results displayed by the IEBC on its website and even at the Bomas of Kenya. And at that point, he had said that Forms 34A and Forms 34B must be provided. And so what IEBC then said is the presidential agents will be given special access to the Forms 34A. Now, this election, we have access to the Forms 34A. So the back end, we're able to get single forms from every polling station. So what is happening is we are basically extracting those figures, and we have to put them on an Excel sheet. Then we have to verify, tally them, so that we're able to show you the correct picture of what's happening in all those places. But looking at these numbers, there's a change, as in our closing remarks. There's clearly a change, because what IEBC is providing is allowing the public to access
these forms. And just looking at the portal itself and Forms 34A, they're already at 94.93%. That's Forms 34A. However, the Forms 34B, we only have 2 forms that are on their portal out of the 291. So it's going to be a long day. But this shift, and I'll start with you, Caroline, as we wind up this shift, because we know the tedious process from the presiding officers and the announcements they have to make from, the constituency level, the county level, and then at the national level. This change, what do you make of it? Now we're able to access this, but we are not seeing the forms themselves, but everyone is getting accessing the forms on the back end, and they're able to now give their figures. One thing I would say is that this is new, and it's a welcome thing because we have access to these forms. But to also point out that one of the reasons why there was a dispute in the last election is because the numbers were not making sense. If you have a form and the voter turnout is saying something else, that was where there was a disconnect. Right now, we have the real numbers of the voter turnout, so it should be much easier for us to go in and look at these forms. But I think for me, as the results come in and as we look at them and verify them, one of the things I would like to say is that, one, this is going to be a long process. It's not something we're going to announce the president in the next 2 hours, because some of these forms, and I've gone in, I've downloaded some of them. Some of the forms have errors. You find that the number, how even the numbers were input, because they were being input by hand. Some of the numbers had errors. And I'm not saying that the errors were deliberate. We are all human beings. These things were being done at night. You have someone maybe has not slept for 2 days, has been working there. So the numbers have to be verified. So even when we access these forms, we have to be very cognizant of the fact that these numbers at some point may not necessarily give us the correct picture on the ground, number one. Number two, it will take time to verify all of them. Because now it means we are going to be downloading forms from every polling station. So this will take time. And for me, I would also caution that we need to be patient as a people, as the results come in. We need to be patient. I'm seeing very many people rushing online and declaring their own winners. I've done that myself. And the reality after everything is said and done might be different. And we might end up eating humble pie. So patience, knowing that this is a long process and it has to be verified. But Prof, in just winding up, numbers are very exciting. The numbers that we're showing on the screen and the understanding of then why are we having these numbers, what do they exactly mean, to just contextualize. We have to access each form, get all the numbers, verify, and it's a process, and then show these numbers. So it's a long process, but IEBC is saying, look, we're allowing you to have access to the portal, look at the forms that are coming in. And tell the public. Exactly. And Dennis, I think this is what the public need to understand. Like we're saying, we are not getting a result, in terms of figures and then tallying. You are getting a result in terms of a form. Yeah. Now, to visualize this, and this would be supercomputer, downloading things quite quickly. If every 2 minutes you are downloading one form, 2 minutes you're downloading one form, no verification and so on, it will actually take you 12 hours to download 360 forms. 360. We have got 46,000 forms. Yes. This will actually take you something like 60 days to download all those forms, for people to visualize, for one person to download those forms. Yes. So even with a good contingent of people downloading the forms simultaneously, for us to arrive at the numbers that we have from many media stations, like about 3,000 forms downloaded, or 4,000, it means you are having between 10 to 20 people downloading these forms simultaneously. And that is how we are able to get to 10%. Forms. Yes, and they're all random random forms. Yeah. So this is one thing that the public need to understand, that actually you are downloading a form. We've not even factored in verification. Yes. Yeah. So just like Caroline is saying, yes, this might take a bit of time. Might take a bit of time. Yeah. I mean, because it's not just statistics. I want to, in closing, Samuel, I keep saying you're the numbers guy. At the moment, William Ruto is at 51.19%, Raila Odinga at 48.18%. In the early hours, we kept saying, the switching of places.
and you say this is too close to call. From the numbers that we are seeing, we said that this can easily be too close to call at this moment. But remember, we still have about 90%, maybe 87, 86% of the forms not yet accounted for. But one of the things that we need Kenyans to understand is that I know you are seeing different numbers from the different media houses. This is not official, totally, because IEBC has not released any single number. So this is based on how many forms each media house is able to download and then process and then put on those particular numbers. So, like Mandago says, please don't put this thing in your heart, put it in your lungs, breathe it out, and wait, patiently wait until you get the final result. On that point, yes, that's where we close this discussion. It's 16 minutes past 10. The conversation continues, Decision 22 continues, but we are handing over now to Maamuzi and Lofty and Freedom Waka. They're waiting to just take you through the next stage. It's going to be a long day. The first one ended yesterday where the voting ended, and then now we're looking at the tallying of the votes. Olive. All right, Dennis, true enough, the time for Decision 2022, right, for now, is over. And now Maamuzi 2022 comes up with lugha ya mayai na kingenge. As Lofty has taught me, making way for Lofty Matambo and Freedom Waka. Usukani ni wenu. Angalau umeipata vizuri. Hujasema Lofty nani? Alisema Freedom Matambo. But can you blame me? You can't. Best TV couple where I'm concerned. Shukran sana Olive, bila shaka kindumbwe kinaendelea. Mkoko ulialika maua jana, mkoko tunauwekea mbolea ili uzidi kukua na tujue kilichoko ni kipi ndani ya madebe yote kutoka vituo vyote zaidi ya 1046. Na utasema asante sana Olive na Dennis Okari pamoja na jopo lenu. Kuna jopo pia la Kiswahili linaingia, lakini zaidi macho yako wapi? Macho jamani, mtazamaji wako katika kila pembe ya taifa. Wanahabari wetu wamekita kambi kule Lofty. Yaani kutoka majira ya jana asubuhi, leo wamekesha wanaangalia nambari. Jana tulikuwa tunaangalia je, Wakenya wamejitokeza vipi kupiga kura. Lakini leo jamani, leo ni hisibati Lofty. Na unajua ulinijuza kwamba wewe ulipata alama ya A katika hisibati. Kwa hivyo leo mimi nitakuwa tunakurushia wewe jicho tu. Wanasema takwimu hazisemi uongo. Kwa hivyo tutakuwa tunadondoa kila takwimu, tutakuwa tunaimega na kuimengenya, alafu tukikurushia utakuwa ni mwenye kuelewa mbivu na mbichi. Manake kufikia sasa tukiingia katika mtandao wetu wa nation.africa.com inatuonyesha kwamba William Ruto bado ako kidedea kwa asilimia 51.19 ya kura zote ambazo zimehesabiwa kufikia sasa, hizo zikiwa ni jumla ya kura 752,052 na upuzi pale juu. Raila Odinga asilimia 48.18 akiwa na jumla ya kura 808,226 ni kufikia sasa. Kumbuka ni kura za sasa tu hizo, na ukiangalia ni kura ambazo hazijafikia hata milioni 2. Naam, vile pia George Wajakoya amepata asilimia 0.42 akiwa na kura 6,156, naye David Wahiga akiwa na asilimia 0.21 na kura 3,118. Bila shaka mtazamaji, pia wewe IEBC imekupatia fursa ya kuweza kufuatilia hizi takwimu moja kwa moja. Naam. Lakini cha kutaja na cha msingi zaidi ni kwamba tuko peke yetu katika matangazo haya maalum ya Maamuzi mwaka 2022. Tutakuwa katika ukumbi wa Bomas ambapo mwanahabari mwenza Frederick Mwitiriri atakuwa na jopo kuweza pia kudondoa na kuangalia kila kinachoingia, maana ndo kitovu kile. Zile fomu 34A zitakuwa zenye kukusanywa, alafu kuna ile moja 34B itakuwa inatangaziwa pale, na Frederick Mwitiriri hatashindwa na chochote kudondoa kila kitu. Eldoret tuko na studio, lakini pia tuko mashinani na mwanahabari mwenza Nick Wambua yuko kule tayari, naambiwa shafika, na pia atakuwa anatupatia mengi zaidi. Nick ndio huyo hapa. Ametoka nje ya studio kidogo, kwa hivyo wacha tusikie mambo yako namna gani, manake hapa nimeambiwa kutoka jana maeneo mengi ya Eldoret Uasin Gishu pale ni rangi ya njano. Je, rangi hii imebadilika ama namna gani Nick? Hujambo?
Naam, bila shaka Lofty, joto limekuwa jingi na hivyo basi ikabidi kwamba nitoke nje kidogo hata mimi nione nje kuna nini wananchi wanasemaje baada ya kupiga kura yao siku ya jana, na bila shaka wako hapa wengi, nimesimama nao, bila shaka wengi wakisubiri matokeo haya kupitia kwa runinga ya NTV. Wanasema kwamba wanatarajia na kufuatilia matokeo haya moja kwa moja, wakati ambapo wametuna hapa wakaamua kutoka nje kidogo. Lakini Lofty, ni muhimu kutaja kwamba hii ndo kaunti atokayo naibu rais William Ruto ambaye ni mgombea katika kinyang'anyiro hiki cha mwaka 2022. Kwenye maamuzi, bila shaka tumekuwa tukifanya shughuli zetu hapa na pale kujaribu kuangalia baada ya upigaji kura siku ya jana mambo yamekuwa namna gani, lakini nianze hapa nyumbani katika kaunti ya Uasin Gishu. Bwana Jonathan B ambaye kwa jina la utani, kwa jina la mtaa anaitwa Koti Moja, anatajwa kuwa ako mbele sasa hivi, anaongoza katika kinyang'anyiro hichi. Wa pili akifuata hapo ni Bwana Buzeki ambaye vile vile amekuwa akiwania kiti hiki cha gavana katika kaunti ya Uasin Gishu. Kwenye kiti cha useneta ni kwamba Jackson Mandago anaongoza katika nafasi hiyo, na vile vile katika nafasi ya mwakilishi wa kike ni Big Gladys Sholei, bila shaka akiwa katika nafasi ya kwanza. Hizi ni taarifa ambazo tumekusanya, bali si taarifa sahihi ambazo zimetoka kwa tume ya IEBC rasmi. Hivyo basi tunajaribu kufuatilia na mwisho wa siku tutakuwa tunaona namna gani, je, nani ambaye anaongoza katika nafasi hizi zote. Lakini pia ni muhimu kutaja kwamba kaunti ya Uasin Gishu ni mojawapo wa kaunti ambazo zimeongoza katika kutoa zile fomu zake, fomu 34A ikiwa imetoa kwa asilimia 99.58 na kaunti ya kwanza ambayo inaongoza katika kutoa fomu zake ni kaunti ya Nyeri ambayo inaongoza kwa sasa kwa asilimia 99.6. Bila shaka inaonyesha kwamba migogoro ya kisiasa pengine imepunguka katika maeneo haya na sio nyingi kama sehemu nyingi. Lakini vile vile Lofty, ni kufahamishe kwamba na Frida kwamba wananchi hapa nasubiri, na baada ya matangazo yote ambayo yatatoka hapa huwa ni sehemu ambayo inafahamika sana, inaitwa Silver Line, katika street hii ambapo wananchi huwa wanakusanyika. Ni mahali ambapo panatajwa kwamba maamuzi yote ya siasa hufanywa katika maeneo haya. Hata katika ile mikutano ya siasa tunaona kwamba wanasiasa wengi ambao wako mahali hapa ambao wanatembea kaunti ya Uasin Gishu na wanahitaji uungwaji mkono lazima wafike eneo hili, na ndipo wananchi kama unavyoona vile wanajiri kukusanyika kuona vipi itakuwa namna gani, nani ambaye atakuwa akitangazwa mshindi katika nafasi hizi zote. Na bila shaka tutakuwa nafuatilia hili kwa kina zaidi, na muhimu zaidi kutaja vile vile ni kwamba wamekuwa wakisisitiza wananchi kwamba amani ni muhimu, tudumishe amani wakati huu ambapo tunasubiri matokeo yatangazwe bila shaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu, kituo kikuu cha kuhesabu kura, na vile vile kitaifa ambapo naibu rais William Ruto mtoto wao atakuwa pengine atatangazwa kama rais ama atakuwa anatangazwa wa pili katika kinyang'anyiro hichi, iwapo Raila Odinga pengine ataongoza, Wajakoya ama Mwaure. Na ili pengine kupata taswira yao kidogo, tupate sauti mbili tatu, msisukumane tafadhali, sauti mbili tatu kuhusiana na swala hili. Pengine hebu nijulishe jina lako, unaitwa nani, na matarajio yako kuhusiana na amani ya kaunti wakati ambapo tunasubiri matokeo ni ipi? Kwa majina naitwa Samson Kituri, mkaaji wa Eldoret. Sisi hapa tupo hapa Eldoret, tuko na amani ya kutosha, isipokuwa kuna propaganda ya watu wanaoeneza kwamba hapa ni hotspot, lakini hapa hatuna mambo yote. Watu wote hapa watu wote ni mandugu wote. Tunashuhudia hiyo amani. Matarajio yako kuhusiana na pengine matokeo baadaye itakuwa namna gani? IBC ungeambia nini? Tukiambia tume la IBC ya kwamba tunafurahia venye waliendesha hii uchaguzi, na tungependa kwamba tuko na imani ya kwamba tutashinda hii kiti, na kwamba William Samoei Ruto atakuwa president wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Tunatarajia tuone IBC itasema nini baadaye. Mzee, unaitwa nani? Rudi nyuma. Usiwe na pupa kidogo. Mimi naitwa Jonathan Kipchumba, mkaaji hapa Uasin Gishu. Hapa kwetu sisi tuko na furaha kwa vile tulifanya uchaguzi jana mzuri, na tunatarajia kuwa na amani. Hakuna shida yote itatokea Uasin Gishu yetu hii, na sisi tunatarajia tu ushindi kubwa sana kutoka kwa William Ruto, maana William Ruto mwenyewe tulikuwa na yeye YK92 wakati alipoomba kura ya ubunge hapa Eldoret, tulikuwa pamoja na yeye mpaka saa hii ameenda mpaka anatafuta kiti ya rais. Ulipiga kura? Nilipiga kura vizuri jana hapa Central. Waitwa nani? Wesley Kimtai Keter. Wesley Kimtai Keter, mkaaji wa Kapseret. Tunashukuru Mungu kwa sababu amefanya vyema. Tunaona hii uchaguzi ya jana ilienda vizuri sana. Tunashukuru IEBC, amefanya poa. Amefanya vizuri, asante. Titus Kimel.
Nashukuru. Karibu, unaogopa? Ama unaogopa matokeo? Hapana. Nashukuru kwa hii uchaguzi juu ya rais wetu, tunasema sana asante. Yes. Kuna mengi. Bila shaka naomba turudi nyuma. Bila shaka Lofty na Frida na mtazamaji wetu tutakuwa nafuatilia matokeo kutoka kaunti hii. Kidogo tumbo lako linisumbua. Kutoka kaunti hii tutakuwa nafuatilia matokeo zaidi kupata wananchi wanasemaje baadaye wakisubiri na kufuatizia matangazo ya IEBC. Muhimu zaidi ni kwamba wanasema wanahitaji amani, kwamba amani idumishwe. Iwapo naibu rais William Ruto atapata au hatapata, wanasema kwamba watazidi kudumisha amani. Na taarifa ambazo zilikuwepo kwamba kaunti ya Uasin Gishu huenda kawa ni mmoja wapo kaunti ambazo ziko kwenye hatari ya kukumbwa na vurugu, basi wanasema hilo halipo na kwamba wako sawa. Lakini bado biashara hazijaanza vizuri. Wananchi hawajarudi makwao kwenye biashara zao, bado maduka yamefungwa kidogo, lakini tunatarajia kwamba mambo yatakuwa mazuri hapo baadaye. Toa simu yako. Mambo yatakuwa mazuri hapo baadaye wananchi wakirudi na kufungua biashara zao, kwani pengine na kisiwa kwamba huenda walikuwa hawajarudi kutokana na hizo taarifa kwamba huenda kutakuwa kuzuri, lakini biashara zimerudi. Wananchi wanaendelea kurudi pole pole, japo si kwa mbio sana kama ilivyokuwa imetarajiwa ama kwa haraka. Lofty na Frida, sasa hivi naregesha usukani kwako, utakuwa unaenda kwenye kituo kikuu cha kuhesabu kura, tuone itakuwa namna gani kufikia sasa, mambo yamekwenda namna gani studio. Naam, asante sana Nick pale akimiliki na kudhibiti eneo lake na hima yake. Wananchi wa Uasin Gishu wanampeleka mbio sana Nick. Lakini kutoka kwa Nick namuona karibu nawe ni Frederick Mtiriri, ule ni ukumbi wa Bomas. Alafu pia tunaona katika maeneo mengine pia wanajeshi, askari wale wa kulinda na kuweka usalama wako ange kabisa. Labda sasa tuungane na mwanahabari wetu Frederick Mtiriri. Frederick, tunaamini kwamba ifikapo mwendo wa kama saa 4:30 hivi zile karatasi za 34A zinafaa kuwasilishwa hapo. Je, zishafika ama mchakato mzima ni upi? Shukran sana Lofty, mkiwa na Frida kwenye studio zetu jijini Nairobi. Hapa tuna studio nyingine kwenye ukumbi huu wa Bomas hapa jijini Nairobi. Sasa ndio tumeanza kazi. Niwaeleze tu ni kwamba hatujalala, hatujafunga jicho. Tumekuwa macho kukueleza kinachofanyika hapa kwenye ukumbi huu kutoka jana. Tuliingia jana mwendo wa saa 1 hadi usiku wa 8. Tumekuwa hapa tukifuatilia. Na nikueleze hapa kwenye ukumbi huu wa Bomas ni kwamba mambo yamebadilika. Kwa sasa jinsi ambavyo unaona nyuma yangu, hawa tu ni waangalizi. Niondoke tu kwa picha kwa dakika moja. Hawa tu ni waangalizi ambao wanaendelea kuingia pole pole moja kwa mwingine. Waangalizi wakiendelea kuingia, usalama umeimarishwa kwa hali ya juu sana. Si vile ambavyo mambo yalikuwa jana. Jana mtu angeingia na kadi moja, lakini kwa sasa unaingia na kadi kama 3 hivi. Kwa hivyo usalama umeimarishwa, maafisa wa polisi wameongezwa, wale wageni mashuhuri wakiendelea kuingia. Sisi hapa tunaendelea kukuangalia ni nini ambacho kinaendelea kufanyika katika eneo hili la Bomas. Mtazamaji, ni mambo ambayo tunafuatilia kwa karibu sana. Usiku wa leo tumeona mengi ambayo yamefanyika. Zile fomu ambazo umeniuliza Frida Mwaka, umeniuliza zile fomu za 34A ambazo zimekuwa zikiingia. Nikueleze tu kutokana na ile mitambo ambayo tunafuatilia kwa karibu hapa kwenye Bomas ni kwamba kufikia sasa fomu 34A ambazo zimeingia kwenye mitandao ya IEBC ni 43,824. Kwa jumla zote zinastahili kuwa 46,222. Kwa sasa asilimia 94 zishaingia. Na kwa sasa nikueleze kwa ufasaha ni kwamba kule kwenye shirika letu au kampuni yetu ya Nation Media, tukiendelea kuhesabu zile ambazo zishatolewa na zinaendelea kuhesabiwa, zile ambazo umesema kwa hivi sasa 700,000, hapa IEBC hawajatupa nambari yoyote kwa zile ambazo wanahesabu. Ni tofauti sana kule ambako kunafanyika. Hapa IEBC inastahili kutuelezea kinagaubaga zile fomu kama ni asilimia 94 zishaingia hapa ndani. Basi mtazamaji, zile fomu ndizo sasa zinahesabiwa, ndizo zinadukuliwa moja kwa nyingine, wakiandika chini, kisha kutoka hapo sasa watakuwa kitueleza. Kutoka sasa ni mida ya saa 4 hivi dakika 30 kutoka sasa, watakuwa kituelezea kinagaubaga kufikia sasa nani anaongoza haswa kwenye uchaguzi wa urais, nani anaongoza. Pale kwenye studio zetu mmesikia Nairobi mkisema kwamba wale ambao wanaongoza kwa sasa ni naibu wa rais William Samoei Ruto, lakini hizo si za IEBC. Lakini pale kwenye
information yale ambayo tunafanya ni kwamba tumeziondoa kwenye mitandao ya IEBC ile ambayo imetumwa, kisha tunazihesabu. Hapa IEBC wanahesabu, kisha watakuwa kitueleza wakati wowote kutoka sasa. Kituo cha kutoa taarifa ndicho hiki ambacho unakiona nyuma yangu. Iwapo mpiga picha wangu atakuonyesha tu kwa upole pole, hiki ndicho kituo ambacho, mtazamaji, tunatolewa taarifa moja kwa nyingine na Wafula Chebukati, mwenyekiti wa IEBC. Hapa ndipo sisi wanahabari wote tumekita kambi usiku wa leo wote, tukiendelea kukupa taarifa kutoka kote kote. Kwa hivyo wakati wowote kutoka sasa tunatumai kwamba IEBC itakuwa ikitueleza ni nani anayeongoza. Ni shughuli ambayo ni ndefu sana. Huenda matokeo yasitolewe leo, hatujui itatoka lini, hatujui wamefikisha wapi, watakuwa kitueleza. Hiyo jana walitueleza tu ni station gani zimepiga kura, ni Wakenya gani wamepiga kura, lakini kwa sasa tunagojea watueleze ni nani ambaye anaongoza. Ukumbuke kuna maeneo kama 8 hivi ambayo yalihairisha kupiga kura. Watakuwa kifanyika, uchaguzi huo utakuwa kifanyika tarehe 23 mwezi huu. Lakini eneo la Eldas katika kaunti ya Wajir kaskazini mwa Kenya ni kwamba uchaguzi unaendelea siku ya leo, sababu jana kulikuwa tuna mtafaruku ambao ulitokea, maafisa wa polisi, kuna mavamizi ambao waliingia na uchaguzi huo haukufanyika. Kwa hivyo siku ya leo ndio uchaguzi unaendelea kufanyika. Kwa hivyo Lofty, mkiwa na Frida pale kwenye studio zetu jijini Nairobi, ni kueleze kwamba kutoka sasa ndicho kibarua kikubwa zaidi cha IEBC. Vile ambavyo watatueleza, watatupa mwelekeo kutoka sasa hadi kutamatika. Tutaona nini, nani anaongoza, nani yako kidedea, nani atakuwa rais wa nchi ya Kenya wa 5. Frida, kama una swali, Lofty kama una swali, niko hapa kukujibu. Jana tulipopata taarifa mwisho ilikuwa inaelezea yale maeneo 8 ambayo yaliahirishwa kama ulivyotaja, uchaguzi kuandaliwa kama ulivyochapishwa katika gazeti rasmi tarehe 23, lakini tulitarajia labda kupata taarifa za IEBC kila baada ya muda gani, na kwa sasa tunatarajia saa ngapi Wakenya wasikie kutoka kwa IEBC? Asante sana Lofty. Ni kwamba muda wowote kutoka sasa, walikuwa wametueleza mida ya saa 4 hivi watakuwa kitupa taarifa, lakini jinsi ambavyo tumeona maafisa wa IEBC ni kwamba watawaeleza saa 4, lakini kazi ni nyingi sana. Wameketi sasa hivi wanafanya kikao, makamishna wote wakiwa na mwenyekiti wao wanafanya kikao, na ili kulainisha kila kitu ndiposa wakiwaeleza Wakenya taarifa, hiyo taarifa imethibitishwa. Kwa hivyo hawawezi kutangaza tu, wanachukua muda wao kupata taarifa zote ndiposa watupe taarifa ambayo Wakenya watasema hiyo ni ya ukweli. Kwa hivyo ni wakati wote kutoka sasa, walikuwa wamesema saa 4, lakini siwezi kueleza ni saa 4 wataanza, ni wakati wowote kutoka sasa Lofty. Asante sana Mwitiriri huyo. Jamani, amesema kwamba wamekesha na kama wasemavyo Swahili ni kwamba kikojozi halali wapi? Halali ugenini. Lazima ukeshe macho, maana unaweza kuharibu mambo na wewe ndio utatajwa. Nafikiri itakuwa ni vyema pia kuweza kumweleza mtazamaji katika ule mtandao wa IEBC ambao ndio tunachukua zile fomu 34A na baadaye tunazijumuisha, ni kwamba IEBC itakuwa inasubiri baadaye zile fomu zitaletwa, zile fomu za kuchapishwa. Watakuwa wanahakikisha kama iliyotundikwa kwenye mtandao ni sahihi na iliyochapishwa. Ni lazima iwe iko na mhuri wa IEBC. Ni lazima iwe idadi ya waliopiga kura inaendana na idadi ya waliosajiliwa. Tumeona fomu nyingi zikitamba mitandaoni, waliopiga kura ni wengi kuliko waliojisajili. Na IEBC jana ikazungumza pale, yule naibu mwenyekiti Bicherera, kwamba zile zitakuwa zinafutiliwa mbali ili waangalie. Kwa hivyo kinachotangazwa na kutundikwa mitandaoni huenda kisiendane na kitakachotangazwa na IEBC kutokana na zile za kuharibika zilizokuja ndivyo sivyo na kadhalika na kadhalika. Kwa hivyo wanachojaribu kusema ni kwamba Wakenya wasianze kushangilia mapema. Bado ni mapema sana kuweza kukata mbeleko na mtoto hajazaliwa. Wacha mtoto azaliwe tujue ni mke ni mume ndio tununue nguo zake. Naam, bila shaka basi mtazamaji, kama unavyoona hapa wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo tofauti. Namuona Vincent Odwor akija moja kwa moja kutoka Machakos. Vincent, na katikati pia kuna Melita Oletenges, bado Mwitiriri yuko ange. Toka tunakuja kwake baadaye, lakini kwa sasa tuenda wapi? Wacha tuelekee Machakos tuongee na Vincent Odwor. Vincent, kufikia sasa hali iko vipi? Naona tu maafisa wa usalama nyuma yako na ni kama pale maboksi tayari yashamaliza kazi yake. Vincent ni kama hatupati. Kumbuka kuna kituo kimoja hapa ambacho kilikuwa na mtafaruku jana, walikuwa wameanza kuchelewa katika eneo hili la Machakos. Unatupata Vincent labda?
Naam, Vincent, inaonekana kuna tatizo la mtandao, lakini ukiangalia Frida, katika zile fomu ambazo zimepokelewa sasa hivi zimepanda, zimefika 1044 na 4. Sijui kama unanielewa hapo. 1044 kumaanisha ni kama asilimia ngapi? 95.19. Tayari Baringo wametuma 1,000,000 hiyo ni kama asilimia 97 ya fomu zao zote. Kaunti ya Bomet imetuma 842, hiyo ni asilimia 98 hivi .48. Kaunti ya Bungoma imetuma fomu zao 1,000,000.341 ama ile idadi, ikiwa ni asilimia 97.6. Tutakuwa tunawapatia county kwa county ni ipi imetuma kiasi gani cha kura ambazo zilipigwa katika eneo lile. Naam, na bado tu tukiangazia kura ni kwamba kupitia tovuti ya Nation tunaona kwamba naibu wa rais William Ruto bado anaongoza na asilimia 51.39, akifuatwa na Raila Odinga na asilimia 47.99. George Wajakoya akiwa na asilimia 0.41 na Wahiga akiwa na 0.21. Mtazamaji, yote yako hapa. Tumesema leo ni hesabu. Leo ni takwimu hazidanganyi. Vincent Odro tunafahamishwa kwamba mashini yake imefunguka. Kimskit yako naambiwa imepata mtandao wa kutosha. Sasa Vincent, labda tujuze, kuna kinyang'anyiro kule tayari, tumeona kuna baadhi ya vigogo wamekubali, wakasema tumeshindwa, tutakuwa tunawaletea majina yao, na hapa kuna kinyang'anyiro kikubwa. Wavinyandeti, Nzioka Waita na wengineo ambao wanapelekana nipe nikupe. Sijui mambo yakoje Vincent? Nipe nikupe, raha tufanye nini? Wanapata raha wenyewe wanaotangazwa kwa washindi. Na msadakta, na kwa sasa kinachoendelea hapa katika kaunti ya Machakos ni kuwa maafisa wa kusimamia uchaguzi pamoja na manaibu wao wanaendelea kuwasili katika vituo tofauti vya kujumulisha kura vya maeneo bunge kuweza kuwasilisha matokeo ya zile kura zilizopigwa katika vituo vyao, na hii inajumulisha zile kura ambazo ziliweza kupigwa na wamezifungia katika masanduku ya kuhifadhi kura na wanaziwasilisha hapa katika kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge ili waweze kuziwacha hapa kabla zijapelekwa katika kile kituo cha kujumlisha kura cha kaunti nzima. Na pia ukiangalia hapa hivi ni kwamba ukiangalia vile vituo vya kupigia kura katika kaunti ya Machakos ni kwamba idadi kubwa ya vituo vya kupigia kura vimeweza kuhesabu na kuwasilisha matokeo ya uchaguzi wa urais. Na ukiangalia miongoni mwa vituo 1475 zilizoko katika kaunti hii, vituo 1459 vimeweza kuwasilisha matokeo ya uchaguzi wa urais na kuweza pia kuwasilisha ile form 34A hapa ili ambapo zile matokeo ya uchaguzi ya urais huwa yanakiliwa. Na nimeweza kufanya utafiti wangu wa kisayansi nikitumia metodolojia ya kuhoji sampuli ya idadi maalum ya wale maafisa wa kusimamia uchaguzi na kubaini tu inachukua muda gani kwa afisa mmoja kusimamia uchaguzi kuweza kukamilisha shughuli hii na kuweza kuondoka na kusema kwamba amemaliza. Na utafiti wangu umebaini kuwa mtu mmoja inachukua angalau dakika 20 pindi pale anapoingia katika kituo cha kujumlisha kura cha eneo bunge na kuweza kushughulikiwa kuanzia hatua ya kwanza hadi pale atakapowasilisha masanduku yake 6 na kisha kuondoka, basi itamchukua dakika 20. Na huo ndio mkondo na hivyo ndivyo mkondo utakavyokuwa kuanzia sasa tukielekea hadi pale shughuli hii itakapokamilika. Na unajua kuwa katika maeneo bunge 8 katika kaunti hii, vituo vingine vya kupigia kura vyote katika eneo bunge la Kagundo vimeweza kuwasilisha matokeo yote ya chaguzi zile 6, lakini ukiangalia maeneo bunge mengine 7 ni vituo viko karibu kumaliza. Manake ukiangalia kwa mfano eneo bunge la Kadhiani, Machakos mjini, vimesalia vituo viwili, kituo kimoja. Masinga vimesalia vituo viwili, Matungulu vituo viwili, Mavoko vituo 6, Mwala kituo kimoja na Yata vituo viwili. Kwa hivyo matokeo hapa katika kaunti ya Machakos ya uchaguzi huu
yatakuwa muhimu sana. Manake kumbuka kwamba wale wanaogombea kiti cha ugavana, haswa aliyekuwa mkuu wafanyakazi katika ikulu ya rais Nzioka Waita na yule aliyekuwa katibu mwandamizi katika wizara ya uchukuzi wa Vinyandeti wa chama cha Wiper, huku Waita ni wa chama cha CCU, chama cha Uzalendo. Wawili hao wote wanatoka katika mrengo wa Azimio, na upande huu mwingine kuna yule anayewania kiti cha ugavana kwa kutumia tiketi ya UDA aliyekuwa seneta wa Machakos Johnson Muthama. Na kumbuka kwamba kulikuwa na ile wasiwasi kwamba je, iwapo muungano utaweza kuwasilisha wagombeaji wakuu wawili kugombea katika nafasi moja, basi hiyo itaathiri vipi kura zao? Itaweza kugawanya kura hiyo ama haitaweza? Na hilo ni swala ambalo wale wanafuatilia uchaguzi hapa katika kaunti ya Machakos wanasubiri kuona. Alafu pia kuna ile sababu nyingine, wale ambao wanahisi kuwa je, iwapo wagombeaji kutoka mrengo mmoja wataweza kugawana kura, je, yule watatu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza UDA ataweza kufaidika kutokana na hali hiyo? Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunasubiri kuona iwapo matokeo ya uchaguzi kuhusiana na kiti cha ugavana yataweza kujibu hayo maswali. Na hapa nilipo sasa, hapa ni katika eneo bunge la Machakos mjini, ambapo mbunge wa sasa Victor Munyaka anatetea kiti chake, na pia kuna yule ambaye kutoka chama, yule ambaye anagombania naye haswa kabisa ni Caleb Mule ambaye pia ni kutoka chama cha maendeleo Chapchap. Kwa hivyo kuna ushindani mkubwa hapo. Tutaweza kuona ni nani kweli ataibuka kidedea baada ya uchaguzi huu, matokeo ya uchaguzi huu kuweza kutangazwa. Kwa hivyo kwa sasa hali hii ndio hali ambayo unaona katika maeneo bunge yote 8, na baada ya hapa wataweza. Kwa hivyo hali hii itaweza kuelekea katika kituo cha kujumlisha kura cha kaunti ya Machakos ambacho kiko katika eneo lingine kutoka hapa ambapo panaitwa Machakos Academy. Hapo ndipo tutaweza kupata sasa matokeo yote ya jinsi wapiga kura walivyopiga kura katika nafasi hizo 6 katika uchaguzi katika kaunti hii ya Machakos. Ni hayo tu kwako studioni. Mwana metodolojia huyo. Amejiita mpaka mwana sayansi leo. Amedadisi kila kitu. Mdadisi wetu huyo Vincent Odor. Kwenye kiwambo tumekupa picha 4. Margaret Kimathi hapa ni Mlimani. Hapa ni Nyeri. Leila Mohamed yupo Bomas, katika ukumbi wa Bomas, hapo ndio kura zinahesabiwa. Alafu mtazamaji hapa namuona Melita Ole Tenges yupo Kiambu huku, alafu tulikuwa naye Vincent Oduor akiwa Machakos. Lakini kwa sasa wacha tuende moja kwa moja hadi kwa Melita Ole Tenges. Amekuja kabla nimguse. Na Melita. Melita, tumeona kwamba Mlima Kenya rangi ni ya manjano. Kufikia sasa hali iko vipi? Na barabara kabisa Lofty na Frida, ni kama ulivyosema, matokeo ambayo yanatangazwa na Wakenya katika mitandao ya kijamii inaonyesha kuwa Mlima Kenya ni manjano, lakini kumbuka kuwa hayo sio matokeo ya tume ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC, na kwa sasa bado tunasubiri matokeo kutoka maeneo bunge tofauti, kaunti tofauti, huku hesabu ya kura ikiendelea. Kwa sasa tuko katika shule ya upili ya Karori ambayo iko katika eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Tumekita kambi hapa kutoka juzi, tumekuwa tukimakinika kabisa katika shughuli yote ya upigaji kura, na kufikia sasa kumbuka kwamba masanduku haya yalitoka hapa juzi yakielekezwa katika vituo tofauti vya kupigia kura, na sasa yamerejeshwa na wasimamizi wa vituo tofauti kwa minajili ya hesabu ya kura hizi ambayo zimekamilika na vituo tofauti kufungwa katika kaunti hii ya Kiambu. Katika eneo hili la Kiambaa ambalo lina vituo 154, tayari masanduku yote yamefikishwa hapa, na hesabu inatarajiwa kuanza wakati wowote kutoka sasa, na hesabu hiyo itakuwa bila shaka inaendeshwa na msimamizi katika kituo hiki cha eneo bunge la Kiambaa. Na kufikia sasa ameweza kutujuza kwamba wapiga kura katika kituo hiki cha Kiambaa waliweza kufika 65%, na vile vile katika eneo bunge jirani la Kikuyu wapiga kura walikuwa 47%. Kwa hivyo tunazidi kukusanya tu
takwimu hizi kutoka maeneo bunge tofauti katika kaunti hii ya Kiambu ambayo ina maeneo bunge 12, na vile vile kinyang'anyiro cha ugavana Kiambu ni kinyang'anyiro ambacho Wakenya wengi wanatilia maanani kabisa, wanapiga darubini kufahamu je, kinyang'anyiro hiki ni nani atakuwa mshindi. Lakini hayo yakijiri, mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria tayari amekata tamaa kabla ya matokeo rasmi kutangazwa na IEBC, akisema kuwa safari yake ya kisiasa imefikia kikomo na kwamba atakuwa akirejelea shughuli zake za hapo awali kabla ya kujiunga na siasa. Hii inaonyesha kuwa Moses Kuria huenda tayari amejiondoa katika amekubali matokeo kabla ya kutangazwa kuwa kwa mshindi wa kinyang'anyiro hicho cha ugavana hapa Kiambu. Lakini bila shaka tutakuwa tunamtafuta Moses Kuria. Tumekuwa tukimtafuta kwa masaa yaliyopita, lakini bado hajapata kuzungumza nasi wanahabari, kutupa habari kamili kuhusu ujumbe huo aliotoa katika mitandao ya kijamii. Kufikia sasa kuja kuweko na tashwishi yote katika akaunti hii ya Kiambu, isipokuwa hapo jana tu tulipomuona mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah akizungumza na wanahabari na kusema kuwa anahisi kuwa kuna njama ya kuiba kura inayoendeshwa na wapinzani wake kwa ukuruba na maafisa wasimamizi maafisa hasa machifu. Kumbuka kwamba muungano wa Kenya Kwanza ulikuwa umeanza kukashifu swala hili katika awamu ya mwisho wa kampeni zao na kuzungumza kusema kuwa wanahisi kwamba serikali ina ukuruba na machifu kujaribu kuiba kura. Lakini hapo jana Kimani Ichung'wah aliweza kufika katika kituo cha polisi cha Kikuyu na kuripoti kwamba anahisi kwamba kuna njama hiyo, na baadaye kuhudumiwa na OCS wa kituo hicho na kusema kuwa tayari uchunguzi umeendeshwa kubaini iwapo swala hilo alipo au la. Lakini kwa sasa tu niruhusu tu nimuoneshe mtazamaji wetu form 34A ambayo inafikishwa hapa. Kumbuka kwamba fomu hii pia inabandikwa katika kijisanduku hiki cha kupigia kura. Kwa mfano kitazama sasa hivi form 34A iliyoko hapa ni ya kituo cha kupigia kura cha Kamuiru Primary School, ikiwa ni wadi ya Kihara, eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu. Na unaweza kuona hapo kuwa wale waliogombea kiti katika wadi hiyo ni Caroline Gikunda, Makena Gathekia, Alice Wangare, Maara, George, Jonathan Mugwe na wengineo ambao tayari wameorodheshwa hapo. Na form 34A inastahili kuonyesha watu waliosajiliwa katika kituo hicho cha kupigia kura. Kwa mfano katika fomu hii inayotazama sasa hivi watu waliosajiliwa hapo ni 622. Wale waliojitokeza kupiga kura ni watu 431 na kura ambazo hazikukubaliwa ni kura 4 katika kituo hiki cha kupiga kura. Kwa hivyo fomu hii vile vile ina muhuri ya wasimamizi wa IEBC kuonyesha kwamba hii ndio fomu ambayo ni halisi, ili kuzuia tu kuweko na mchanganyiko katika shughuli hii ya kuhesabu kura hapa katika eneo la Karori, eneo bunge la Kiambaa. Kwa hivyo wasimamizi wa IEBC wanafikisha masanduku yaliyotumika kupiga kura, vile vile karatasi zilizotumika kupiga kura, na shughuli ambayo itakuwa ikiendelea hapa ni kuhakikisha kuwa fomu zote 34A kutoka maeneo tofauti, vituo tofauti vya kupiga kura vitakuwa vinajumuishwa hapa na baadaye kutangazwa kwa mshindi wa eneo bunge hili la Kiambaa, vile vile wakilishi wadi tofauti katika eneo bunge hili la Kiambaa. Bila shaka kama alivyokuarifu ni kuwa masanduku yote tayari yamefikishwa hapa. Msimamizi wa IEBC atakuwa anaanza shughuli rasmi ya kuhesabu kura na kutangaza. Lakini muhimu pia kutaja kwamba usalama umedumishwa sana katika kaunti hii ya Kiambu. Hakuja kuwa na tukio lolote kuvuruga usalama wa kaunti hii, na tumeweza kuona maafisa wa usalama wakifika hapa wakiwa wameandamana na wasimamizi wa vituo tofauti. Kumbuka kwamba ni zoezi ambalo limezingatia ulinzi, hususan kuhakikisha kwamba hakuna kuvuruga kwa kura, na vile vile kuhakikisha kwa shughuli hiyo inaendelea kama ilivyostahili, kama inavyotakiwa kwa mujibu wa IEBC na serikali kuu. Kwa hivyo tunaendelea kukita kambi hapa katika kaunti hii ya Kiambu. Bila shaka baadaye tutakuwa tunaelekea katika eneo la KIST, Kiambu Institute of Science and Technology, ambapo shughuli ya kujumuisha kura za kaunti ya Kiambu itakuwa inaendelea, na baadaye kutangazwa kwa mshindi wa ugavana, mshindi wa useneta na mshindi wa wakilishi wa wanawake. Ni hao tu kutoka kaunti ya Kiambu. Kwako studio ni Loftina Frida.
Naam, shukran sana. Huyo ni Melita Ole Tengesa akitupa picha kule. Tayari wanasema sekubali kushindwa si mshindani. Ashakubali Moses Kuria. Tutakuwa tunakuja baadaye kuangalia iwapo hizi fomu ambazo zimetundikwa mtandaoni zimefika kwa Leila au la. Lakini kwanza kabisa twende Nyeri kwa Margaret Kimathi tupashe pia kule nani kakubali kushindwa, nani anasema bado niko kinyang'anyironi. Margaret. Na huko Nyeri pia inaonyesha kwamba 99.79 zile fomu zishafika. Lofty na Frida na niko katika kituo cha kujumuishia kura cha Nyeri Polytechnic, na hapa kama vile unavyoona zoezi la kuhesabu kura linaendelea kutoka maeneo bunge yote 9 ya hapa kaunti hii ya Nyeri, na tumeweza kugundua kwamba kwa zile kura ambazo zimeweza kuhesabiwa kwa hivi sasa, wakazi wa eneo hili la Nyeri wameweza sana kupigia kura wale wagombeaji wale walikuwa wanagombea na tiketi ya UDA, na kwa sasa tutaweza kuungana naye returning officer kutoka eneo hili la Nyeri ili akaweza kutujuza mengi zaidi kuhusu uchaguzi huu wa mwaka 2022. Karibu sana Madam Anastasia. Hebu tueleze mmefikia wapi kama kaunti ya Nyeri? Saizi vile mnafojua kupika kura iliisha jana saa 11 na kulikuwa na watu wengi kwa sababu ya itilafu fulani. Wale walikuwa bado wako kwa mlolongo wanangoja kupika kura, so iliendelea mpaka late na ikaisha wakamaliza. Sasa saizi katika kila tallying center bado kuna wale hawajafika, bado polling station wengi hawajafika kwa tallying center. Kama nikiweza kuzungumzia juu ya Nyeri town hapa, tumeshapata kama 50% wameshafika na wale wengine bado hawajafika. But ile kitu ningependa kusema ni kuwa uchaguzi hapa Nyeri county yote kwa jumla ilikuwa na amani. Watu walipika kura wakaenda majumbani kwao wakaenda kukojea. Imekuwa sawa, kila kitu ilienda vile ilivyotakiwa kwenda, na tunashukuru kwa hayo kwa watu wa Nyeri. Tumeshukuru wagombea fiti tofauti na tunashukuru wananchi wenyewe kwa kudumisha amani katika Nyeri town. Na yale matokeo ya madiwani na gavana na pengine ya wabunge mtaweza kuyatoa saa ngapi? Kwa sasa vile nimesema bado hata kuna zile vituo bado hawajafikisha mambo ya vile kura zilipikwa bado hawajafika. Mkielewa kabisa kuna changamoto kwa sababu ya a lot of paperwork. Paperwork ni mingi sana na lazima wahakikishe hiyo kazi imefanywa vizuri, na tulisema hakuna kuharakisha. Tuko na siku 7 ya kutangaza matokeo. Sasa mara nyingi huwa makosa inafanyika kwa sababu ya kuharakisha officers kuanzia kituo cha kupika kura mpaka tallying center. Unaona hata returning officer ameharakishwa sana, na hiyo inaweza tokea makosa ina fulani kwa sababu ya kujumuisha kama ni polling station zote zimejumuishwa vizuri ama ni vibaya. Sasa hiyo ndio tunajaribu kuzuia kusikue na makosa inatokea kwa sababu ya kuambia watu leteni matokeo ya vile kura zimepikwa. Yes. Na yale matokeo ambayo tumeona baadhi ya wakazi wa hapa Nyeri wameweza kupigia kura sana wale waniaji ambao waliwania kwa chama cha UDA. Unajua hiyo sitaweza kusema kwa sababu bado mimi mwenyewe sijapata matokeo na yangoja, na inajua inachukua muda. Hatutaki kuharakisha kusema ati imeenda aje, lakini kwa sasa nafikiri watu wa Nyeri waliamua, na vile waliamua ndio itakuwa. Wameshaamua ni wapi walitaka kupika kura na hapo ndio wamepika kura. Yeah. Naam, asante sana mtazamaji. Kumbuka kati ya vituo 965 vya kupigia kura hapa katika kaunti hii ya Nyeri, tumeweza kuona vituo 5 pekee ndizo ambazo zijaweza kupeana matokeo yale ya urais, na zile vituo zingine 960 zimeweza kupeana. Na hivyo hapa katika kaunti ya Nyeri tumeweza kuona asilimia ya yale matokeo ya urais imefika 99. Na kutoka kaunti ya Nyeri tutaelekea katika Boma kule kaunti ya Nairobi. Leila, usukani ni wako.
Naam, Frida na Lofty, hapa kama unavyotizama shughuli nzima ilifanyika hapo jana, lakini mambo yanaangaziwa hapa ambapo ni kitovu cha maamuzi mwaka 2022. Kwa sasa kama mwenzangu Frederick Mutiriri alivyokuambia, ni wageni mashuhuri wanaofika hapa. Anayewasili ni balozi wa taifa la kigeni ambaye yuko hapa tayari ameshaingia kule ndani. Hao ni miongoni mwa wale ambao wametengewa viti maalum kando na wale maafisa wa IEBC. Pia vile vile kutakuwa na maajenti wanaogombea kiti cha urais ambao ni wanaume 4 na watakuwa na maajenti wao katika ukumbi huu wa Bomas of Kenya IEBC. Sasa tumemuona afisa mkuu mtendaji ambaye ni Marjan Hussein Marjan ameshawasili. Vile vile maafisa makamishna wakuu wa tume hii tayari wanaingia katika eneo hili. Inatarajiwa kwamba Wafula Chebukati ataweza kutoa taarifa kamili ya takwimu ambazo ziliweza kushuhudiwa katika kufungwa kwa uchaguzi huu wa mwaka 2022. Kama tulivyosema hapo awali ni kwamba uchaguzi katika eneo bunge la Eldas katika kaunti ya Wajir umeanza mwendo wa saa 12 hivi alfajiri ya hii leo, na inatarajiwa kukamilika mwendo wa saa 11 kumradhi siku hii, ambapo vitengo vyote 6 ambavyo vitachaguliwa katika uchaguzi huu vitafanyika. Hii IEBC ikisisitiza kwamba haikuwa ni kwa sababu yao, maanake kulikuwa na shughuli ya kiusalama ambayo waliweza kushuhudiwa katika eneo hilo usiku wa mkesha wa kuamkia uchaguzi huu. Wa IEBC imeweza kutoa taarifa 3 katika siku ya hiyo jana. Waliweza kuzungumzia swala la wale waliosajiliwa kama wapiga kura na ni idadi gani walioweza kufika katika vituo vya kupiga kura. Mwendo wa saa 6 hivi walikuwa wanasema ni milioni 6. Mwendo wa saa 10 alasiri walikuwa wanasema ni 12%, na hiyo ni milioni 12 kumradhi, na hiyo ni 56.7. Wengi wakitazamia hilo swala la ni kwa nini idadi ya waliokufika kupiga kura katika uchaguzi huu wa mwaka 2022 ni ndogo mno. Viongozi wa kisiasa wakisema kwamba huenda labda kulikuwa na dharura tofauti ama ni jambo la kisiasa, wengi wakilimbikizia IEBC kidole cha lawama, lakini tutajua mbivu na mbichi idadi kamili ni Wakenya milioni ngapi ambao walijitokeza miongoni mwa 22 na waliosajiliwa katika kura hii. Kumbuka katika maeneo ya ughaibuni watu 10,000 waliweza kusajiliwa na kushiriki katika uchaguzi hii kutoka Marekani, kutoka Canada, kutoka Qatar katika milki za Kiarabu, vile vile Afrika Kusini, vile vile Uingereza waliweza kushuhudia na kushiriki kwa mara ya kwanza kumchagua rais wa taifa hili, na vile vile kama ilivyoshuhudiwa mwaka 2017 wale wanaoishi katika mzunguko wa bara hii au ukanda wa Afrika Mashariki pia walipata fursa ya kufika katika mabalozi ya taifa hili la Kenya katika maeneo makuu ya mataifa hayo, wanaweza kushiriki katika uchaguzi huo. Kwa hivyo cha mno sana ni hiyo taarifa yake Wafula Chebukati, na tujue kwamba ikiwa hizo fomu muhimu 34 zimeshaanza kutolewa kama taarifa rasmi, huku zile fomu 30 zikiweza kufika 95% kwa sasa, ambapo zimeshafika hapa katika ukumbi wa Bomas, Frida na Lofty. Naam, bila shaka ni taarifa kuntu pale, kutarajiwa kuona itakuwa namna gani. Kumbuka tayari maeneo mengi, kaunti nyingi katika vile vituo 1046 vimeshatuma tayari fomu zake 34A katika kiwango cha 90% kwenda juu, 80 kwenda juu. Naam. Ile jumla ya idadi yote, lakini kama ulivyosema ni ukweli Lofty, kaunti nyingi hapa ni 97, 98, 85, kumaanisha kwamba wewe kama mwanasayansi kama vile Vincent Odwor ukidadisi tu unaona kama mwendo wa saa ngapi hivi Kenya tutamjua rais. Kwa kutazama hapa tukiangalia zilizoingia sasa hivi zimefika 95.46 na hizo ni fomu 44,129 kati ya 46,222, kwa hivyo 29. Kwa hivyo labda kwenye muda wa saa 1 saa 2 zitakuwa fomu zote zimeingia, lakini kama alivyosema huko ni kutakuwa ni kumzaa mwana, kumlea ni kujumuisha na kulinganisha na fomu
zitakazoletwa ndio tujue huu mtoto ataishi ama itakuwa namna gani. Haya, wacha sasa tuende kwake Kennedy Mureithi. Tunamuona yuko katika ukumbi wa KICC hapa jijini Nairobi. Kennedy, wamesema tusianze kusherekea kwa sababu bado mwana hajazaliwa. Upande wa kwako hali iko vipi? Asante sana Lofty na Frida. Upande ambapo nipo kwa sasa hivi ni kuwa Azimio One Kenya inaweka kituo cha wanahabari katika eneo hili la KICC. Hapa ndipo wananuia watakuwa wanatoa habari zozote ambazo zinanuia ama zinatagusana na uchaguzi huu ambao unaendelea. Na nikikuonyesha tu ni kuwa katika ukumbi huu ambao tuko kwa sasa hivi kuna wanahabari wengi sana, na sio kutoka hapa nchini tu, kuna wale ambao wametoka pia uhaibuni ambao wanafuatilia uchaguzi huu kwa ukaribu sana. Alafu kuna viti hivi ambavyo vimewekwa hapa mbele yako. Viti hivi vyote vitawahusisha wanahabari ama wahusika wote wa uchaguzi ambao watakuwa wakifika. Televisheni ile ambayo iko pale mbele ambayo imeandikwa #inawezekana, wananuia watakuwa wakionyesha pia matokeo yao kutoka eneo hilo. Na pia hapo kando yake unaona kuna ramani ya Kenya, na katika ramani ile watakuwa wakituonyesha ni yepi ambayo yanajiri ama ni maeneo yepi ambayo wao wenyewe wameweza kujizolea ubunge. Wanahabari wanaendelea kufika katika eneo hili, lakini hii ni chumba tu kimoja cha vile ambavyo viko katika eneo hili. Kuna vyumba kadha wa kadha ambavyo kuna pia tunanuia katika chumba hiki ambacho kiko katika eneo hili watakuwa waheshimiwa, na waheshimiwa wale ambao watakuwa wamealikwa na wataweza kuwa wamewekewa viti vizuri, watakuwa pia wanapatiwa vyakula vitamu ili wakisubiri kuona ni matokeo yapi ambayo yanajiri na ni yapi ambayo yatakuwa yanajitokeza. Kwa hivyo eneo hili ambalo limetengewa wanahabari katika ukumbi huu wa KICC wananuia waone je ni vipi ambavyo wataweza kutoa taarifa. Kama vile mwenzangu Leila Mohamed amesema ni kuwa taarifa zinaendelea kuja na tayari zile fomu 34 ba ama 34 ba zimeanza kutolewa. Ishara tosha kuwa huenda shughuli hii nzima ikaanza kivyake. Hapa ndipo wageni waaliko watakuwa. Kuna hicho chumba kingine ambacho tumekuonyesha ambacho kitakuwa na wanahabari. Kisha kuna ile nyingine ambayo wanaita VVIP ambayo watakuwa wanaweka viongozi wakuu, labda pia kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga atakapofika, iwapo watafika katika ukumbi huu. Lakini tayari tumeona maafisa wakuu wa muungano huu wa Azimio One Kenya ambao wanahusika na mahusiano na wanahabari wakifika katika eneo hili. Nataka tu mpiga picha wangu Paul Basweti tufike naye. Sijui kama watatukubali kuingia katika chumba hicho kingine ambacho tayari naona kuna maafisa wakali ambao wa miraba minne ambao wameshafika hapo, na tunataka tuonyeshe kuna upande huu mwingine ambao kuna chumba kingine ambacho kimewekwa, na hiki ndicho wanasema cha VVIP ambapo kuna wale wahusika wakuu. Kuna meza ya mikutano ambayo tayari imeshawekwa, na hii ni mmoja wapo ya meza hizo ambazo kutakuwa na mikutano ambayo itakuwa inaendelea. Na kuna meza nyingine pale ambayo iko na viti tofauti Lofty na Frida, na kuwa na utofauti wa viti hivyo inaonyesha labda hapa ndipo vigogo watakuwa wakikaa wakiendelea na mikutano yao kadha wa kadha. Kisha wakishajadiliana katika eneo hili, basi wanaingia katika chumba hiki kingine ambacho tumetoka ili wataarifu wa Kenya kuhusu yale ambayo yanajiri. Kulistahili kuwe na mkutano ama kulikuwa watoe taarifa kwa wanahabari, lakini kile ambacho tunaambiwa kwa sasa hivi ni huenda mkutano huo ama taarifa hiyo isitolewe kwa sasa hivi, lakini wanaendelea kuipika. Walitaka tu wanahabari waone chumba hiki ama eneo hili ambalo wameliseti, ili watakuwa wakitoa taarifa zao zote kutoka eneo hili. Hapa hawahesabu kura wala hawana maejenti wao ambao wanatoa kura hapa. Hapa itakuwa ni eneo ambalo watakuwa wanatoa taarifa peke yake. Wanahesabu kura katika maeneo mengine. Na ili tu nijibu swali lako Frida Mwaka, ni kuwa hawajajua. Baadhi yao tunaona wamejawa na tabasamu, wanasisitiza kiti hiki cha urais wamekichukua, lakini kwa sasa hivi hatuwezi kusema kwani IEBC bado haijatangaza
kwao wanasema matokeo yao yanaonyesha kuwa wako kifua mbele. Ukienda kwa wale wengine wa Kenya Kwanza huenda pia wakakuambia vivyo hivyo kuwa wako kifua mbele, lakini IEBC ndio itakayotoa taarifa ya mwisho kuhusu uchaguzi huu. Kwa hivyo kwa sasa hivi masuala ni kama hayo ambayo tumekuonyesha. Kuna wanahabari ambao wamefika, wa kigeni na wa hapa nchini, wote wakitarajia kusikia taarifa ni zipi ambazo zitatolewa katika eneo hili, na watakuwa hapa kwa kipindi cha siku mzima, labda pia kesho na siku zile ambazo IEBC itachukua kutangaza mshindi wa uchaguzi huu. Kumbuka ni uchaguzi ambao umeangaliwa sana na una mihemko kutoka si hapa nchini tu bali pia ulimwengu mzima. Wanasema Kenya ikipata homa ama Kenya ikisneeze, basi mataifa mengine ya hapa Afrika Mashariki yanapata homa. Kwa hivyo uchaguzi huu wa Kenya una umuhimu mkubwa sana kwa mataifa mengine, na basi IEBC itahakikisha shughuli yote ambayo inafanya kutoa taarifa ya ushindi basi itakuwa ni taarifa ambayo imepitiwa mara kadhaa. Kwa hivyo tunakita kambi katika eneo hili, iwe usiku iwe mchana, tutakuwa tunakuletea taarifa kama vile ambavyo zinachipuka. Shukrani sana mwana habari mwenza huyo. Kennedy Mreithi anasema hataki wa Kenya wachemue, maana Tanzania na Uganda watapata homa. Lakini tuomba pia ukatutafutie kituo cha Kenya Kwanza, labda tuangalie pia nao wanajiandaa vipi kuhesabu kura zao. Asante sana Kennedy. Kutoka hapa tuenda wapi Frida? Kutoka hapa jamani tunaelekea moja kwa moja hadi Pwani. Mwanahabari Kevin Mutai ndo huyo hapa, mtazamaji unamuona anajaribu kufunga kifungo cha shati. Lakini Kevin, hapo jana jioni tuliweza kushuhudia mawili matatu ambao hayakuleta picha nzuri upande wa Pwani. Tulimuona Sonko pamoja na Joho wakipigana, wakirushana. Hali iko vipi? Hali ya usalama imefikia vipi kufikia sasa? Na mtazamaji, kwa hakika ni tukio ambalo liwaacha wakazi wa eneo la Chuda, eneo bunge la Mvita, na mshangao mkubwa baada ya viongozi wakuu kutoka mirengo tofauti ya kisiasa, mrengo wa UDA na mrengo wa ODM. Viongozi hawa akiwemo gavana wa Mombasa Hassan Joho pamoja na aliyekuwa gavana wa Nairobi ambaye hivi sasa ni mdani wake naibu rais William Ruto katika chama cha UDA, ambaye ni Mike Mbuvi Sonko, kuweza kufika pale na kubishana tu kutoka na madai ya wizi wa kura. Lakini hapo baadaye maafisa wa usalama waliweza kuingilia kati na kuweza kuwaondoa viongozi hao katika eneo hilo kwa njia ya amani, licha tu ya vurugu iliyoshuhudiwa, wafuasi wao wakijaribu tu kupimana misuli, kurushiana cheche za maneno, ngumi hapa pale. Lakini maafisa wa usalama waliweza kuingilia kati, wakiwemo wakuu makamanda wa polisi katika kaunti ya Mombasa na vile vile wasimamizi wakuu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kuweza kufika pale na kuweza kutuliza hali. Na ni tukio ambalo pia baadaye likaweza kuwa shwari na hata wapiga kura kuweza kuendelea na shughuli hiyo ya kuweza kuwachagua wagombea mbalimbali kuanzia eneo bunge, mwakilishi mwanamke, diwani na kwa hakika hata katika nafasi ya urais. Lakini hivi sasa mtazamaji, kwa sasa tumekuwa tukizuru maeneo mbalimbali usiku mzima, na hivi sasa tuko katika kituo cha kujumuisha kura cha taasisi ya NITA eneo bunge la Nyali. Na hapa ni kama unavyoona ni kwamba maafisa wa usalama wamekuwa hapa kuanzia mida ya saa 9 alfajiri, pamoja na maejenti wanaosimamia wagombea mbalimbali, na wamefika hapa na vijisanduku vya kura tayari kwa kujumuishwa katika kituo hichi. Na kwa hakika mtazamaji, ni shughuli ambayo huenda ikachukua zaidi ya takriban saa 4-5 hivi kabla ya wakazi wa eneo bunge la Nyali kuweza kujua ni nani kati ya wagombea 9 ambao walisimama kumenyania kiti cha ubunge cha Nyali, ni nani ambaye ataweza kuibuka mshindi. Lakini kulingana na habari ambazo tumeweza kuzipata kutoka kwa zile fomu 35A ni kwamba kuna wagombea wawili tu ambao wanaonekana wako ana kwa ana katika kinyang'anyiro hichi, ambao ni Mohamed Ali, mbunge wa sasa ambaye ni ako ndani ya chama cha UDA, na Said Abdallah wa ODM. Hao kulingana stakabadhi za fomu
35A ndio wanaongoza katika kinyang'anyiro hichi, lakini mbivu na mbichi itabainika baada ya kujumuishwa kwa kura na kutengeza fomu 35B, na kisha mshindi ataweza kutangazwa na cheti chake kupatiwa kupitia fomu 35 cha ambayo ni 35C. Kwa hakika mtazamaji, ni eneo ambalo limekuwa likivutia macho mengi, kiwemo kutoka kwa wakuu ama vigogo wa kisiasa humo nchini, naibu rais William Ruto na vile vile kinara ama mgombea urais Azimio One Kenya Raila Odinga, ambaye wote wametupa macho katika eneo hili la Nyali kuhakikisha kwamba wagombea wao wameweza kuibuka washindi. Nikikutajia tu mtazamaji ni kwamba kuna baadhi ya wagombea wengine mbali na Mohamed Ali na Said Abdallah. Kuna Ferdinand Katana ambaye anawania kiti cha ubunge cha Nyali kupitia chama cha KADU Asili, Joshua Otieno ambaye ni mgombea huru, Yasir Nur ni mgombea wa chama cha Jubilee, Millicent Atieno kutoka chama cha Wiper, Edwin Marcosewe wa chama cha Pamoja African Alliance maarufu PA, chama cha KUPA katika eneo hili la Pwani. Kuna pia Japheth Marine ambaye ni mgombea huru, na mwisho kuna Eric Gitonga ambaye pia ni mgombea huru. Kwa ujumla mtazamaji, kuna wagombea 9 ambao wanawania kiti hichi cha ubunge wa Nyali, na kuna idadi ya wapiga kura 124,253 na wadi, kuna wadi 5 ambazo ni Kongowea, Freetown, Ziwa la Ng'ombe, Mkomani, Kadzandani, na idadi jumla ya kura hizo zaidi ya 100,000, na kulingana na stakabadhi ambazo tumeweza kupata kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, Mkomani, Kongowea ndio eneo wadi ambayo ina idadi kubwa ya wapiga kura, ikiongoza na wapiga kura 28,846, ikifuatwa na Freetown ambayo kuna wapiga kura 24,849. Ziwa la Ng'ombe inafuata mtazamaji na wapiga kura 23,296. Hapo pia Mkomani naona iko na wapiga kura 24,155, na pia Kadzandani mtazamaji kuna wapiga kura 23,108. Kwa hivyo mtazamaji, ni kipute ambacho kinawavutia wengi sana, na mbali na hapa pia shughuli aina hii inaendelea katika vituo mbalimbali kaunti ya Mombasa. Kumbuka kwamba kuna maeneo bunge 6 ambazo ni Likoni, Changamwe, Kisauni, Jomvu, Mvita, na mtazamaji kwa hakika ni shughuli ambayo pia hivi sasa katika eneo la Mvita, eneo bunge la Mvita, hali kama hii ya kujumuisha kura inaendelea pale. Kulikuwa na hali tu ya kuchelewa kidogo katika baadhi ya vituo kuweza kuwasilisha matokeo ya kura kutoka wadi mbalimbali. Kumekuwa na kuchelewa kidogo, lakini baada ya pengine kutia jitihada tu, maafisa wa IEBC waliweza kuhakikisha kwamba wameweza kufanikisha zoezi hilo tayari kwa kura zote kuweza kujumuishwa. Kumbuka kwamba Mombasa hakuja kuwa na kura za ugavana baada ya Tume Huru ya IEBC kuweza kuahirisha tu kinyang'anyiro hicho kutokana na mushkil kidogo iliyotokana na vijikaratasi vya kura. Lakini kwa hakika mtazamaji, tumekita kambi sio tu hapa Nyali, tutazidi kuzuru kaunti nzima katika kisiwa hiki cha Mombasa ili kuweza kubaini ni yapi ambayo yanaendelea, na mtazamaji tutakufahamisha kwa kina zaidi washindi ambao wataweza kutangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC hapo baadaye. Kwa hivyo tutazidi tu kutazama hapa na kule, kutupa macho, na mtazamaji pia kuweka rada kuhakikisha kwamba hakuna lolote ambalo tutaweza kukosa, na kwa hakika tutaweza kukufahamisha mtazamaji kwa kina zaidi yote yanayotokana katika maamuzi wa 2022 kutoka ukanda wa Pwani, hususan kaunti ya Mombasa. Frida na Lofty. Asante sana. Kevin Mutai amesema rada ni safi jamani. Lakini rada huenda ikabadilika. Rada huenda ikabadilika. Na mtazamaji pia kumbuka kwamba Kakamega na Mombasa ni baadhi ya zile kaunti ambazo ziweza kuchagua gavana wao. Lakini tarehe 23 mwezi Agosti mwaka huu tu, Lofty watakuwa na fursa ya kuingia debeni bila shaka na kuchagua gavana. Na ukitaja vigogo ambao wanapatikana katika kaunti za Mombasa na Kakamega, kunao tayari wengine ambao washakubali, wamesema sisi tumekubali. Na kwenye mitandao kati
ya vigogo 19 ambao wametundikwa mitandaoni kwamba wamekubali kushindwa. Wamesema si tumeshindwa, tumethibitisha 4 ambao wenyewe wametaja kwamba wameweza kushindwa, na hawa ni pamoja na Moses Kuria ambaye ni wa chama cha kazi, alikuwa anawania kiti cha ugavana katika kaunti ya Kiambu. Yupo mwelekezi wangu atakuwa anakupatia zile takwimu ama ile majina ya wale ambao wamekubali wakainua mikono. Mmoja ni Moses Kuria wa chama cha kazi, alafu George Theuri ambaye pia alikuwa anawania kiti cha ubunge Embakasi Mashariki na chama cha UDA pia naye ameinua mikono. Kuna wengine pale. Namwona Cliff Ombeta hapa pia alikuwa anawania na chama cha UDA ubunge kule Bonchari. Mwanasheria huyu. Mwanasheria jamani, ametoa miwani lakini pale amevaa. Miwani haikumsaidia kuona mbali. Lakini ndo hayo tena vinyang'anyiro. Alafu pia Naomi Shaban ambaye alikuwa anawania na chama cha Jubilee ubunge kule Taita Taveta. Mama amesema jamani, mimi nimekubali, tutapiga tu kura. Mtumishi wa umma kwa muda mrefu sana. Namna hivi ndivyo takwimu zilivyo. Wapiga kura wote ambao wamesajiliwa na tunatarajia wangekuwa angalau wamepiga wote. Asilimia imefika ngapi wale ambao wamejitokeza, Frida, kulingana na IBC? Asilimia imejitokeza ni 12 milioni. Nakumbuka wale ambao waliweza kujiandikisha ni milioni 22.1. Milioni 22,120,458. Kwa nini hawajajitokeza? Wachambuzi atatuambia. Alafu tukiangalia vituo vyote ambavyo vilifaa kwamba vitumike, na ndio hapa tunasubiri, vimefika tayari vituo 44,000 vimeweza kupeleka fomu zao 34A. Vyote vilifaa kuwa 46,233. Na tukipiga darubini kule ugaibuni tunaona kwamba Lofty wa Kenya wamejitokeza ni 10,444. Tayari walishamaliza mchakato wao mzima, tunangojea tu IBC iweze kuidhinisha rasmi na kusema kwamba kura za ugaibuni ndio hizi. Hawa 10,000 wametoka milki za Kiarabu, wametoka Canada, wametoka kule Qatar, kuna wa Tanzania na kuna wa Uganda na mataifa mengine kama Afrika Kusini ambao walitajwa jana na naibu mwenyekiti Juliana Cherera. Wafungwa pia wapo katika magereza yote nchini Kenya. Hawa 7,483 watampigia kura rais wao watano. Na hawajasazwa kwa sababu wanahabari wetu wamekuwa wakiwatembelea na kusikia pia sauti zao. Na kama ulivyoona hapo jana, Lofty walikuwa na raha sana wakisema angalau pia wao wamejumuisha kama Wakenya na wako na fursa ya kuchagua viongozi. Hawa ni magavana. Wale ambao wanawania kiti cha ugavana waliojitupa debeni ni 266. Lakini magavana ni wangapi wanaohitajika? 47. 47 pekee. Kwa hivyo hapa ni wangapi watalala nje? 219 Usipatie hivi. hesabu za uongo. Wanaowania useneta jameni, mtazamaji wangu. 341. Maseneta ni wangapi wanahitajika? 47 pia. Kwa hivyo hapa 299 hivi watakuwa na 92 watakuwa wanalala nje. Hesabu ya haraka haraka hiyo. Alafu tuangalie wengine ambao wanawania ni wangapi. Pale tumeangalia maseneta, kuna mwakilishi mwanamke pia ambao ni 360. Hao wanaitwa wabunge wa kaunti. Kwa hivyo ni kumaanisha kila kaunti itakuwa na mwanamke mmoja. Kwa hivyo ni hao 47. Wengine wote piga hesabu zao, acha nisiharibu hesabu, wote watakuwa hawapati kitu. Ni kama umejua kumbe unaharibu hesabu. Haya, tuangalie sasa hawa pia ni wabunge 2,132. Wanaohitajika ni wangapi? 290. Na mmoja wa gaibuni labda 291, maana yake ndo maeneo bunge yale, mmoja wa gaibuni. Kwa hivyo hawa wote ndo wanawania, wanahitajika 290. Mwakilishi wa wadi ndo wengi zaidi, 12,997 ndio watakuwa wanawania hichi kiti. Tutakuwa tunaona itakuwa namna gani, nani atapata, nani atakosa. Kwa hivyo bila shaka ndo takwimu zetu zilivyo hivyo, na sisi tuko hapa kukujuza ni nani atakuwa anaweza kuibuka kidedea, nani atakuwa nakubali kushindwa. Lakini kwa sasa tukizungumzia ushindi na ushinde, walio nje ndio wanaojua zaidi. Maana hao ndio kwenye kaburi wanajua siri ya pale. Hao ndio jicho letu jamani. Na kwa sasa basi mtazamaji, tunaelekea moja kwa moja hadi Nandi. Na muona hapo mwanahabari wetu Ibrahim Karanja amekita kambi. Kwa upande wako Lofty. Naam. Ananiangalia mimi. Anakuangalia wewe. Karanja, tuambie pale Nandi kinyang'anyiro kiko namna gani?
Na Lofty, ni kweli kwamba tupo katika kaunti ya Nandi ambapo tunazidi kufuatilia matokeo ya uchaguzi ambao ulifanyika jana, uchaguzi mkuu ambao pia ulifanyika katika taifa lote la Kenya. Lakini tangu asubuhi na tangu jana jioni nimekuwa sana nikifuatilia matokeo katika eneo bunge la Nandi Hills. Ni mojawapo ya maeneo bunge 6 ambayo yapo katika kaunti ya Nandi, na sababu kuu ya kufuatilia matokeo katika eneo bunge hili nikakuwa ni eneo bunge ambalo limekuwa na mvuto wa kisiasa, haswa ikizingatiwa mbunge wa sasa ambaye yupo bungeni kwa sasa, Alfred Keter, ambaye wengi waliona kama alikuwa akikiuka sera za kisiasa za naibu wa rais William Ruto, na wakati fulani hata aliweza kugombea ama kuwania tiketi ya chama cha UDA katika mchujo mwezi Aprili, akashinda na baadaye akaweza kumwagwa nje na ile tume ambayo ilikuwa ikisikiza mambo kuhusu mchujo huo, akisema kwamba hakuwa anamunga mkono William Ruto sana, kwa hiyo akachujwa na kunyimwa tiketi hiyo ya chama cha UDA. Na vile vile Alfred Keter wakati huo akasema kwamba ni sawa mmeninyima tiketi, lakini bado nitagombea kama mgombea huru. Kwa hiyo katika uchaguzi ambao ulifanyika jana, Alfred Keter alikuwa akitafuta kukitetea kiti chake cha ubunge Nandi Hills, na ndio maana nimekuwa nikikita kambi sana katika eneo bunge hili, maana maeneo bunge mengine 5 katika kaunti ya Nandi uchaguzi uliendelea na matokeo bado yanakuja, lakini hayana ushindani mkali kama yalivyo katika eneo bunge hili la Nandi Hills. Na nikuponeshe tu picha kabla ya kukupa matokeo ya jinsi hali ilivyo kwa sasa. Na nipo katika eneo la kuhesabu kura za eneo bunge la Nandi Hills, ni katika shule ya upili ya Samoei, na tunavyozungumza ni kwamba matokeo katika eneo bunge hili yanaendelea kufika. Vile vile matokeo katika kaunti ya Nandi vile vile yanaendelea kufika. Muda mfupi uliopita nilizungumza na msimamizi wa kura, msimamizi wa IEBC katika kaunti hii ya Nandi, Bwana Silas Rotich, ambaye ananiarifu kwamba kaunti ya Nandi tayari imewasilisha zile fomu 34A, fomu 923 kwa fomu 928. Kwa hiyo kumaanisha kwamba ni fomu 5 tu ambazo zimesalia kuwasilishwa katika eneo la kuhesabu kura ya urais kule Bomas. Ni fomu 5 tu ambazo zimesalia kutoka kaunti ya Nandi, fomu 923 kwa fomu 928. Kwa hiyo akisema kwamba ni zaidi ya 99% ya fomu ambazo tayari zimewasilishwa katika ukumbi wa Bomas, kaunti ya Nandi ikiwa mojawapo ya kaunti ambazo zimewasilisha fomu nyingi zaidi. Kwa wale wapiga kura ambao walisajiliwa katika kaunti hii ni wapiga kura 406,288, lakini ananiarifu waliojitokeza kupiga kura ni 74% ya wapiga kura hao. Kwa hiyo 74% ya wapiga kura 4,000. Kwa matokeo kuhusu matokeo ambayo tumeyapata kwa sasa, si matokeo rasmi, matokeo ambayo tumeyapata kwa sasa kutoka eneo bunge hili la Nandi, na kulingana na vituo ambavyo tayari vimesha wasilisha matokeo yao katika eneo hili la kutangaza ama kuhesabu kura ya eneo bunge, ni kwamba vituo muda mfupi uliopita walipokuwa wakitangaza maafisa wa IEBC, haswa Juma ambaye ndiye anasimamia katika eneo hili la Nandi Hills, ni kwamba vituo ambavyo vilikuwa vimetangaza matokeo ni vituo 58 kwa vituo 131. Tunazungumza kuhusu kiti cha ubunge. Vituo ama matokeo ambayo walikuwa wamepata ni kutoka vituo 58 kati ya 131. Ni kana kwamba Alfred Keter safari yake bungeni inakuwa ikikamilika hapa katika eneo bunge la Nandi Hills. Manake mgombea wa chama cha UDA Bernard Kitur kutoka vituo hivyo ambavyo vimetangazwa ndiye anayeongoza kinyang'anyiro kwa sasa kwa jumla ya kura 9,248 dhidi ya kura za Alfred Keter kura 7,032. Lakini ni mwarifu mtazamaji kwamba tunazungumza kuhusu matokeo ya vituo 58 kwa vituo 131, wakati ambapo eneo bunge la Nandi Hills lina wapiga kura 57,910. Kwa hiyo huenda mambo yakabadilika. Utajuaje? Manake bado ndio hizi hapa masanduku ama vyombo ya kupiga kura. Kwa hiyo pindi karatasi hizi zitakapoingia pale, huenda mambo yakabadilika ama huenda yasibadilike kabisa. Kwa hiyo matokeo kwa sasa kutoka kwa vituo hivyo ni kwamba Bernard Kitur wa chama cha UDA anakuwa akiongoza kinyang'anyiro cha Nandi Hills kwa kura zaidi ya 9,248 dhidi ya Alfred Keter kwa kura 7,032. Lakini ni kuarifu kuhusu viti vingine vya eneo bunge ama vya kaunti ya Nandi ni kwamba katika kinyang'anyiro cha ugavana
Gavana Stephen Sang anaendelea kuongoza kutoka kwa matokeo ambayo tumepata kutoka eneo bunge hili na maeneo bunge mengine 5. Stephen Sang anaendelea kuongoza pia katika Senator Samson Cherargei wa UDA vile anaendelea kuongoza kama ilivyo katika viti vingine vyote vya ubunge 5 vilivyosalia. Ni wagombea wa chama cha UDA ambao wanaonekana kuendelea kuongoza, lakini baadaye, manake nimezungumza na Rotich, anasema kwamba baadaye tutakuwa tukipata matokeo ya kaunti rasmi, na hiyo anatarajia kwamba itakuwa ikifanyika kuanzia usiku wa leo. Manake kwa sasa anasema matayarisho ya matokeo yametayarishwa kama 25% hivi katika maeneo bunge yote, haswa kuhusu viti hivyo vya kaunti vya ugavana, useneta na mwakilishi wa kike. Kwa hiyo tutakapokuwa tukielekea katika eneo la kuhesabu kura za kaunti katika shule ya Kapsabet Boys, tutakuwa tukimwarifu mtazamaji basi kinyang'anyiro hicho kinaenda vipi. Lakini katika maeneo bunge ni kwamba huenda hesabu hizi zikakamilika pengine kufikia saa 10, na watu katika kaunti ya Nandi watakuwa wanajua wabunge wao kwa miaka 5 sasa zijazo watakuwa ni kina nani. Lakini ujumbe ni kwamba Alfred Keter, mbunge wa Nandi Hills kwa sasa, yuko nyuma ya Bernard Kitur wa chama cha UDA, lakini si matokeo yote, ni matokeo kutoka vituo 58 kati ya vituo 131. Lofty. Shukran sana. Huyo ni mwenzetu Ibrahim Karanja, yuko Nandi, na ametutajia mmoja ambaye ni Stephen Sang, ni mmoja wale magavana ambao walikuwa wanawania kuhifadhi kiti chao. Kumbuka mmoja wale magavana wachanga kabisa nchini Kenya ambaye aliingia mwaka 2017, lakini kunao ambao ni vigogo na walihudumu katika hatamu zao mbili vipindi viwili, kama Hassan Joho wa Mombasa, Salim Vuria wa Kwale, Amason Kingi wa Kilifi, Jackson Mandago wa Uasin Gishu, tunamwona hapa pia Josephat Nanok wa Turkana, Patrick Hayamba wa Trans Nzoia, Cyprian Nawiti wa Homa Bay, Cornel Rasanga Siaya, pamoja na Paul Chepkonyo wa Kericho wako tayari kuondoka. Ali Roba Mandera, Martin Wambora wa Embu, Alex Tolgos wa Elgeyo Marakwet. Vile kuna Kivudha Kibwana Makueni alihudumu akamaliza, Moses Lelong Kulal wa Samburu pamoja na Samuel Tunai Naro kamaliza hatamu zao. Hata pia Sospita Ojomong wa Busia, James Ongwae wa Kisii na Okotho Bado wa Migori. Kumbuka kwamba Lofty hawa ni 21. Manake kuna Okotho Bado pia Migori, kuna Alfred Mtua wa Machakos, Mwangi wa Iria Muranga na Wycliffe Ambeta Oparanya wa Kakamega. Hawa ni wale ambao walisema kwisha bye bye, wamebadilisha mkondo. Kuna wale ambao walitamani kuwa maseneta, kuna wale ambao waliamua wataunga mkono Azimio, Kenya Kwanza, Wajakoya ama David Mwaure wa chama cha Agano. Tukizungumza maagano, tumeagana nanyi kwamba tutakuwa na wageni wetu na tayari wapo studioni. Tuko na Profesa Maurice Amutabi ambaye ni mwana historia na vile John Swaka ambaye ni mchambuzi wa siasa lakini zaidi ni mwana sheria. Sijui kama mnaridhishwa, labda tuanze nawe John Swaka. Kufikia sasa ile idadi ya fomu 34 ambazo zimefika 95.97 hivi zishaingia kufikia sasa, mwendo ni wakobe ama mwendo uko sawa kwa IEBC na maajenti wao kote nchini? Asante sana Bwana Lofty na Frida. Unapotazama mara hii kwa kura hii, usambazaji wa matokeo especially yale matokeo ya rais umekuwa upesi kidogo, kwa maana kulingana na mahakama ya upeo kwamba returning officer wanapaswa zile form 34A kutuma yale matokeo direct kule Bomas, kwa sababu unaona tallying inaendelea. Lakini cha muhimu ni kwamba nishati IEBC yenyewe iweze kujumuisha hizi fomu zote, zifike ijumuishe, kisha iweze kutangaza ni nani mshindi. Tena unapata kwamba itakuwa ni vyema sasa hivi IEBC kuanza kupeana communication, ianze kupeana mawasiliano baada ya kila muda mfupi hivi, kwamba kutoa hali ya taharuki, kueleza Wakenya zile fomu tumepokea ni hizi na zinaambatana na haya matokeo. Hivi sasa tunaposimama matokeo ni haya. Inapotoka kwa IEBC kama tume ambayo imepewa mamlaka ya kufanya uchaguzi, basi hali ya taharuki na hali ya watu kutuma matokeo tofauti katika vyombo vya kijamii, utapata kwamba
itaweza kuondolewa. Profesa Mutabi, Swaka, labda kabla swali lako Frida, amezungumzia vizuri kama kabisa kuhusiana na taharuki iwe isiwe, mpangilio uweje, lakini hii ni mara ya kwanza kabisa ambapo Wakenya wanashuhudia uwazi wa kiwango fulani. Mwaka 2017 kigezo hiki cha kwamba fomu 34A ziwekwe wazi kila mtu aone haikuwa, na ilitumika pia mahakamani kusemekana kwamba haikuwa wazi. Mara hii kila mtu anaweza fikia na hata anaweza pakua baada ya kupakiwa pale na uangalie imekwenda namna gani. Tumeona nyingi zikitamba zilikuwa na makosa, wengi wanaeneza na pia kuna hao ambao wanahoji kwamba huenda ikazua pia taharuki yake, maana kila mtu sasa anajihesabia mwenyewe. Kila mtu amekuwa IBC watakapotangaza IBC wakinzani na kila mtu, itakuwa namna gani? Ndio itakuwa taharuki ama iko sawa jinsi ilivyo mwaka huu? Huu wazi ndio tunapenda. Asante Lofty na Frida kutualika hapa. Huu wazi ndio tunapenda katika demokrasia, kwamba unapoweka ile form 34A wazi, kila mtu anayo. Nimeona kila mtandao, social media, Facebook, iko katika WhatsApp, kila mtu anazifuata kwa portal ya IBC. Kwa hivyo inasaidia sana kuweka uwazi, alafu watu wanakuwa na ile expectation kwamba vile tallying zinafanyika, wanakuwa na ile expectation kwamba labda pengine candidate anashinda ama anashindwa na kadhalika, wanakuwa prepared. Ni bora kuliko pale awali ambapo watu walikuwa wanapatwa na butwa kwamba results ndio hizi, mshtuko exactly, mshtuko hilo ndio unakuwa na mshtuko. Sasa inaingia gradually, sasa umefika karibu ni 95.79. Sasa unaona kila mtu akijumuisha mwenyewe anajua kwamba kweli hapa tumepikwa, hapa tumeshindwa, hapa tunashinda na kadhalika. Sasa anapojumuisha akiona kwamba amefikia 51% na 2%, anajua kwamba yule candidate wangu pale analeka kushinda. Sasa huu wazi umeweka wananchi kuwa na I think amani kidogo katika rohoni yao. Hakuna lile ni tumbo joto limereduce kidogo, imeenda chini kidogo. Profesa, tulikuwa watu wengi walikuwa wamenyoshia kidole tume ya IBC wakisema kwamba wanafeli katika masuala tofauti, lakini tuseme hapa wamegonga ndipo. Hapo wamejaribu sana. Alisi ku release zile 34A forms mapema na zimeingia kwa portal over 90%. Katika mtihani angekuwa mpata already A, alama ya A. Kwa hivyo majaribu sana. Profesa ameongea. Ndio majaribu sana. Matokeo yamekuja haraka. Naangalia gazeti la Taifa Leo na pia tukiangazia yale ambayo yalijitokeza hapo jana. Wanahabari wetu walikuwa wanazungumza nasi, wanasema kwamba wamepitia katika vituo vya kupigia kura, hakuna watu. Mtazamaji, kama unavyoona hata yetwaje, wachache waamua, kichwa kile kinasema kwamba wachache waamua. Asilimia ndogo sana 56 ndio imeweza kujitokeza. Ukiangalia ni Wakenya milioni 12 kati ya milioni 22.1. Shida iko wapi? Shida ziko I think sehemu nyingi, na shida ya kwanza ilikuwa ni kwamba katika eneo la kati, eneo la mlima, hawakuwa na main candidate katika hii race, katika presidential race, kwa sababu Azimio na UDA walitoa candidates kutoka maeneo mengine. Mara nyingi turn up Central Wanga ina determine turn up ya elections za Kenya. Kenya nzima. Kenya nzima. Kwa sababu wana kura nyingi. Lakini kwa sababu hakukuwa na candidate katika kutoka eneo hilo, unakuta kwamba wengi walikuwa depressed, ukakuwa na voter apathy, wakaona kwamba hawakuwa wengi, hakujitokeza kwa wingi. Na la pili ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambao ilikuwa ni ngome ya hao ambao wanawania, lakini kuna zile assumptions katika political science kwamba waliona kwamba already washapata ushindi. Ushindi ni wao. Sasa kwa kwamba ni una relax kwamba ushindi tushapata. Sasa unakuta kwamba mnaamua tayari bila kwenda kupiga kura. Sasa hiyo pia ilikuwa ni assumptions tumeona, kwa sababu maeneo ambao ni strongholds za Azimio, strongholds za Kenya Kwanza, unaona kwamba turnout hazikuwa vile ilikuwa tunatarajiwa. Naam. Nafikiri hoja mbili nzuri, lakini Swaka pia kuna watu wamehoji kwamba huenda ikawa Wakenya wamechoka kwa sababu wanachagua viongozi ambao hawawasaidii, baada ya miaka 5 wanarudi tena. Kwa hivyo ni kama kumkama ng'ombe ambaye humlishi, humpi chumvi, humpi nyasi, humpi maji, atatoa wapi maziwa? Kwa sababu vijana wengi wamekuwa wakipiga kura, lakini swala la ajira kwa vijana mpaka sasa wanalia. Uhalifu umezidi nchini Kenya. Je, ni ishara? Vitu vinne labda ama vitano. Nakubaliana na profesa kabisa kwamba katika zile ngome, ukiangalia Mlima Kenya pale
hawakuwa na mgombea urais kutoka kule, so ndio wamejitokeza, lakini unapotazama takwimu ya uchaguzi kule mwaka wa 2002 tulipokuwa na Mwai Kibaki mihula miwili, unapotazama mihula miwili ya rais Uhuru Kenyatta, unaona walijitokeza kwa maana ni mmoja wao ambaye walikuwa wanapigia mtu wao anagombea. Unapotazama ngome zingine kama labda za Azimio, tena vitu viwili, labda ile assumption ama ile kufikiria tu kwamba mtu wetu ama mgombea kiti wetu tayari ashapita. Cha pili, Wakenya pia wamechoka. Wakenya wamechoka na vitu viwili vitatu. Hali ya uchumi. Wamepiga kura miaka, unapohesabu tangu mwaka wa 2002 hadi mwaka huu, kila kura ikija kuna matumaini kwamba maisha huenda akawa mema zaidi. Uchumi utakuwa mwema, kazi, ajira zitapatikana. Lakini unapoona tangu 2002 walipokuwa naimba Uhuru Park, yote yawezekana bila Moi, bila Moi, ukitazama maisha yamekuwa magumu zaidi ya wakati ule. So unapata kwamba Wakenya wamechoka, maana wanapiga kura na kura hiyo haiwazungumzii ama iwaletei mema, haiwashughulikii. Baada ya miaka 5 wataamka tena wapige, maisha ni yale yale ama yanazidi kuzorota. So unapata kwamba inakuwa ni ngumu sana tena watu kuamka kupiga kura vile vile, not unless kuna jambo kabisa ambalo litawashawishi kwamba kura hii itakuwa ni kura ya utofauti kabisa. Lakini bado katika kampeni umeona manifesto ni zile zile, karibu zifanani. Wagombea urais bado najeleza vile vile, ajira kwa vijana, mama mboga atapata nini, wazee watapata nini. Lakini haya ama hivi vitu vimesemekana miaka mingi, lakini havijaonekana vikifanyika. So unapata kwamba Wakenya wamefika mahali kidogo wamechoka katika ile hali ya kutia kura yao na kuona kwamba kura yao imeleta utofauti katika maisha yao. Nafikiri hoja nzuri sana ajitokeza, hoja ambayo ni ya manifesto. Maanake wengi wanasema kwamba manifesto ni kama mkate ambao tayari umeshika koga, lakini juu unapakwa samli na siagi, ndani ni yale yale. Kama ni pesa kwa vijana yalikuwepo kitambo, sasa hivi zinabadilishwa, zinaitwa pesa mfukoni. Mapindi kama ni baba kia na kadhalika. Ni kama pia kumtongoza msichana, kwa sababu nyinyi wanaume mkitongoza mnakuja na maneno mazuri. Mimi ungekuwa wanitongoza sahihi kitu ungekitoa, nikitaka kuinuka unaniletea kiti, unaniletea chokoleti, lakini nikishaingia kwenye ndoa ni wewe. Sasa ni hivyo tu. Manifesto ina ubara wake. Ina ubara wake, na wananchi wengi pia wanaamua kupiga kura kulingana na manifesto. Kwa sababu wanapoona kwamba hauna kitu, lakini unaambiwa kwamba utapewa shilingi 6,000. Kila jamii itapewa shilingi 6,000. Hilo ni attractive, hilo unaona kama inapendeza, ina mvuto fulani. Unapoambiwa kwamba ukienda hospitali hautalipa hela zozote, kutakuwa na matibabu ya bure. Unapoambiwa kwamba katika shule hakutakuwa na kulipa karo, ada ile ya hospitalini ilikuwa itakuwa ni bure na kadhalika. Sasa kuna mvutio ambao manifesto pia inatangaza, lakini yale ambayo tunaona katika uchaguzi vile unachotokeza ilikuwa already shabashiriwa na kura ya maoni. Kura ya maoni ilisema kwamba katika kura za urais itakuwa sambamba, itakuwa karibu sana, watakuwa ni karibu sana. Sasa inajitokeza kwa sasa. Sasa kitu ambacho kwamba ni ajabu ambayo tushtukia na kadhalika, kwa sababu ilibashiriwa na kura za maoni. Bila shaka kura za maoni zilibashiri, na ubashiri huo ndio unaendelea na kuendelea kuangaliwa inakuwa namna gani. Lakini wamegusia kitu kizuri ambacho Wakenya pia wanataka kuona, kwa sababu wametaja kuna baadhi ya maeneo watu walisema tumeshinda na wakatulia. Lakini Helena Ken mwaka 2013 akiwaimbia watu wa Koda aliimba naona mambo yakibadilika, yabadilika kwa wema wako, na mambo yanabadilika kwenye county. Kwa hivyo naona tuangalie hawa wagombea wanne wanafanya mambo namna gani. Watabadilisha mambo kama Helena Ken alivyoimba, mambo yatakuwa ni yale yale kama mchanga wa Kwale. Kwa hivyo hii ni county ya wapi? County ya Baringo. County ya Baringo, William Ruto naibu rais kwa sasa yuko na 89.5. Raila Odinga 10 pale.
Kaunti ya Busia, Raila Odinga anaongoza kwa asilimia 73.60, naibu rais ako 25.68, Wajakoya akiwa na 0.56, na Wahiga 0.17. Naona katika mapu yako pale Frida inacheza hapo ndo Baringo pale Busia. Haya, hii ni kaunti ya za diaspora ugaibuni kule. Ugaibuni naibu rais anaongoza kwa asilimia ngapi? 51.06, alafu Raila Odinga kona 47.98. Na kwenye mapu wako wapi pale? Nje kidogo. Hiyo diaspora kidogo inachezea wako hapa nje tu. Ugaibuni pale. Jamani, mimi niko usipoteze dira na ramani. Lakini pia Wajakoya anatambulika ugaibuni. Wajakoya anatambulika na asilimia 0.38 na Wahiga 0.58, kumaanisha kwamba Wahiga anatambulika zaidi ukilinganisha na Wajakoya kule ugaibuni. Yaani Wahiga yuko internationali zaidi kuliko. Ni kama alipeleka neno hadi internationali. Kaunti ya Garissa iko wapi? Pale chini. Kaunti ya Garissa ndio hii hapa mtazamaji unavyoiona, na rangi nyekundu kumaanisha ni rangi ya Azimio. Maanake imepigwa hiyo rangi. Iko katika asilimia 72.91, alafu naibu rais katika asilimia 26.7. Natumai ingekuwa kwa naibu rais labda ingebadilika ikawa njano, lakini kwa sasa iko rangi nyekundu kumaanisha iko upande wa Azimio. Na vile vile kuna asilimia 0.3 na 0.03. Tuangalie kaunti nyingine, tunazo zote 47. Haya, tukitoka Garissa sasa naona pale Kakamega bado Azimio ndio inachukua uskani. Mtazamaji wangu, mimi niko kwenye hii map hapa. Rangi ni gani? Rangi tu ni nyekundu ambayo imeingia katika Azimio. 78.87 dhidi ya asilimia 20.18, asilimia 0.71, alafu na Wajakoya pia kona yake. Hapa ni Kericho, wapanzi wa kahawa, majani haswa kwa wingi, majani chai, asilimia 93.06 ni ya nani? Ni ya Ruto. Inaenda kwa Kenya Kwanza, na pale namuona Azimio wapo katika asilimia 6.75. Na Kiambu kule vile vile pia habari ndio hiyo huku Kenya sasa ndo kahawa. Kwa hivyo pia huku naibu rais amemnyima kahawa Raila Odinga. Amesema kahawa nitainywa mwenyewe katika asilimia 72.65. Alafu Raila Odinga akatosheka na kikombe cha chai kwa asilimia 29.4. Bila shaka mtazamaji, kaunti ni 47. Na kwa haraka upesi tu tunataka wenyewe tu wazione, wasijua akasema labda Lofty anaongeza chumvi na Frida kidogo anatoa sukari. Mimi nimeongeza kahawa na majani, sijaongeza sukari. Tuziangalie jamani kaunti zote 47 zilizosalia.
Na bila shaka tumemaliza kaunti zote 47 na hivyo ndivyo picha ilivyo, ndivyo taswira ilivyo na ndivyo mambo yalivyo. Na mtazamaji, kumbuka kwamba wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo tofauti ya humu nchini ili waweze kutueleza yote yanayojiri. Hatupitwi na chochote hata kwa sekunde. Tupo ange, tupo macho na tupo site na alijiunga nasi katika site hii ya kituo chetu kikubwa zaidi, manake ndo kitovu cha NMG hapa katika NTV, ambapo maamuzi yanaamuliwa hapa ijapo umepiga kura huko uliko. Joy Brenda Mdivo amejiunga nasi kwenye jopo letu. Tuko na Profesa Maurice Mtabi, mwana historia, pamoja na wakili mchambuzi mwingine bwana John Swaka. Na nafikiri tumeangalia ile mapu, tukaangalia dira, tukapeleka ramani kuonyesha watu, na pengine katika hali ya kulinganisha na kulinganua. Tukukaribishe Joy kwa hili, karibu sana. Tumeona katika maeneo mengi na tunajaribu kuangalia pengine je, hali itakuwa ilivyokuwa mwaka 2013-17 kwenye ile mapu yetu ama itabadilika. Mwaka 2017 tulikuwa tuko na rangi nyekundu, maana ilikuwa Jubilee, na tulikuwa tuna rangi ya chungwa ule wakati, maana tulikuwa kodi. 2017 tulikuwa tuna NASA ambayo ilikuwa imechukua rangi si njano si chungwa, na vile vile tulikuwa tuna Jubilee bado imeshikilia. Mwaka huu kuna maeneo ambayo yatakuwa buluu na mengine yatakuwa njano. Kutakuwa na tofauti ama aliyepata tapata huko alikopata ile miaka mingine? Naona kwamba ni kama kuna mahali ambapo wanasiasa walipishana, strongholds zikatoka upande huu na upande huu, kwa sababu ukiona mtu kama alikuwa, kwa mfano tukiangalia Western, mtu kama Mudavadi alipokuwa NASA alipeleka na ushawishi wake na watu wake wakiwa NASA. Vile amehama sasa akaenda Kenya Kwanza, kuna wale ambao watasalia kule ODM, lakini kuna wale ambao watamfuata kule alikokwenda. Kwa hivyo naona kwa sababu ya vile wanasiasa walijipanga na vile walibadili jezi, vile walivyobadili jezi utapata pia kuna badilika. Kama kwa mfano tulizungumzia jana jinsi Narok, ilikuwa ni Narok, no, Kajiado, vile magavana walibadilishana jezi pia. Kwa hivyo utapata kitu kama hicho. Mtu kama tuseme Ole Lenku kwa mfano, last time yake ingekuwa nyekundu kwa sababu alikuwa Jubilee, lakini sasa maana yuko ODM, hata kama ni yeye tu bado unapata kwamba jezi inakuwa ni tofauti. Kwa hivyo hizi rangi tutaona zikibadilika kwa sababu ya vile mirengo ilijipanga hapa mwisho. Kwa hivyo si kitu ambacho kinaashiria umaarufu wa vyama, ni kuonyesha tu vile umaarufu wa wale wanasiasa walivyohama. Lakini hebu tuangalie hili swala la ukabila, kwa sababu ukiangalia Mlima Kenya ndio hawakujitokeza kwa idadi kubwa, lakini vile vile Mlima Kenya ni manjano kufikia sasa, ni manjano. Ina maana gani katika picha ya nchi? Tangu awali walikuwa naibu rais alikuwa na ushawishi mkubwa katika Mount Kenya, na hata ukiangalia kampeni za Azimio walikuwa kizungumzia kuja kukwaya mlima, kwa maana ina maana walikuwa wanaona kweli hapa kuna kazi ya kufanya. Na si kwamba hakuna kazi ilifanyika, ni kwamba tu aliotangulia pengine alikuwa shakata kitita kikubwa na akajiwekea kando, waliokuwa mabaki bado wa kushawishika walikuwa wachache. Kwa hivyo ndio unapata kwamba hata kama idadi haikuwa kubwa, watu vile walikuwa tayari washaashiria, ndio walifanya, walitekeleza vile vile. Profesa, ina maana kwamba Wakenya wanataka mwanasiasa ambao atatembea nao kutoka awali, hawataki tu ule ambao atajishtukia lala salama. Nafikiria kuna hilo linachotokeza, kuna maeneo kadhaa hilo unaliona, lakini pia kuna ubabe. Kuna ubabe kwamba kuna wale ambao wanaegemea kwamba ni Raila Amolo Odinga, walimfuata tangu jadi mpaka sasa. Kuna wale ambao ni wafuasi wa Kalonzo Musyoka, walikuwa wakati ule na mpaka sasa. Kuna wale wanafuata Musalia Mudavadi, Wetangula, Joho na kadhalika. Sasa katika upiga kura jana naona kwamba hilo alijabadilika sana, kwa sababu ule baba bado huko. Ndipo sasa tulikuwa naongea na wakili Swaka, tukaona kwamba Bungoma ni kama inabadilika. Ilikuwa ni eneo la baba. Baba alikuwa mkubwa sana pale Bungoma, lakini sasa vile Wetangula alienda katika Kenya Kwanza, kuna mabadiliko kidogo. Sasa kuna ubabe ambao lazima tuelewe kwamba katika siasa za Kenya kuna ukabila na pia kuna ubabe. Wanachangia hali ya juu sana kuliko labda pengine sera
labda pengine manifesto na kadhalika. Na profesa ametaja vizuri sana mmoja wa wale ambao walivuka kutoka ile kambi ya baba na kubadilisha jazi kama alivyosema Joy Wetangula. Kuna pia Mudavadi ambao wengi walikuwa nafikiria kwamba hawana chochote wala lolote ambao wataleta pale pahali na wakawa wanawachekelea hata mitandaoni. Lakini hali ilivyo ni kama ushawishi wameuleta. Hii inamaanisha ni kuhusiana na vile vigogo kama alivyovitaja Raila na Ruto, ushawishi wao unategemea walio chini, hao wenyewe hawezi kuleta ushawishi. Siasa ya mwaka huu ama uchaguzi huu lazima tufahamu kwamba imekuwa siasa ama uchaguzi tofauti kidogo, maana tumeona kwa mara ya kwanza tumeona miavuli. Naam. Miavuli ambayo imekuwa imenakiliwa ama imekuwa registered. Kenya Kwanza tumeona upande mwingine Azimio. Naam. So unapata kwamba hata kama wewe ni mgombea urais, hawezi ukasimama peke yako, utahitaji wababe wengine hapa chini, kingpins wa sehemu tofauti ama different regions ambao utawatumia ama watakusaidia kutafuta kura upande wao kule chini. Lazima ukumbuke kwamba demokrasia ya Kenya ingali changa. Bado sisi tunapiga kura kulingana na misingi ya ukabila. Na mtu wetu yuko wapi, twende naye. Kwa hivyo unapata kwamba mgombea urais kama William Ruto hata kuja sana kuwashawishi wale watu wako Western Waluya bila kupitia kwa viongozi wa Waluya. Unapata kwamba naye Raila Odinga hataenda Kisii kutafuta kura kule bila kupitia ama kujumuisha viongozi wale hivi kwamba wampige debe. Kwa hivyo unapata kwamba lazima wahitaji ama watumie hawa viongozi wa masehemu ama wa regions kule chini hivi kwamba ndio waweze kupata kura pale. Lazima ujue kitu kimoja kwamba ushawishi hawa viongozi walionao, jinsi Joe Brand amesema, unabadilika kulingana na ile nguo umevaa. Upande mwingine ama kabla kura hii unapata walikuwa kwa mrengo tofauti, labda CORD ama NASA. Mara hiyo watakuwa kwa mrengo mwingine, labda Kenya Kwanza ama nini. Lazima ujue ama ufahamu ya kwamba chapo kuwa wakienda katika mrengo mwingine huenda wasiende wakiwa strong jinsi walivyokuwa, lakini watabeba mtu mmoja wawili, nyumba yake, labda mke, mme, watabeba mtoto wake, jirani, cousin, brother. Hao pia ni watu ambao katika idadi ya kura yote utapata kwamba ile kura moja itachangia pakubwa. Na ndipo hapa nataka kuuliza ili swali la Martha Karua factor, kwa sababu tunaona kwamba Raila Odinga aliweza kumchukua kama mgombea mwenza. Wengi wanajiuliza, je, ni uhusiano mzuri ama ni kwa sababu alikuwa anataka kuzoa zile kura za Mlima Kenya? Lakini kiukweli ukiangalia katika hizi kura ambazo zimeanza kuingia ni kwamba tulimuona awali naibu rais aliweza kuzoa kura zaidi eneo la mgombea mwenza ambao ni Martha Karua kule Gishungu. Alizoa alama 911, Martha akizoa 311. Uchaguzi wa Martha Karua kama deputy umemsaidia sana bwana Raila Odinga. Namna hii lazima ufahamu kwamba jinsi lote alivyosema, naibu wa rais alitangulia kule mlimani na akawa amekita mizizi kule na akawa ameshawishi. Wakati huo wote Rais Uhuru Kenyatta hakuwa ameanza kampeni ama kuzungumza. Alikuwa anasema ni wakati wa kazi. Naibu wa rais naye alikuwa anapiga kampeni kule akiwashawishi mbona yeye awe rais baada ya Uhuru Kenyatta. Sasa Martha Karua kuja kuwa mgombea rais, mgombea mwanza wa Raila Odinga. Ulisaidia kwa vitu viwili ama vitatu. Cha kwanza, ulimfanya Deputy President William Ruto kuzidi akienda kule mlimani kutengeneza maneno hivi kwamba mlima usimpokonye ama usimponyoke. Na katika kufanya hivyo alimpatia Raila Odinga nafasi pia ya kutembea kwenda kwingine alipokuwa quite busy. That is why angalau bado unapoangalia hata kura zinapoingia ama ile idadi ya kura inapoingia, bado Raila ana ushawishi kwingine kote. Kwa hivyo haijawahi fanyika kwamba Raila apate hata hizo kidogo ambazo zimepatikana huwa apate. Nafikiri imechangia kwamba
kule mlimani Raila amepata kura kadhaa kwamba naibu rais hakupata kura. Tuseme kufikia sasa, maana hazijatangazwa zote. Ya kufikia sasa unaona kwamba afanyi vibaya sana kwa sababu najua wengi walikuwa wanategemea kwamba labda pengine apate 10%, 25% ama, lakini unaona kuna maeneo ambayo zimepanda kwa sababu ya Martha Karua. So Martha Karua factor ni muhimu kwa sababu pia wanawake, kwa sababu hatujafanya gender analysis tuona alichangia kiasi gani, lakini tunajua kwamba mke wa kwanza kuania naibu wa rais katika nchi ni jambo ambalo limesimua kina mama wengi. Sasa ni baada ya kupiga kura tufanya analysis tuone kwamba kulikuwa na gender factor katika Martha Karua. Anajua kulikuwa na gender factor. Lazima kuna wengi wameshawishika kwa sababu naibu wa rais katika Azimio Alliance ni kwamba ni mwanamke na kadhalika. La tatu ni vile wakili amesema ni kwamba ilimpa Raila Amolo Odinga nafasi kwenda kuweka zile ngome zake sawa kabisa kule Mombasa, kule Pwani, akaenda kule Magharibi, akaenda kule Nyanza na kadhalika. Akawa na nafasi kama field day kwamba naibu wa rais alikuwa anaona ngome yake ni Rift Valley na mlimani. Sasa akawa na spend most of the time pale, lakini kampa nafasi wale ambao ni wafuasi wa Raila Amolo Odinga kwenda zile sehemu zingine. Tumeona vile matokeo yameanza kutokea ni kwamba Raila ni kama amehifadhi zile ngome zake. Amezihifadhi sana na anapopata kura katika ngome zake unaona kwamba anakuwa na 80%, 90% na unaona kama naibu wa rais ngome zake unaona kwamba Raila amechangia kumsukuma kidogo. Kama pale mlimani unaona kwamba akipata 60 anapata 20 ama 30. Kwa hivyo tuseme kwamba naibu wa rais William Ruto alikuwa anajua kwamba yeye ngome zake yuko sawa, si lazima apeleke sukari kila siku nyumbani. Ndivyo. Ni kweli. Mali tu tunatofautiana na wenzangu kidogo ni kwamba uchaguzi wa Martha kama naibu wa rais ni jambo ambalo kama wanawake tulishabikia, lakini hapo awali kuna wanawake ambao waliteuliwa kuwa Martha mwenyewe kuwa rais, na kuna wale walikuwa pia naibu kama Daktari Julio Jambo alikuwa naibu wa Kalonzo Musyoka ambapo Kalonzo alikuwa anawania urais. Kwa hivyo si kwamba alikuwa ni wa kwanza, ni vile pengine kwa msisibuko au kwa kutokujua kwa wenzangu hawakuwa wanaona wale wanawake wengine, ndio napata kuna wale ambao muungano mkubwa zile zingine zilikuwa ni ndogo ndogo. Kalonzo pia alikuwa ukabila uliweza kuovertake jinsia. No, kwamba wanawake wamekuwa kiwania ni kwamba sasa Martha kana kwamba alikuja akafanya kwa kuteuliwa kwake kilikuwa jambo la ajabu, na wanawake wamekuwa kijitosa tangu Mama Ngilu, Masaya Ngilu, na hizi siku zote tumekuwa tukiona, lakini labda si kwa nafasi ya kiwango cha juu kama chake. Ni muungano mkubwa. Vile ambayo tunafahamu kwamba Martha Karua mwenyewe aliwania kiti cha urais. Kiti cha urais. Na si jambo la rais. Wazungu wanasema a realistic chance. Realistic chance kwa sababu hata yeye alipowania urais alisema kwamba jikazeni tu, lakini wanawake tumekuwa tukingangania na hadi wa sasa kwa kuteuliwa kwake ndio tunamshabikia kama hata Marekani yule Harris hajakuwa kwanza, kumekuwa na wanawake wengi pale wakiwania, lakini ndiye aliyetamba mitandao. Realistic chance kwamba atashinda awe naibu wa rais, uwezekano chance ya kuwezekano. Nasema kwa LPK mwenyewe peke yake hangeweza Martha kuwa rais. Angeweza. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na ushawishi wakati huo, hakuwa na uzito ule, na jinsi Joy amesema tulikuwa wakati wa mwanzo ule wanawake kusimama kama sasa yeye hivi sasa amefungua njia kwa wanawake. Hilo alijaribu. Frida akisimama pia mtampa. Lakini walikuwa kwa vyama, au kuwa katika miungano. Ni muungano. Hii ni mara ya kwanza kuwa kwa muungano. Nafikiri katika angalieni hii sura. Manake wanawake wamekuwa kijitosa katika ulingoni na tumekuwa tukifanya hatua za kuendelea na zaidi. Ukiangalia hapo mwanzo kulikuwa wanawake ambao hawajitosi hata mahali popote. Tukaanza na gavana moja, tukaanza na magavana watatu. Sasa wanawake 27 waliwania awamu hii. Kwa hivyo wale ambao hawajaona ni hatua zipi wanawake wote wakichangia katika uongozi wa Kenya, basi unajua kwamba mfumo dume bado umekita mizizi katika studio na katika nchi, na ni lazima tutaifumua moja kwa moja. Umegusa vizuri mfumo dume Joy, na katika hiyo hali labda kusema kulikuwa na taasubi ya kiume hapo awali. Swali kuu ni je, iwe walikuwa hawakuwa, ushawishi wake utabadilisha rangi ya mlimani? Nafikiri ndio lilikuwa swali kuu. Haitabadilisha rangi ya mlimani kwa sababu hata kama alikuja na energy nzuri na msisimuko nzuri
kuna kitu ambacho hatuwezi kusahau. Mlima Kenya ni mahali ambapo kuna kitu ambacho kama vile tunazungumzia mfumo dume. Mlima Kenya mfumo dume si vile, kwa sababu wanawake katika uongozi wako hali ya juu. Kama kwa mfano Martha Karua, kabla awe naibu wa rais mteule, alikuwa anawania kiti cha ugavana. Walikuwa wanawake 3 Kirinyaga. Hata sasa wale ambao wako mbele, wale ni front runners, wote wawili ni wanawake. Kwa hivyo unaona katika Mlima Kenya mfumo dume ni kama ulishavunjika, wako na matriarchal society, si patriarchal. Kwa hivyo kwa kumchagua mwanamke walikuwa kijua kwamba uongozi wa wanawake katika Mlima Kenya tayari ni kama ushashawishika. Lakini sasa ukiangalia imekuja kwa misingi ya jamii. Martha Karua anatoka kwa jamii ya Wakirinyaga. Kati ya Gema yote Wakirinyaga ni wachache sana kulingana na wale Wakikuyu wengine, tuseme Wakikuyu kwa jamii nzima sasa ya Gema. Na unapata kwamba yeye hata kama ametoka Kirinyaga, katika pande zingine za Mount Kenya pengine ushawishi wake haukuwa mkubwa zaidi wa kuangusha ratili. Lakini nakubaliana na wenzangu kwamba kwa kuingia kwake kuna wale ambao walikuwa hawajachangamkia kura. Tuliona wale watu walikuwa wamesema ni kama hawakuwa wanaona mali watapata tiketi. Wakaona hii tiketi ni kama inatukumbusha siku zile za kuwania na kungangania second liberation, na watu wakajitokeza kupiga kura. Tuliona pia wanawake ambao ni wasomi kidogo wakisema mmoja wetu amesimama, na tukaona pia maendeleo ya wanawake wakisema hapa pia kuna mmoja wetu ambaye tumekuwa naye. Kwa hivyo kuna ushawishi alokuja nao, lakini haikuwa ya kutosha kuangusha ratili kwa mimi. Nafikiri kwa pumzi hiyo tu, nani anashawishi wapi na kwa nini? Ujio wa Kalonzo Musyoka ndani ya muungano wa Azimio ulikuja lala salama baada ya usumbufu wa hali ya juu kabisa, mpaka watu wakashindwa ni mtoto wa kambo huyo anasumbua hivyo ama namna gani. Na hatujapiga rangi ya mapu ya upande wa Ukambani vizuri kuona rangi iko wapi, lakini Profesa, labda kwako unaona ujio wake kuchelewa na hata jinsi alivyokuwa anajiamini kwamba Ukambani ameishikilia, utaendelea hivyo hivyo kubadilisha rangi ama kutakuwa na athari kwa kuja kuchelewa ndani ya Azimio? Asante Lofty. Napenda sana mambo ya kina mama, mambo ya kina dada. Sasa nisichukulie kwamba mimi ni baadhi ya wale ambao wanaopresa kina mama. Nina binti zangu na ambao nawapenda sana. Sasa ningependa usawazishe hapo. Lazima nisawazishe kwanza. Ni declare interest kwamba mimi si baadhi ya wale ambao ni opresa za kina mama, wakandamizaji. La pili ni kwamba Kalonzo Musyoka ana ushawishi mkubwa. Kalonzo Musyoka ni baadhi ya wanasiasa wa Kenya ambao wanaheshimika sana. Ana ushawishi mkubwa haswa katika Ukambani. Ni yule ambaye baada ya Mulo Mutisa kuaga, Kalonzo Musyoka ndiye ameshikilia ule usukani wa uongozi wa Kamba kwa sasa hivi. Ndiposa alipo jitenga kando, uliona kwamba mirengo yote Kenya Kwanza na Azimio wakawa anatuma pale wajumbe wengi kumshawishi kwamba ajiunge nao. Wanapeleka posa pale. Sasa alipojiunga na Azimio, kuna mchango mkubwa sana ambao aliingiza pale. Na vile naona na vile mambo yanaendelea, zile kura ambazo tunaanza kupokea matokeo, unaona kwamba ushawishi wake umesaidia sana. Na unaona hata wabunge kuchaguliwa na katika Wiper na kadhalika amechangia sana. Na ni baadhi ya wale mababa wa kisiasa katika Kenya kama nchi na eneo la Ukambani wa Lower Eastern. Na tumeona kwamba amechangia sana kwa sababu wengi walikuwa wanategemea kwamba aingie katika miungano yao. Huko kuchelewa pengine kumemenya hizo kura ambazo angeleta zote, labda alikuwa na kura milioni 1.5, atazileta zote ama zitapungua kwa sababu ya kuyumbayumba kwake dakika za lala salama? Lazima tujue kwamba kura zimepungua kote. Kenya nzima. Kote Kenya nzima. Na kuchelewa kwake kweli, yeye kama mwanasiasa lazima pia apige ratili hivi kwamba ajue mimi kama Kalonzo na jamii langu ni nini tunapokea kutoka kwa mrengo huu ama mrengo ule, ndio niende nishawishi watu wangu. Kwa hivyo kuchelewa kwake ndio kidogo kunaweza kuwa kuliadhiri kura mingi kuja, lakini kulikuwa ni kwa muhimu. Maana pia yeye ni kiongozi wa jamii fulani na hawezi akaingia tu kwa mrengo wote kimasomaso tu bila kufahamisha wapiga kura wake kwamba tunapoingia hapa haya ndio yale ambayo tunapata. Na lazima tena uangalie jinsi ambavyo unavyosema watu wengi walikuja kumposa hivi kwamba walijua umuhimu wake, walijua uzito wake.
na pale katika eneo la Ukambani utapata kwamba bado hakuna kiongozi aliyo na ushawishi mkubwa kabisa kama jinsi ambavyo Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Naam, hili swala la kuposa jamani, hebu sasa tuliangazie katika makabila mengine. Mbona unacheka Lofty? Kwa sababu napenda sana posa. Napenda sana. Naleta gumzo ndani ya gumzo la siasa. Mlima Kenya hawajajitokeza kwa ukubwa sana katika uchaguzi huu kwa sababu hawakuwa na mgombea wa urais. Je, unaona kama ni sherehe kwa kabila zingine wajue kwamba si nyinyi pekee yenu ambao mnafaa kuwa na urais bali hata sisi tunaweza jitokeza? Imesaidia kwa sababu kura za Mlima Kenya ukikumbuka kama ilikuwa 2013 kulikuwa na hii maneno tulikuwa tukisema tyranny of numbers. Kwamba tukiwa tuna kura hizi zote na kura hizi zote hata nyinyi wengine wa Kenya mkiamua kuketi nyumbani shauri yenu. Tuko pamoja. Lakini kitu ambacho tumeona ni kwamba kwa kuchukua hatua moja nyuma wamewapatia jamii zingine nafasi ya kuja mbele. Na mi kwa mtazamo wangu baada ya uchaguzi huu jamii ya Wakikuyu itabidi itasubiri pengine awamu 2 ama 3 za kisiasa kabla watafute mtu wa ushawishi mkubwa. Itawaathiri katika miaka ijayo ya kupiga kura? Si athari, ni kwamba Kenya ina nchi 47 ndani yake. Kwa hivyo ni nafasi ya wengine pia kutoa kifua kidogo na kuangalia. Kwa hivyo ninaona kama tukienda mbele Waluya watajaribu kujikakamua, Wakamba watajaribu kujikakamua, lakini funzo tulilopata pia ni kwamba haitoshi tu. Wagiriama pengine waanze kuzaana kwa sasa. Tutaona. Shikilia tu hapo. Tunafahamishwa kwamba mwanahabari wetu Ellen Aura yupo tayari kuzungumza nasi. Ellen anatoka kule Kajiado. Na jana tulizungumzia masuala ya jezi kubadilishwa, hata tumeagusia Joseph Olelenko, David Nkedi yenye wakabadilishana jezi, mmoja akarudi upande huu mwingine akakwenda kule, na sijui kama wamezana vya kutosha kupiga kura na vyosema Joy. Lakini Helen na yote tupashe kwa sasa hali ikoje Helen ya upigaji kura zilizohesabiwa, aliyeshinda aliyeshindwa nani na nani kule? Basi Lofty na Frida, tuendelee kukita kambi katika kaunti ya Kajiado, na kwa sasa tuko katika eneo bunge la Kajiado Kaskazini. Na kama unavyoona nyuma yangu, hawa ni maafisa wa IEBC waliokuwa katika vituo mbalimbali katika eneo bunge hili la Kajiado Kaskazini, na wameweza kuleta maboksi yao, ballot boxes zao zikiwa na makaratasi ndani, kuweza kuleta katika hii ambayo tunaita Hindo, the main tallying center, the main constituency tallying center la eneo bunge la Kajiado Kaskazini, na hapa kituo chake katika chuo kikuu cha Ololeza, chuo cha upili cha Ololeza katika Kajiado North. Na nimeungana naye mkuu wa IEBC katika county katika eneo bunge hili, anaitwa Bernard Muse, na anatueleza mengi zaidi. Bwana Bernard, zoezi limeenda vipi kufikia sasa? Zoezi limeenda mwafaka kabisa. Tunashukuru Mungu kwa amani ambayo tumeshuhudia katika eneo hili la bunge za Kajiado Kaskazini. Kura zimepigwa kwa amani sana, kwa utaratibu, na wananchi pia mimi nimefurahia kwa ile hutu nimeona kwa hii eneo la bunge. Awali kulikuwa na tashwishi kutokana na eneo moja la kupiga kura ambalo lilikuwa ile open market. Muliweza kutatua suluhu hilo ama kulienda vipi? Nilitembea eneo katika soko hiyo ya kupigia kura. Changamoto ni vile eneo lenyewe ni squeezed sana, yani hakuna nafasi ya kutosha. Lakini tuliongeza wale makarani wa kupanga mistari. Na zile nilienda pia nikatembea hapo, nikawahimiza wakiwa angalifu zaidi. Wale watu wapige kura wakiwa wameenda nyumbani. Na kwa saa 11 nikitoka hapa niliwacha hakuna orodha yoyote ya wapiga kura. Ilikuwa kidogo sana. Watu karibu wote walikuwa wamepiga kura, walikuwa wameenda majumbani mwao. Swali la mwisho kabla ni kuachilie, waweza tueleza sasa, nimepata kujua kuwa maafisa wote wa IEBC katika vituo vyote vya 210 walioko katika eneo bunge hili la Kajiado Kaskazini wameweza kufika hapa. Tunaweza kutarajia matokeo kwa muda upi, wakati upi? Maybe tueleze zaidi hayo. Hapa tunaenda mwendo wa haste ili kuhakikisha kwamba hakuna makosa ama dosari yote tumefanya kwa hiyo uchaguzi. Na kwa hiyo singependa kuambia kuja jioni kupatia matokeo. Hiyo singependa kudanganyana ama kupromise. Ni vile process yenyewe tunaenda kwa mwendo wa utulivu. Hatuna haraka ile mingi ati tuharibu maneno.
tukasema afadhali tuchukue muda wetu ili kusafisha kila kitu, tukupeane ile kama ni matokeo ile ukweli na kabisa, ile mwananchi atakuwa amekumbali ile ametumika haki yake ile ya kupiga kura na kidemokrasia. Kwa hivyo tungependa kama ni matokeo ikuje venye imepangwa, venye tajipanga, venye tutapanga kura, kila mtu akuwe ametulia na kila mtu akuwe ameamini uchaguzi wetu. Asante sana kwa wakati wako. Basi Lofty na Frida, jambo ambalo pia naweza taja ni kuwa wengine wao ambao walikuwa wanawania viti tuseme vya MCA, viti vya Member of Parliament, mbunge wa Kajiado Kaskazini, tumeweza kuona wengine pia wameweza kuja hapa na kungojea kusikia matangazo iwapo wao wenyewe ndio watachukua viti hivyo ama ni wapinzani wao ndio wameweza kuchukua viti hivyo. Lakini kwa sasa ambavyo Bernard Busia amesema, hatuwezi tangaza ni nani kwa hakika ndiye amechukua kiti hicho, lakini kuna fununu hapa na pale. Yule ambaye anayeongoza kwa sasa, lakini sitaki kupotosha yule ambaye ananitazama, nataka ujumbe huu utoke kwa haswa kwa Bernard Busia ambaye ndiye msimamizi mkuu wa IEBC katika kituo hichi, na yeye ndiye ambaye atatangaza matokeo yote kutoka Kajiado Kaskazini, na ndipo tutaweza kuelekea katika Kajiado ya Kati, ambapo huko ndipo tunaweza kueleza kuwa matokeo yote katika kaunti ya Kajiado kwa jumla. Asante Helen Aura kwa studio. Asante sana Helen Aura, na hapa amegusia swala la maana sana. Amesema kwa propaganda ni nyingi Lofty. Ukienda upande huu anasema ameshinda, upande huu ameshinda. Lakini mtazamaji, tukiangazia hapa katika tovuti ya IEBC ni kwamba zile fomu za 30A kufikia sasa zimewasilishwa katika asilimia 96.26. 34A, naam. Tunasonga vizuri kabisa, na umetaja propaganda na tayari viongozi wameanza kujitokeza na kukubali kusema mimi nilipigania kiti hiki lakini nimeshindwa. Nasema hewala, kuna kesho pia, siasa si mwisho wa maisha. Joseph Ole Lenku ametajwa pale na Helen Aura kama mmoja wale magavana ambao wanajaribu kuwania kuhifadhi kiti chao. Naam. Na yuko na wenzake ambao bado wanang'ang'ania kuweza kuhifadhi kile kiti. Kwa mfano Nderitu Mureithi wa Laikipia, yeye bado kilikuwa hatamu yake ya kwanza. Hata Anne Waiguru wa Kirinyaga pia vile na Francis Kimemia wa Nyandarua. Lee Kinyanjui Nakuru, Anyang' Nyong'o Kisumu pamoja na Kiraitu Murungi wa Meru, pia hao ilikuwa ni hatamu zao za kwanza. Lakini kuna wale ambao walitemwa ama kujiondoa kwa hiari. Ferdinand Waititu Kiambu, Charity Ngilu Kitui, Mohamed Kuti Siolo hapa na Mike Sonko ambaye alifanya kuondolewa. Mike Sonko alifaa kuwa ni hiari ama aliondolewa? Aliondolewa. Huyu aliweza kuondolewa, akasema hewala jamani, wacha nikatafutie Mombasa, lakini kule nako mambo hayakuwa yakawa ndivyo sivyo. Na nafikiri picha ambayo inapigwa hapa pia, kuna swali limeulizwa pale, wapo tutarudi kwa wachanganuzi wetu na Helen Aura kuhusiana na fujo kidogo ambazo zilishuhudiwa hapo jana. Na wengi pia wamekuwa kisifia kufikia jana saa 10 watu walikuwa wanasema uchaguzi umekuwa wa amani. Hata nyinyi mlisema hatujashuhudia fujo, lakini kuna bwana fulani kule Kimilili la pigwa risasi hadi kuuawa, na mbunge wa pale wa sasa bwana Dismas Baraza ameitwa kwenda kuandikisha taarifa kwa kuhusishwa si visa vingi, lakini pia Mombasa ametaja Frida na kwengineko kule Aldas Wajia. Labda Swaka, tukianza kwako, picha ni mbaya vile ambavyo watu wanasema, ama ni maeneo madogo sana ambayo yanaweza kupuziliwa mbali? Maeneo madogo kabisa, unapo wazungu wanasema isolated cases. Uchaguzi wote kwa ujumla ulikuwa wa amani, japokuwa hivyo visanga vidogo ambavyo umetaja kule Bungoma Kimilili, tuliambiwa ama tulisikia kwa vyombo vya habari kwamba the current MP bwana Dismas Baraza alihusika katika hicho kisa cha fiatuliaji wa risasi na mambo kama hayo. Hivi sasa bado hajajisalimisha ama bado anatafutwa, mambo kama hayo. Lakini pia kule Mombasa tukasikia kukiwa na visa vidogo, watu kusukumana kidogo. Lakini kwa ujumla Kenya yote na wapigaji kura walipiga kura kwa amani. Na sifikiri kwamba ni jambo la kushtuka ama la kutilia mkazo zaidi, maana tulielezwa maafisa wa usalama wamepiga doria kila mahali hivi kwamba contain mambo kama hayo. Ni zile isolated. Naam. Zile ambazo nasema kama isolated. Hapo sifa unaopatia wa Kenya profesa ama maafisa wa usalama ama IEBC? Nafikiria wa Kenya afisa wa usalama na kadhalika, kila mtu amehusika. Hata viongozi wa kidini,
hata NCIC wamekuwa na ujumbe wa amani Hata kila Nation pale. Media, kwa Hata sababu Nation Media. tulizunguka. Hata vyombo vya habari. Mimi Mkenya. Niliwaona Nakuru katika Isiolo, Peace Rally. Kilifi, Kisumu. Nikaona pale Nakuru katika Peace Rally ambayo ilikuwa ni mkusanyiko kila mtu pale. Kwa hivyo imechangia sana kwamba tulianza mapema almost 2-3 years before election kwamba kuwe na amani, kuwe na amani. Hata ile kuhama mijini watu kwenda katika rural areas na kadhalika ilikuwa this time minimal kidogo kuliko pale awali. Awali wasiwasi haikutamba kama wakati mwingine. Halisi kulikuwa na egemeo kwamba kutakuwa na amani katika uchaguzi. Na kile umetaja pale shooting ya kule Bungoma ambayo iko under investigation, imeona hilo katika mtandao kwamba wanamtafuta mheshimiwa ajitokeze aende pale andike statement. Tumeona pia Mombasa kulikuwa na msukumano vile wakili amesema, lakini haikuwa kwamba inahusisha wananchi wengi kwamba kunakuwa na mtaharuki ambapo watu wanapigana, kura zinasambaratishwa na kadhalika. Sasa kumekuwa na zile ambazo tunasema ni isolated incidents. Kwanza hasa zinahusu viongozi wenyewe, si wananchi wana amani. Lakini kwangu mimi ninazungumzia jinsi Wakenya wamepata ukomavu wa kisiasa. Demokrasia imekomaa? Demokrasia imekomaa, na si kwa demokrasia yenyewe. Wakenya wenyewe pia wamebadilika. Kuna wakati ambapo Wakenya walikuwa wakichukulia mambo ya siasa kama ni jambo lao binafsi, kufa kupona, wanamtafutia kiongozi wao umaarufu au kiti, lakini yeye mwenyewe pia anachukua kama ambaye ni mzigo wake. Ndio ulikuwa ukiona kwamba kiongozi akipata dosari yoyote, akipiga tu kamsa, watu wake washaingia wote. Kama jana ukiona ule msukumano ulikuwako baina ya Joho na Sonko. Hapo awali watu wa Sonko wangejitokeza, wa Joho wajitokeze, wabaki wakipigana wao. Hawa wakubwa wawili kama wachachukula na bodyguard wakaingia kwa mtoka wakaenda zao. Siku hizi wanawaangalia tuone nani wanafanya nini. Wacha wapite waende zao. Hata wanatoa video, wanatoa kamera, wanachukua video. Kila mtu siku hizi kila mtu ni mwanahabari. Kwa hivyo tumefika mahali ambapo Wakenya ule ushawishi walikuwa natoka nao ni kiti chetu, ni vita vyetu, wamesema vita ni vyako, kazi ni yako, sisi kazi yetu kupiga kura na kwenda nyumbani. Wakenya ndio siku hizi wanaweka siasa kwa mapafu. Unapumua na ukimaliza unaachilia hewa na unaenda zako nyumbani. Kwa hivyo naona pia Wakenya wamekataa kuhusishwa katika, na ndio unaona kama Eldas leo atapiga kura. Maanake vurugu ilikuwa kati ya wale wagombeaji, wameleta shida, wameleta wananchi na waangalia tu. Vile sasa kunguni wamefagiliwa, wamemalizwa, sasa Wanakenya wanaomba njooni. Kitanda kiko sawa. Leo ataenda. Jambo lingine ni wale youth. Kwa sababu tumeona kwamba wanavaa leo t-shirt ya Kenya Kwanza, baada ya masaa 4 ama kesho wanavaa t-shirt ya Azimio na kadhalika. Sasa ni wale ambao hawana mirengo hasa, wale wanaharakati na wakereketwa. Kuna taarifa moja ilifanywa na vyombo vya habari vya kimataifa juzi wakati kulikuwa na mkutano hapa Nyayo na Kasarani, na wakaangazia vijana kama 6 hivi, wakatoka nao huku wakaenda nao paka kule, wakabadilisha nguo katikati, wakaingia kule. Kwa hivyo ni kama hawana ule undaki kama wakitaka. Wanaharakati na wakereketwa ni wale wako upande huu na pia kesho wako upande mwingine. Na hapo mkizungumzia vijana na vile nyumbani watu walikuwa wakisema nishakula kwa huyu, siwezi kula kwa huyu. Hii generation iliyokuja nani anapakua? Nani amepakua? Na hapo kwa vijana tutakuwa tunapiga darubini Murang'a kwa sababu kuna taarifa imetolewa na Taifa Leo. Lakini kabla ya hapo nafahamishwa kwamba Billy Otieno yupo tayari kuzungumza nasi kutoka kule Taita Taveta. Billy, jana ulituonyesha picha kabisa ya askari ambao walikuwa wameweka gwaride kujiandaa kulinda kura, maana sisi tuliambiwa tukipiga kura tukanunue nyama tule tukingoja matokeo. Wamezilinda vilivyo? Zimeanza kutangazwa mambo namna gani, Billy? Kwa sasa shughuli ya kuhesabu kura inaendelea hapa Lofty, na baadhi ya kura zile zinahesabiwa na washindi bado hawajaweza kutajwa kwa sababu ni masanduku ambayo yamebeba kura kutoka sehemu tofauti ya ambapo kura ziliweza kupigwa. Na kwa sasa nitakuwa nikizungumza na chuo hiki cha Kenyatta ama chuo cha pili cha Kenyatta hapa eneo bunge la Mwatate, aweze kutuelezea labda katika maeneo 105 masanduku mangapi yameweza kufika hapa, na labda pia
kwa wale watu elfu 40 ama zaidi ya watu 40 ambao walijitokeza kupiga. Ni wangapi wameweza labda ni kura ngapi ambazo wao wameweza kurekodi kama kituo? Labda ukisongea hapa karibu, tueleze kwa majina, unaitwa nani na karibu katika Maamuzi 2022 NTV. Asante sana ndugu. Mimi kwa majina najulikana kama Alphonse Sui. Mimi ndio returning officer Mwatate constituency. Hebu nielezee, ulikuwa na zaidi ya vituo 100 ama ulikuwa na vituo 105. Hebu nielezee hadi sasa vituo vingapi vimeleta, ngapi bado zimebaki? Okay, kwa sasa hivi kuna takriban vituo kama 90 ambavyo vishafika hapa kwa kwa tallying center. Vituo 35 nishasoma majibu ama nisha announce, na kama vituo 60 hivi ndio ziko kwa line. Ukiangalia huko nyuma wamepiga hiyo foleni wakiingia moja moja ili kufikia kwa desk yangu ndio niweze kutangaza majibu. Kuna vituo vingine pia washafunga, wako barabarani ndio wanakuja hapa. Yes. Hebu nieleze labda shughuli jana ilikuwa namna gani hadi sasa? Najua umeshinda kwa bedi kama sisi tu hapa. Hadi sasa shughuli imekuwa namna gani? Kuanzia jana ndio ilikuwa kutoa watu. Ndio ilikuwa siku yenyewe ile ya kupigia kura. Kulikuwa na changamoto nyingi, hususan saa zile za asubuhi, mambo ya mitambo. Kwa sababu tuko na officers ambao ni wana mitambo, tuliweza kuwatuma katika sehemu zile ambazo zilikuwa ziko na changamoto, na baadaye tuliweza kuendelea vizuri baada ya kwamba tumetuma maafisa wetu kule. Kwa hivyo hakukuwa na changamoto nyingi, tuliweza kuendelea vizuri kupiga. Hebu tueleze, labda tunatarajia muda gani? Ni jioni kulingana na hesabu yako kama na takwimu ambao wewe uko nao? Kwa sasa hapa nilianza kuhesabu kura mwendo wa kama saa 9 asubuhi, na kwa sasa hivi ni masanduku kama 35 nishatangaza ama nishasoma yale majibu. So kusema kweli yale ambayo yamebaki takriban kama 70 kitu kama hiyo, then natazamia pengine kufikia mwendo wa saa 6 hapo saa 8. Yes, hopefully nitakuwa nimemaliza shughuli hii. Shukrani. Naam. Mwelekezi wangu ananielezea labda muda umetupita, lakini tutazidi kuzungumza nawe. Tuko nawe hapa, tuko site pamoja. Shukrani kabisa. Ni hayo tu ambayo tumeweza kusikia kutoka kwa kiongozi wa kituo hiki cha chuo cha Kenyatta hapa eneo bunge la Mwatate. Nitakuwa nazidi kukujuza nikienda kutoka kituo kimoja hadi kingine. Tumekuwa awali Voi, leo saizi tuko hapa Mwatate, na baadaye tunatarajia tuwe tukizuru eneo la Taveta. Hapa sina mengi kwa sasa, lakini nitazidi kukujuza. Kwa sasa sisi tupo hapa site. Upo site, usikate simu. Kata simu. Wanavyosema Waswahili ni kwamba mwana mtamba kule hupita wazee wa kale. Bili anatamba kule na kule, kumaanisha kwamba atakuwa anatupa mengi zaidi, na tutakuwa tunakupa mengi zaidi kuhusiana ni wapi kwingine tutakwenda kukujuza kunaendelea nini. Lakini kumbuka, kwa wale vigogo ambao tumewataja, wengine wameshindwa wakakubali. Mmoja ni mbunge wa kujitokeza jamani, mbunge wa Lang'ata Nixon Korir ameandika kwenye mitandao yake. Kwa hivyo tutasema ni kama ni rasmi, japo IEBC hawajatangaza, mwenyewe katangaza kwamba jamani, Felix Odiwuor ukipenda Jalas ama Jalango amenipiku, na amekubali mwenyewe, ametundika kwenye mitandao yake yote. Kwa hivyo ndio taswira ya jiji la Nairobi. Akamalizia pale akisema kwamba siasa si chuki. Kabla tujaenda kwa Bill Otieno, ulikuwa tunazungumzia hili swala la vijana, kusema kwamba vijana wanakula huku wanakula kule, inategemea nani anapakua. Lakini kabla hatujarudi kwa mambo ya vijana, mwanahabari wetu Martin Mwangi yuko eneo lipi lile? Mwelekezi wetu Martin Mwangi yupo Kirinyaga. Hebu tumsikize pia kama vijana kule waliamua kufanya maamuzi ya aina gani. Martin. Naam, Lofty, niko katika shule ya upili ya Baricho katika eneo bunge la Ndia, na hii ndo kituo kikuu katika eneo bunge hili la Ndia. Na kwa sasa hivi maafisa wa IEBC, yani returning officer, wameweza kupokea matokeo 92
kati ya vituo 134 na tayari wanangojea vituo takriban 40 hivi, na wataweza kutangaza matokeo kamili kuhusiana na uchaguzi huu katika eneo bunge hili la Ndia. Na hii ni mojawapo ya maeneo manne ambayo ni ya ubunge katika kaunti hii ya Kirinyaga. Kunayo pia eneo la Mwea limeweza kuwasilisha kwa sasa hivi, limeweza kuwasilisha matokeo kutoka kwa vituo 22 kati ya vituo 236 ambazo ziko katika eneo bunge hilo. Eneo la Gishugu pia limeweza kuwasilisha takriban matokeo 50 kutoka kwa maeneo bunge yote, vituo vyote 181. Na sasa hivi katika eneo la Kirinyaga ya kati, eneo bunge la Kirinyaga ya kati wameweza kupokea matokeo takriban 20 hivi kati ya kutoka kwa vituo 148, na kwa sasa hivi ninachoweza kujulisha kwa sasa ni kuwa kinyang'anyiro kikubwa cha ugavana katika kaunti hii ni kati ya gavana wa sasa Anne Waiguru na anaye mwakilishi mwanamke katika eneo hili Anne Waiguru Ngirishi. Wanapelekana unyo kwa unyo. Sasa hivi siwezi kukujulisha hali iko vipi kati yao, lakini kinyang'anyiro hicho kimeshika moto kati ya hao wawili, na kwamba ninachoweza kukujulisha kwa sasa hivi ni kwamba aliyekuwa seneta wa eneo hili Charles Kibiru ameweza kusema kwamba ameweza kushindwa katika kinyang'anyiro hicho. Alikuwa anawania kuwa gavana wa eneo hili na tiketi ya chama cha Jubilee ambacho kiko uongozini kwa sasa, na ameweza kutoa taarifa kwamba ameweza kushindwa katika kinyang'anyiro hichi. Na tutakuwa tunazuru katika maeneo bunge mengine, maeneo bunge mengine ambayo tunaangalia kwa sasa ni Gishugu, Mwea, kuna vile Kirinyaga ya kati, na tutaweza kukujulisha iwapo nini kitaendelea katika vituo hivyo, na tutaweza kukupatia taarifa kwa kina tunapopata matokeo hayo. Na jambo lingine ninaloweza kujulisha kwa sasa hivi ni kwamba form zile za kutangaza rais katika vituo vya kupigia kura, yani form 34A, zimeweza katika eneo bunge hili la Ndia, zimeweza kupokewa katika maeneo yote. Vituo vyote vya kupigia kura vimeweza kupokewa na tume ya IEBC, yani vituo vyote 134 vimeweza kutuma matokeo hayo, na hiyo fomu imeweza kuwasilishwa katika tume ya IEBC. Na katika kaunti ya Kirinyaga kwa jumla ni kwamba 98% ya fomu hizo zimeweza kutumwa kule kwa ile portal ya IEBC, na nitakuwa hapa, nitakita kambi hapa wakati huu kukujulisha yanayojiri kwa sasa, na kurejesha kwako studioni Lofty. Na asante sana Martin Mwangi. Pale anasema zaidi ya 80% ya zile fomu 34A za Kirinyaga zishafikishwa kwenye mtandao wa IEBC. Lakini wachambuzi wetu wanasema kwamba ni kama tulivyosema awali, huko ni kumzaa mtoto, lakini kumlea ni kule kuzihesabu. Mbeleko tuikate sasa ama tujue ni mke ama ni mume, na ni kule kuangalia ishaingia fomu, imeletwa ya kuchapishwa, tunaangalia mtandaoni iko namna gani. Joy, tunatarajia pengine hatua hii inaweza kuchukua muda gani? Na je, tukijua leo kwamba mitandaoni sisi tumeweka hesabu zetu na tathmini zetu, wanahabari, vyama na miungano, hiyo itatosha ama watu wasisherehekee kwanza? Jukumu la kutangaza rasmi ni la Chebukati. Lakini ukiangalia kitu ambacho Chebukati amefanya tofauti na wenzake ni kwamba vile ambavyo wamekuwa wakipokea hizo form 34A kwa mtandao, IEBC imekuwa ikipeperusha kwa Wakenya wote kujionea. Hapo ndio tofauti iko. Kwa hivyo hata kama lazima tusubiri atangaze rasmi, tunaweza kubashiri kwa uhakika wa hali ya juu ni jinsi gani Wakenya walivyoamua. Kwa sababu ulisema hapo awali kwamba tumefikisha 99% ambazo tayari zishawasilishwa mtandaoni. 96.5. Kwa hivyo ina maana mtu akiwa na bidii yake ajikalishe pale na calculator, mwenyewe tayari ashaanza kusema naona hii inaenda upande gani. Tofauti ni kwamba hapo awali ilikuwa inabidi tusubiri mwenyekiti wa tume afanye matangazo hata hayo yale tumepokea
tumepokea nasema hivi. Na hiyo ndio ilikuwa kileta taharuki, maanake hakuna mtu alikuwa na uhakika. Hata kama vyama vya kisiasa walikuwa na tali yao ama watu wanahabari walikuwa na tali yao, hakuna mtu alikuwa na uhakika. Lakini sasa sisi sote, hata usubiri wale watu wanatoka kwa kaunti wawapatie habari, mwenda tu moja kwa moja mtandaoni mnapata. Lakini kwa mujibu wa sheria ulivyosema, Chebukati hata kama ziko mtandaoni lazima asubiri nakili ambazo ziko physical. Ashike mwenyewe, aangalie hii iloko mbele yake na iloko mtandaoni zinaambatana. Alafu hizo vile nasema hizo security features zipo zote, ama hii ni form gushi ambayo naletewa. Akishajipatia ule uhakika kwamba alichoona mtandaoni na anachoona mbele yake zimeambatana, basi sheria inampatia ndani ya siku 6 kufanya uamuzi rasmi. IEBC chairman mwenyewe alituambia nipeni hadi Ijumaa. Na kwa sheria kwangu naona pengine kesho jioni, lakini anasema hata tangaza usiku, akichelewa sana basi Ijumaa asubuhi. Na ikipita siku 6 au hawajamaliza inakuwa namna gani kisheria? Itabidi watamaliza kisheria, itabidi watamaliza. Lazima wamalize ndani ya siku 6. Lazima watamaliza. Manake kama hafanyi hiyo announcement, sasa ye mwenyewe atakuwa amekiuka sheria, italeta unasikia mawakili wakikwambia constitutional crisis. Yaani sasa umetupeleka mahali ambapo hatujui tuenda vipi tuenda. Sasa inakuwa the law is very clear, na tunaanza hizo hesabu zetu za the law is very clear. Na hakuna mtu anajua clear ni nini at that point. Kwa hivyo yeye ni lazima, na kwa sababu sheria haijakuwa wazi. Ndio kwa maana amekuwa fedha nyingi, amepewa watu wengi, ana rasilimali ya kutosha, ndani ya siku 6 kuwasilisha jibu. Naam, tukigusia hapo ni kwamba katika kaunti ya Baringo imewasilisha fomu zake 98.3, kaunti ya Bomet 99.18, Bungoma ishapeleka fomu zake 97, Busia 98, Diaspora ukipenda ugaibuni wamewasilisha fomu zao. Elgeyo Marakwet ni 100%. Naam. Alafu Embu pia naona pale 97, Garissa 77.82, Homa Bay 97.64 na vile vile pia Isiolo 90.87. Kajiado imewasilisha zake karibia zote, manake kati ya 893 imewasilisha 870, hiyo ni 97%. Kakamega 94.7. Najaribu kuona ni kaunti gani ambayo imewasilisha kwa uchache zaidi. Marsabit pia Mandera vile vile. Marsabit ni ngapi vile? 84%. Na Mandera ni 76.17. Kaunti gani nyingine ambayo imewasilisha kwa kiwango cha chini moja kwa moja? Turkana na Wajir pia na Tana River imewasilisha 82%. Ni fomu 302 kati ya fomu 368. Ukiangalia Wajir peke yake ndio iko chini 60%. Lakini inaeleweka kwa sababu hii leo ndo wanapiga kura. Lakini usisahau kuna percentage ambayo wakisema kwamba hata zile kura ambazo zimesalia zote zikija, kuna mahali ambapo hatuwezi kupita. Kwa hivyo ikifika mahali pale ambapo kuna uhakika wa aina hiyo, hata kama bado tunasubiri kura za pengine eneo bunge moja au mbili, anaweza ile ambayo inaitwa unasellable difference. Yes. Kwa sababu katika demokrasia ambayo ni machua ambayo imekomaa na kunawiri kama Marekani na kadhalika, hata media na wale wadadisi wengine wanaweza kuproject kwamba hapa zile zimebaki hata zikija hazitafanya huyu ampiku huyu. So wanaweza kuproject kwamba vile tunaona kwamba ubashiri wetu ni kwamba huyu ndio atakuwa mshindi. Wanakuta wanaanza kuweka pale blue ama kama ni yellow na kadhalika. Wanaanza kwa sababu katika zile zimebaki vile dada amesema, wakili amesema ni kwamba atapita pale. Na naona kama leo usiku naona kama Azimio Secretariat na Kenya Kwanza Secretariat wataanza kuproject kwamba hapa tumeshinda, utepe ndio huu, watakuwa shajua. Kwa hivyo yule aliye nyuma kilomita 10, mimi hii marathon nishaimaliza, haizi nifikia. Na utepe naona ndio ule. Zile watu ambazo niko nazo kufikia utepe na penye yuko mbali. Hata yuko mbali. Unaweza already anza kuinua mikono juu kwa sababu kama ushindi nimeupokea. Wakenya walipofika hivi sasa hawataki mambo ya kubashiri. Hawataki mambo ya utepe. Wanataka waone kila kitu karawanja. Na mtazamaji, bado tuko na wachanganuzi wetu studioni, tunazidi kudadisi tu masuala ya uchaguzi. Lakini kwa sasa tuelekee moja kwa moja hadi Homa Bay ambapo mwanahabari wetu Brian Obuya amekita kambi kule Lofty jana. Ilikuwa ni kwamba wana Homa Bay walikuwa wanakimbilia vitambulisho kwenda kituoni. Na kufikia leo asubuhi taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba wale wasimamizi wa kuhesabu kura katika kituo cha
kaunti walikuwa hawajapokea karatasi kutoka vituoni. Na kumbuka kuna kinyang'anyiro kikubwa sana, hata mitandaoni kulikuwa na uvumi kwamba Gladys Wanga, Evans Kidero, nani yuko mbele, nani yako nyuma. Msema kweli ni mpiga kura, na mwanahabari wetu Brian Obuya anatupa mengi kuhusiana na hayo yote ambayo yamejiri Homa Bay. Brian, kwako. Mtazamaji, saa 18 baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa na shughuli nzima ya kuhesabu kura kuanza, shughuli hiyo bado inaendelea. Na ripoti hii tunakuleteeni kutoka kaunti ya Homa Bay, ambapo tumekita kambi kwa siku kadhaa zilizopita ili kuwa ni wenye kukuletea taarifa hizi na matukio mengine yanayoandapata na uchaguzi kadri yanapotukia. Na kwa sasa tunakujieni kutoka kwenye shule ya upili ya Orero, ambayo ndio makao makuu ya eneo bunge hili, kwa ajili tu ya kuhesabu zile kura za kwa sababu zile kura ambazo zimepigwa kufikia sasa kutoka kwenye wodi tofauti tofauti. Kura hizo zinakuwa zenye kuletwa hapa na wale maafisa wa IEBC ili kuweza kujumuishwa na kisha kupelekwa katika makao makuu ya kuhesabia kura ya kaunti ya Homa Bay katika chuo kikuu cha Tom Mboya. Hivyo unavyoviona hapo ni vile visanduku vya kuhesabia kura, bado vipo kwenye foleni. Kura hizo hazijawasilishwa ama kupokelewa hapa katika shule ya upili ya Orero na yule afisa mkuu wa IEBC anayefaa kufanya vile. Na hiyo inafaa kueleza tu kwamba matokeo rasmi bado hayajatangazwa katika maeneo mengi tu katika kaunti hii ya Homa Bay. Kwa hivyo mtazamaji, katika eneo kama hili ama makao makuu haya ya eneo bunge la Rangwe, tunatarajia kwamba mbunge wa Rangwe atakuwa akitangaziwa hapa baada ya matokeo kutoka kwenye wodi tofauti tofauti kuweza kuwasilishwa hapa. Kinyang'anyiro hicho cha ubunge kimewaleta pamoja wawaniaji 6 na kinyang'anyiro hasa ama kivumbi haswa kipo kati ya mbunge wa sasa Lilian Gogo na aliyekuwa mbunge wa zamani George Oner. Hapo jana tukiona wakizozana na kuweza kutuhumiana tu kwamba mmoja ama mwingine ameweza kusababisha vurugu, na tukaona maafisa wa polisi wengi tu wakiweza kuletwa katika eneo hili la Rangwe. Vile vile mtazamaji, unayoiona hapo ni picha ya kituo cha kuhesabia kura cha county ya Homa Bay, yani ile ambayo tunaita the county tallying center ya county hii ya Homa Bay, ambapo kura zote zitaweza kujumuishwa zikiwa ni zile za gavana, seneta na mwakilishi wa wanawake. Kama unavyoona ni kwamba kituo hicho, picha ambayo hatujaipiga kitambo sana, hakina mtu yeyote pale ndani kwa sababu shughuli nzima ya kuhesabu kura katika maeneo bunge bado haijakamilika. Na baada ya kusema hivyo, tuongeze tu kwamba mitandao ya kijamii imeweza kuonekana kuwa na nafasi kubwa sana katika uchaguzi huu. Tumeona watu wengi tu, wawaniaji tofauti tofauti, wakiweza kusema kwamba labda wanaelekea kushinda uchaguzi huu, wafasi wao wakisema kwamba watu fulani wameshinda uchaguzi. Kinyang'anyiro cha ugavana ikiwa ni kati ya Evans Kidero na Gladys Wanga, tumeona wote wawili wakionekana kuwa na imani kwamba wameshinda. Wafasi wao wengi kwenye mitandao ya kijamii wanaweza kutarajia ule ushindi, na hata wengine tayari washaanza kuwapongeza ama kuwashukuru wapiga kura wa Homa Bay. Kutoka hapa Homa Bay ambapo tunafuatilia hali halisi na ukweli wa mambo, ni kwamba kura hiyo ya ugavana bado haijahesabiwa na kituo ndicho hicho hakina mtu yeyote ndani. Kwa hivyo hakuna kura zozote zile za ugavana ambazo tayari zimejumuishwa kutoka maeneo bunge tofauti tofauti, ambazo tunaweza tukasema kwamba ni nani anaongoza, nani haongozi. Ukweli wa mambo ni kwamba ni kivumbi ambacho ni kinatifuka kwa kasi sana kati ya Gladys Wanga na Dr. Evans Kidero kwa sababu nyingi tu, na ndio maana macho mengi sana yapo hapa katika kaunti ya Homa Bay kuweza kuona itakuwa ni namna gani. Je, hawa marafiki wa zamani waliokuwa watu wakubwa sana katika chama cha ODM, ni nani atakayekuwa ni mwenye kumshawishi kwa ukubwa mpiga kura wa Homa Bay? Tunaendelea kufuatilia, tutakuwa wenye kuendelea kuwajuza, lakini inakuwa ni bora zaidi tuweze kutoa ama kufafanua hilo kwa sasa.
Na asante sana mwenzetu Brian Oboy ametupa picha kabisa pale kwamba bado jameni tulizeni joto manake hata meko halijashika kasi vizuri kuweka chungu pale. Joto likiwa zaidi basi chakula kitaungua. Wakitangaza tutajua nani amekuwa mshindi katika eneo la Homa Bay, japo Gladys Wanga, Evans Kidero wana banana call. Na moja kwa moja tuelekea hadi katika kaunti ya Embu ambapo jana kuna baadhi ya vituo vilichelewa kabisa na vikafunguliwa saa 11 kupiga kura. Sijui kama Ken Nyaga vilimaliza vilivyo, waliongoziwa saa ngapi na IEBC zimehesabiwa zimefikia wapi kule Embu? Naam, shukran sana pale studioni Lofty na Frida. Niseme kwamba sasa hivi nimeweza kukita kambi katika eneo bunge la Ronyenjes, na hapo awali tulikuwa tumekita kambi katika kituo cha kuhesabia kura cha kaunti ya Embu pale katika shule ya upili ya Kangaru, na ambapo tuliweza kuona kwamba ni vituo tu 14 ambavyo vilikuwa vimeweza kupatiana matokeo. Kwa sasa niseme kwamba eneo hili bunge la Ronyenjes liko na wapiga kura 95,326 na lina wadi 6 na lina wagombea wabunge katika eneo hili ni 4 na pia ni 4. Na kwa sasa nitakuwa nazungumza na mkuu wa tume ya IEBC katika eneo bunge hili Pamela Njoki, ndipo aweze kutuambia shughuli hii imefikia wapi na wanaona kama itaweza kukamilika saa ngapi. Karibu sana. Hebu tueleze shughuli katika eneo hili inaendeleaje na labda mnaona kama mtaweza kumaliza saa ngapi? Okay, asante sana kwa nafasi hii. Tuko hapa Ken Girls High School, ndio tallying center ya Ronyenjes constituency. So far so good. We are doing well with the county and the tallying process. We have already tallied results of 20 police stations. All our POs and DPOs have already arrived, apart from a few like 10. And we intend by 10 p.m. today that we will be through with the process. Labda kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura ambavyo viliweza kupitia changamoto zozote siku ya jana na siku ya leo pia? There were small challenges like of KM's power breakdown, but we sorted it ASAP so it did not disrupt the process. Na so far labda tuna wagombea kiti cha ubunge katika eneo hili ambao labda wameweza kujiondoa katika kinyang'anyiro hiki? Mpaka hapo tumefikia, hakuna mmoja ambaye amejiondoa kwa kinyang'anyiro. Tumeweza kuona kwamba shughuli hii imeweza kuchelewa katika kaunti ya Embu. Mwanzo ni wachache tu ambao wameweza kupatiana matokeo yao. Labda katika eneo hili la Ronyenjes ni nini ambacho labda huenda kilifanya labda shughuli ikaweza kuchelewa kidogo? Tulichelewa lakini si kwa muda mrefu, ni vile kulikuwa na unyevu kidogo iliweza kututatiza, lakini tuliweza kutatua. Swali la mwisho huku ni kuachilia uende mwanzo, najua siku hii ni mrefu sana na ni siku ambayo uko na kazi nyingi sana. Mnaona ni kama mtaweza kumaliza saa ngapi matokeo haya? Labda wananchi wanajiuliza wataweza kupata matokeo ya saa ngapi hivi? Kulingana na mpangilio wetu wa kikazi, that is our work plan for today. We are intending that by 10 p.m. today we will be done and dusted with all the positions. We have declared the winners of MCAs and MP position and proceeded to the national and county tallying centers to deliver from B series and A's to the national tallying center. Naam, asante sana Lofty na Frida. Niseme kwamba ikiwa mpiga picha wangu aweza kuonyesha pale nyuma kidogo, ni eneo ambalo limeweza kutengwa kando, ambapo maafisa wa IEBC wameweza kuwa wakipokea masanduku ambayo yana makaratasi ambayo yalitumika siku ya jana katika shughuli ya kupiga kura. Na niseme ikiwa mpiga picha wangu anaweza kuonyesha vizuri ni kwamba kunao maafisa wa usalama ili kuhakikisha kwamba
masanduku haya yako salama. Niseme kutoka hapa nitakuwa nikiweza kuzunguka pia katika maeneo bunge mengine katika kaunti hii ya Embu, na pia hapo baadaye nitakuwa na kita kambi katika kaunti jirani ya Tharaka Nithi pale katika shule ya Chuka Boys. Kwa hivyo ni kuambia tu watazamaji wetu kwamba wazidi kutizama NTV na kwamba tutazidi kuwaletea matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu moja kwa moja. Ni hayo tu kwa sasa, narejesha usukani studioni Lofty na Frida. Kenyaga huyo kutoka Embu. Asante sana Ken kwa taarifa hiyo kuntu. Bila shaka tukutegemea wewe, ndio macho yetu, masikio yetu, miguu yetu, mikono yetu kwenye mikrofoni. Utakuwa unatupasha mengi, lakini kwa sasa tuelekea kule Eldoret. Ni kaunti ya Uasin Gishu ile ambapo asubuhi Nicholas Wambua alikuwa anatujuza kwamba rangi bado haijabadilika ilivyotarajiwa, bado ni njano njano kila pahali. Sijui kwa sasa mambo yakoje ni kwako? Naam, Lofty na Frida, kama tulivyokuwa tumesema mwendo wa asubuhi hivi ni kwamba hapa kura ilivyopigwa siku ya jana, wanasema kwamba ni mtindo wa suti, yani kuanzia juu hadi chini, na bila shaka kama alivyokuwa akizunguka maeneo haya naibu rais William Ruto ambaye ni mgombea urais katika nafasi hii ya kura za mwaka 2022, alikuwa amesema kwamba wale wagombea ambao ni huru, ambao wamepewa ruhusa kidogo kupiga kura kando na UDA, ni wale waniaji wa viti vya udiwani ama ukipenda wadi, wakilishi wa wadi. Na hivyo basi kama tunavyosema ni kwamba kufikia sasa taarifa ambazo tunazo ni kwamba anayeongoza katika kiti cha gavana haijabadilika kuanzia tulipokuwa asubuhi. Ni Jonathan B ambaye ni koti moja, anaongoza katika nafasi hii ya gavana kaunti ya Uasin Gishu. Nafasi ya useneta inachukuliwa na Jackson Mandago ambaye amekuwa gavana wa kaunti ya Uasin Gishu katika muhula ambao umepita, na mwakilishi wa kike anasalia kwa yule Gladys Boss Sholei ndiye anayeshikilia nafasi hiyo kufikia sasa. Lakini kidogo tu ni kufahamisha mtazamaji kwamba kuna majina makubwa ambayo yalikuwa yanafahamika katika kaunti hii, kidogo inaonekana kudidimia ama kupotea, ukipenda sema kuanguka kifudifudi. Hapa tunamzungumzia William Chepkuta ambaye amekuwa mbunge wa Ainab Koi, bila shaka anasemekana kubwagwa kufikia sasa. Yupo Swarup Mishra ambaye amekuwa mbunge wa Keses, eneo bunge la Keses, anasemekana kwamba amebwagwa. Vile vile Silas Tiren ama Silas Tiren amekuwa mbunge wa eneo bunge la Moiben, vile vile anatajwa kwamba ameanguka. Bwana Buzeki ambaye kwa mara nyingine amekuwa akigombea kiti hiki cha ugavana, vile vile amebwagwa na koti moja. Na hapa katika maeneo ya Nandi Hills kule, vile vile jina ambalo nimelipata kwa mbali ni kwamba huenda vile vile Alfred Keter anaanguka vile vile kutokana na uchaguzi huu. Sasa hapa nilipo ni eneo bunge la Kapseret, kituo kikuu ambacho kinasimamia kura za eneo bunge hili, na hapa katika kituo chenyewe ni Homecraft ambapo kura zenyewe zinahesabiwa. Kama unavyosikia nyuma yangu ni kwamba bado zoezi hilo linaendelea, na ule afisa ambaye anasimamia zoezi hili anazidi kutangaza matokeo kama yalivyo. Lakini Frida na Lofty, ni kwamba sijakuwa nikifuatizia matokeo peke yangu hapa katika kaunti ya Uasin Gishu. Nimekuwa na mwenzangu Lois Wangui ambaye usiku kucha ametembea maeneo bunge mbalimbali, ametembea maeneo kadhaa akijaribu kutafuta tathmini ya jinsi ambavyo zoezi hili limekuwa likiendelea. Na kidogo ningependa nimhusishe Lois, pengine kwa faida mtazamaji, hebu tueleze kuanzia usiku mzima shughuli ilikuwa namna gani, pole pole au kwa haraka? Ya kura hapa katika kaunti ya Uasin Gishu ilikuwa ni taswira tofauti kabisa na maeneo mengine. Mwanzo kabisa kura hiyo ilianza kupigwa saa 12 asubuhi na hakukuwa na vituo ambavyo ungepata watu wamefika, labda wale maafisa wa IEBC hawajajiandaa. Hivyo basi tuliona utendakazi wa IEBC ulikuwa juu sana katika kaunti ya Uasin Gishu. Hivyo ina maana hata jioni tulipokuwa tunatembea kila eneo bunge ambapo kura sasa zilikuwa zinafunguliwa na kuhesabiwa, shughuli hiyo ilikuwa inaendeshwa kwa shughuli kwa mwendo wa kasi sana. Ina maana vile vile waniaji wa viti tofauti katika hapa kaunti ya Uasin Gishu walikuwa na maagenti wengi kabisa, na pengine hilo lilichangia kwa kazi hii kufanyika kwa haraka. Walikuwa wamejipanga vizuri, unapata kila mwaniaji watu wake, wale ambao wamefika kwa shughuli ya kuhakikisha uchaguzi unaenda vizuri wako pale, na shughuli hiyo ilionekana kwenda kwa kasi kidogo. Ikifikia mwendo wa saa 9 asubuhi ya kuamkia leo, tulikuwa tunaona hata pale zile form 34A ambazo Wafula Chebukati anasema ndizo nguzo ya kuhesabu kwa kura hasa kwa kiti cha urais, zilikuwa tayari amepokea 90%. Na hapa Lois, baraka tunaona kwamba
fomu 34 ambazo zinatajwa katika kaunti ya Singishu ni 961. Lakini kufikia mwendo wa saa 4 zilikuwa zimefika tarehe 953 ama na 7 hivi. Hii ina maana gani kwa kura za Wasingishu? Ina maana kwamba mahali ambapo Wafula Chebukati na IEBC wameketi, wana nafasi sasa ya kuweza kupiga hesabu na kujua naibu wa rais William Ruto, kwa mfano, anayewania kiti cha urais kwa tiketi ya UDA amepata kura ngapi kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Wajakoya Profesa amepata kura ngapi? Manake kijikaratasi hicho cha form 34A, hapo ndipo hesabu inapoanza. Na pengine niseme hapo ndipo hesabu inapomalizika, manake kama kwa form 34A watasema Nick umepata kura 2, Lois umepata 1, hilo halibadiliki. Hiyo idadi inaenda juu, inajumlishwa na form 34A zingine zote, na ili tuweze kufikia kwa mgombea ambaye ana kura nyingi zaidi. Hivyo kwa kifupi ni kwamba hata ingawa tume ya IEBC bado hawajafika kusema katika kaunti ya Uasin Gishu William Ruto amepata hii, Wajakoya amepata hii, Maore ile, Raila ile, lakini kikweli ni kwamba tayari wana idadi hiyo, na pengine sasa wanafuata mustakabali ambao IEBC ilikuwa imeandaa. Manake sio kijikaratasi hicho pekee, wataenda tena kwa form 34B na mambo kama hayo mpaka waweze kutupa takwimu. Lakini mahali wameketi, hata maagenti wa waniaji wa ugombea rais tofauti wanaweza kuketi na kusema kama tuna hizi form 34As zote kutoka kaunti ya Uasin Gishu, wanahitaji tu mmoja aketi, mwingine afanye hesabu, na wataweza kujua na kusubiri idadi ya kura ambazo watatarajia tume ya IEBC iweze kutangaza. Naam. Asante sana Lois Wangui mwenzangu hapo, tukipiga kidogo tathmini ya jinsi ambavyo kura zimepigwa maeneo haya, na ni kwamba hapo baadaye vijisanduku hivi vya kura vitakuwa vinaelekea katika chuo cha Eldoret Polytechnic, ama ukipenda chuo cha kiufundi, ambapo sasa kura zote za kaunti zitakuwa zinajumuishwa. Hizi ni za Kapseret constituency ama eneo bunge la Kapseret, na bila shaka kama alivyotaja Lois ni kwamba shule hiyo itakapokamilika mwendo wa jioni hivi, tutakuwa tunaelekea katika maeneo ya Sugoi kule, ama kesho asubuhi tuweze kupata hali namna gani. Je, wenyeji kule wanasemaje kuhusiana na mwanao naibu rais William Ruto ambaye ametoka maeneo haya? Lakini kwa sasa ni kufahamisha tu ni kwamba zoezi hili linaendelea. Tunaona kwamba usalama umeimarishwa, na cha muhimu vile vile kutaja ni kwamba kumekuwa na chai kwa wingi. Kijibaridi kiendelea. Lofty na Frida, tunapata kikombe kisha tunarudi hapa kuwapasha wananchi kwa kina zaidi. Kwa sasa naomba nirudishe usukani kwenu, hapo baadaye tukanazungumza kina zaidi kuhusiana na zoezi hili. Na asante sana Nico Mbua hapo, pamoja na mwanahabari wetu Lois Wangoi. Anasema kule kuna chai, hata hapa pia sisi tuna chai. Kwani umenyongwa na chapati jamani? Kwa hivyo hali yao hali yetu, wakipiga tama tuwapiga tama, wakihesabu tunahesabu, wakitangaza tunatangaza, tuko nao sako kwa bako. Lakini nafikiri katika kuangalia historia kidogo Frida, tunaona kinyang'anyiro hiki hatujui kama kitakuwa kinalingana vipi na miaka ya nyuma. Pengine tuanze mwaka 2002 ili tukirudi na wachambuzi wetu watupatie misingi na kulinganisha na kulinganua. Mwaka 2002 wawaniaji walikuwa ni wangapi? 1, 2, 3, 4, 5. Mwai Kibaki NARC akapata kura 3.6. Uhuru Kenyatta alikuwa anajaribu guu lake kwa mara kwanza kabisa katika siasa. Kumbuka hii ni baada ya mwenda zake rais wakati ule Daniel Toroitich arap Moi kuwavunja mnyoyo wengi, akiwemo Raila Odinga, akiwemo mwenda zake alikuwa naibu wake George Saitoti na wengineo wengi vigogo. Akasema Uhuru tosha. Chama cha KANU akapata kura 1.8. Simeon Nyachae wa Ford Kenya akapata kura 340,040. James Orengo akapata 24,524. Na David Waweru Ng'ethe akapata 10,000. Chama cha CCU. Tutakuwa tunarudi kuangalia mwaka 2007, wengi ndio wanakumbuka, haswa wale wazaliwa wa enzi za Jakaya Kikwete. Tutakuwa tunawapatia hiyo picha, alafu tuangalie wachambuzi wetu kwa sababu mimi mwaka 2002 sikumbuki. Sisi wa Nyerere ndio tulikuwa tunakuanzia kule nyuma, lakini naona ni kama hawajui nasema nini. Tutawaregesha kwa enzi za Jakaya Kikwete, lakini kwa sasa Ruth Samoei yuko Baringo, yuko na George Kiro, lakini kwa sasa ni yeye anayezungumza. Hatujui mambo yakoje, manake jana pia kulikuwa na mishemishe kule, leo hali shwari. Vituo vyote vimeleta kwenye IEBC, maana sisi na IEBC tuko kwenye WhatsApp group moja. Nyinyi ndio mko mbali, tuambieni kama mshatuma tuangalie. Ruth. Lofty na Frida, tuko hapa katika kituo cha kujumuisha
kujumuisha kura cha kaunti ya Baringo ambapo ni Kenya School of Government, ambapo tunatangamana na mkuu wa kituo hiki aweze kutueleza matokeo ya ambapo zinazidi kukuja na aweze kutueleza jinsi kumbuka hapo jana tuliweza sauti mbaya kidogo pale, tuwe radhi mtazamaji, tutakuwa tunarudi kwake baadaye. Lakini pengine turudi kwa wachambuzi wetu, lakini tuwagusie mwaka 2007 ilikuwaje. Huu ni wakati wa ODM. ODM wakati huu ilikuwa imezaliwa baada ya kusema la kwa marekebisho ya katiba. Kumbuka chungwa na ndizi, enzi za Jakaya Kikwete hizo. Mimi naitikia tu. Chungwa ikazaliwa wakati huo na chungwa ikasimama hapa. Mwai Kibaki, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Joseph Karani, Pius Mwiru. Kuna Nuru gizani. Nimeanza kuleta kumbukumbu. Lakini Nuru ikakosa kuingia gizani wakati huo. Nazlin Omar alikuwa pia ni mama ambaye alijitokeza na kutajwa kwamba ni wale wachache kwamba alitafuta urais kama mama pale, na Kenneth Matiba. David Waweru Ng'ethe pia wale wa 77, alafu na Nixon Kukubo pia alikuwa na sifa zake kama Abdu Badida wa mwaka 2017 wa mwaka 2022 ni nani? Wajakoya. Tuko na Wajakoya. Kila kipute kina mtu wake. Profesa, labda nije kwako, ndio mwana historia. Tumetaja wawili watatu wa mwaka 2002 na 7. Tofauti ya ule wakati kinyang'anyiro na sasa ni kipi, mbali na idadi ya wapiga kura kwa wengi? Nafikiria tofauti ziko pale, na mwaka wa 2007 kulikuwa na two horses. Ilikuwa inajulikana kwamba ni either Mwai Kibaki au Raila Amolo Odinga. Na hata katika bashiri za kura za maoni au walikuwa ni sambamba kama sasa hivi. Sasa kura ilikuwa ni kati ya Kibaki au Raila Amolo Odinga ashinde. Sasa hata wabashiri wakashinda kwamba nani atakayeshinda. Kwa sasa naona vile ni kipi kilifanya waumane meno kwa ukaribu hivyo? Manake kiangalia kura moja alipata milioni 4.5, huyo ni Mwai Kibaki, na mwingine milioni 4.3. Ubabe. Walikuwa na wababe wengi, wale ambao wanaitwa kama wale gwiji. Ulikuwa kwamba Raila Odinga alikuwa na lines kali sana. Hata Mwai Kibaki pia akawa na lines yake kali sana. Wale wachezaji nyuma walikuwa ni wale ambao unasema kwamba ni mibabe za kisiasa katika kivyao. Sasa wakaweka katika nafasi zao katika mrengo wao ama alliances zao. Ndipo sasa vitu tunaona sasa pia unaona kwamba Raila Amolo Odinga pia ako na alliance kubwa na pia William Ruto pia ako na alliance kubwa. Sasa unaona kwamba katika ile ubashiri na ule ushawishi wa wale mababe, unaona kwamba wakakuwa ni karibu, wanakaribiana sana katika maoni na pia kupiga kura. Tofauti ni kwamba wakati ule wapiga kura walikuwa wengi sana, watokeza kwa wingi sana, voter turnout na percentage ambao walikuwa wameregister kulingana na sasa ilikuwa ni kubwa sana. Sasa unaona 22 million ndio waliregister, lakini wamepiga kura ni karibu 12 million. So unaona kwamba ni almost 50%, lakini wakati ule turnout ilikuwa ni karibu almost 60-70%. Sasa hiyo ndio tofauti. Alafu la pili, la tatu ni kwamba kulikuwa na malumbano sana pale nyuma. Malumbano yale yalikuwa ni makali sana katika referendum na urithi na kadhalika. Sasa ilichangia kuweka msimuko hali ya juu sana. Temperature ulikuwa umeanza miaka miwili kabla, mwaka 2005 kabisa. Sasa temperature ikawa iko juu sana kuliko wakati huu. Kwa sababu wakati huu akujakuwa na ile joto, ile trigger factors zimekuwa chache kuliko wakati ule. Wakati ule kulikuwa na trigger factor ya alliances building, ilikuwa mfuta kazi katika serikali kama mawaziri, kulikuwa pia na referendum results. Sasa kulikuwa na trigger factors nyingi zilikuwa nyuma yao, lakini kulingana na wakati huu hatuna zile trigger factors ambazo zilikuwa wakati ule. Na labda wengi wangependa kujua hili joto la siasa limeenda likipungua baada ya miaka mitano, tunaona kwamba linapungua. Kenya inaelekea wapi, Bwana Jones? Asante sana. Ninapoongezea yale ambayo profesa amesema, lazima tujue kwamba mwaka wa 2002 kulikuwa na ile revolution. KANU ikawa imeondolewa kwenye usukani, tukawa na ile serikali ya NAK. NAK ilikuwa ni muungano ya Kibaki tosha. Kibaki tosha. Na Raila Odinga alichangia sana katika uteuzi wa Mwai Kibaki, maana ni yeye alisimama pale Urpak akasema Kibaki tosha. Kwa maana wale wote
ambao wangewania wadhifa huo, hakuna yule ambaye alikuwa anataka mwachie mwingine, lakini aliposema Kibaki tosha, basi wote wakaja chini ya Kibaki wakamuunga mkono na akapita, na jinsi ambavyo umesoma akapita na landslide na wingi mkubwa. Lakini punde tu alipoingia kwenye serikali tukaanza kusikia lalama kwamba kidogo kuna short changing, mkataba hauheshimiwi na nini. Sasa ikaibua hisia mbaya kati ya wale ambao waliunda kile chama cha NAK. So utetezi ukaanza pale ambao sasa uliongoza nchi hadi 2005 wakati wa ile kura ya maoni ama referendum. Sasa hapo ndio sasa hisia kali zikaibuka hivi kwamba ikiwa mrengo huu umekataa katiba na umepita katika hiyo hali ya kataa katiba, kwa hivyo kura ya 2007 mrengo huu ambao ulikuwa sasa wakina Raila Odinga wao utapita. So hisia zikawa kali kabisa. Sasa Mwai Kibaki akarudi kwake kwa watu wake na Raila Odinga akawa na wale ambao wanaona walipigwa teke nje ya serikali ambao walibuni. So zikawa ni mirengo mbili ambazo zilikuwa na hasira na uhasama mkali. So kura ya 2007 ilikuwa ni kura ya kuonyeshana ubabe. Ulinifanya hivi na mimi nitakufanyia hivi. Nilisema Kibaki tosha, nina nguvu ama haki ya kusema Kibaki tena atoshi. Nimwambia sasa nitaingia. Sasa ikawa ina hiyo matata. Tena lazima tuzingatie kwamba wakati huo tuko na IBC. Naam. Na tuko na Electoral Commission of Kenya. Na ambayo pia kidogo ECK ikawa wale political players walikuwa na mkono pale ndani. Kila mtu amechagua watu wawili vile vile. Sasa ikawa imechangia katika hali ya yule utetesi. Maana wengine wanavuta mrengo huu, wengine mrengo kule. Na chairman yule mwenyewe akasimama akasema kweli sijui ni nani aliyeshinda kura. So unaona kwamba walikuwa wamekaribiana kabisa, lakini tena tume ya uchaguzi haikusaidia sana kubainisha kweli ni nani ambaye ameshinda na ameshinda kivipi. Tangu hapo sasa unapata joto la kisiasa linaendelea kwenda chini. Shikilia tu hapo. Nafikiri tutakuwa tunarudi kwa Joy pia tuangalie mwaka 2013 tulikuwa na wagombezi wa 8 wa urais. Mwaka 2017 vivyo hivyo wameshuka hadi 4. Ni hili joto kushuka, watu hawautaki tena urais kwa wingi ama namna gani? Lakini kwanza tuelekee Elgeyo Marakwet. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka amekita kambi kule. Gabriel, hapo jana hali ilikuwa tu imetulia. Je, leo kuko vipi? Asante Kichuna, tuko katika shule ya upili ya St. Patrick's Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet, na shule hii ndio kituo kikuu cha kuredia kura za eneo bunge la Keyo Kaskazini. Na kufikia sasa shughuli ya kufikisha zile fomu za 34A tayari zote zishawasilishwa hapa na kwa msimamizi wa uchaguzi wa kituo hiki Bwana Norbert Kimei. Kuna vituo 114 vya kupigia kura na wadi 4 katika eneo bunge hili, na kwa sasa kuna baadhi ya wawania viti ambao tayari washatangazwa washindi, wanasubiri tu kutangazwa washindi, na wafuasi wako hapa tayari kwa sherehe, wamejiandaa tayari kuanza ile sherehe hapo hivyo. Kwa ufupi ni kwamba wabunge wateule kunaye Adams Kipsanai ambaye alikuwa anawania tiketi ya UDA, alipata kura 26,550 akifuatiwa na Daktari James Murgor wa chama cha, alikuwa independent, alipata kura 11,213 na yeye ndiye mbunge wa sasa. Pia tunaye Celestine Saigut alipata kura 237 kwa chama cha ODM, na tunaye pia Kenneth Chemoiwo aliyezoa kura 306 na pia alikuwa mgombea huru. Kwa jumla kuna kura 88,626 zilizopigwa kura pale, na kura 211 zikawa hazikujumuishwa pale. Na katika eneo hili pia kunaye mwania kiti cha gavana Wesley Rotich wa UDA alipata kura 35,087 akifuatiwa na Anthony Chelimo wa chama cha New Vision Party akiwa na kura 2,204, na watatu wakawa Moses Changonyi na kura 887 kama mgombea huru.
Pia tunaye Tabitha Sei wa chama cha ODM alipata kura 290. Kura hizi hazijatangazwa kirasmi, japo haya ndiyo matokeo kwa sasa, na wakati wote watakuwa natangaza matokeo haya kirasmi. Na upande wa seneta tunaye Kipchumba Murkomen aliyepata kura 84,491 na akifuatana na mwenzake Alex Tolgos kwa kura 5,504 kwa tiketi ya Jubilee. Tolgos ndiye gavana kwa sasa na alikuwa anawania kiti cha useneta, na watatu alikuwa ni Moses Changoni na kura 385. Kumbuka hawa tu hizi ni baadhi ya kura zilizopigwa za eneo Keyo Kaskazini, sio kwa jumla, lakini ripoti ni kwamba tayari Seneta Kipchumba Murkomen yuko kifua mbele na ana uwezo wa kuibuka mshindi iwapo mambo hayatabadilika. Pia tunaye Peter Yego alikuwa mgombea huru na kura 75, na pia Kipkosgei Kipruto alipata kura 163 akiwa mgombea huru. Upande wa wakilishi wa kina mama tunaye Jane Kipto alikuwa ambaye ndiye mbunge wa sasa, anaitwa pia Chebaibai, alipata kura 15,000 kwa tiketi ya UDA, lakini aliyemshinda ni Caroline Ngelechei ambaye ni mgombea huru, alizoa kura 22,870, na wa mwisho akawa ni Rose Kipchumba na kura 408. Kwa hivyo tayari washindi hawa tayari wako hapa katika ukumbi huu, wanajiandaa tu kuanza sherehe, na wakati wowote tutakuwa tukitangaziwa matokeo hayo kirasmi na afisa anayesimamia kituo hiki cha uchaguzi. Na kule nyuma yangu tayari sherehe imeanza, tayari watu maasili pale tayari wanajiandaa kwa sherehe. Kuna kule trailer zimebeba watu kule kwa wingi, wanajiandaa kwa sherehe. Na kando na hapa, baadaye tutaelekea kule upande wa Elgeyo kule Marakwet Magharibi katika shule ya Kapsowar ambayo ndio ilikuwa kituo kikuu cha kuidadia kura za eneo hilo. Kwako Kichuna, nitapasha mengi baadaye. Asante sana Gabriel Kudaka. Wanasema sherehe haitaki hasira, na ndio maana huko nyuma inaandaliwa na ni mbwembwe, mihemko, na watu bila shaka vifijo na nderemo vitakuwa ni vyenye kusubiriwa kutoka eneo lile kwa wale ambao tayari wametangazwa washindi. Muungano wa Azimio la Umoja ulifaa kutoa taarifa kwa vyombo vya habari na Wakenya kutoka makao yao makuu ya kujumulisha kura pale katika ukumbi wa mikutano ya kimataifa KICC, lakini wameahirisha kidogo, kwa hivyo tutakuwa tunawasubiri wanataka kutuambia nini. Na vile vile pia mtazamaji, tunapeleka jicho letu kuangazia kama tume ya IBC ilikuwa inafai tutoe pia taarifa mwendo wa saa 4:30, na hivi sasa ni saa 7 na dakika 6, bado hawajatoa taarifa, lakini chochote kitakachojiri wanahabari wetu wamekita kambi kule. Na kwa sasa tunaelekea moja kwa moja hadi Siaya ambapo Duncan Haemba yuko katika eneo bunge la Rarieda. Kwa hivyo tunaomba tuzungumze naye, atupashe Duncan. Kinyang'anyiro tangu jana asubuhi kimekuwa ni nipe nikupe. Je, nani ataokoka pale na kumuokoa pia kinara wake Azimio Kenya Kwanza? Kunani kule? Asante sana Lofty na Frida. Bila shaka ndio sasa ni muda wa mbivu na mbichi kubainika, lakini katika eneo hili ambako niko kidogo ni kana kwamba mchuano ni wa kuelekea upande mmoja, kwa hivyo hautarajii chochote kuhusiana na Kenya Kwanza. Na ukweli wa mambo ni kwamba katika matokeo ya urais ambayo yanazidi kutiririka katika vituo vya kujumuisha kura katika maeneo bunge, ni kwamba idadi ya juu zaidi ya kura ambazo tumesikia akitajwa kwamba William Ruto amepata ni 2-3. Hakuna kitu chochote ambacho tumesikia Ruto amepata zaidi ya kura 5, na kura zile nyingine zote ni zake Raila Odinga. Manake mcheza kwao hutunzwa. Hapa ndiko nyumbani kwake Raila Odinga, himaya ya Siaya. Kwa hivyo mambo yalitarajiwa pengine kwa hivyo. Hana upinzani mkubwa ama hana upinzani wowote. Hivi sasa tuko katika ukumbi wa shule ya upili ya Chianda ambako ndiko makao makuu ya eneo bunge la Rarieda. Mbunge wa sasa katika eneo hili ni Daktari Paul
Otiende Amolo, wakili tajika yule ambaye ana sifa zake, atakumbukwa sana kwa kuongoza maswala ya kesi ya utata wa uchaguzi mwaka 2017. Kwa hivyo si mgeni sana, lakini nilipo sasa katika shule hii ya wasichana, ukumbi wa shule ya wasichana wa Chianda, ni kwamba matokeo ambayo tumeweza kukabidhiwa na afisa anayesimamia shughuli hii ya IEBC Bernard Odul ni kuwa vituo vyote katika eneo hili ni 163, lakini kufikia sasa ni vituo 77 ambavyo vimeweza kuwasilisha matokeo yake hapa, ambako anaweza kuthibitisha zile fomu 34A kabla ya kujaza form 34B na kuzipeperusha moja kwa moja hadi Nairobi. Lakini kumbuka kwamba fomu ambazo tume ya IEBC itakuwa inaangalia kwa makini sana ni zile fomu 34A ambazo zimejazwa katika kila kituo cha kupiga kura. Kwa hivyo ni kusubiri, mengi zaidi yatakuwa yanapakuliwa kule Nairobi, lakini hapa ni kwamba mambo yanaendelea. Kwa hivyo kati ya 163 nikisema kwamba 77 vimeweza kuwasilisha matokeo, ni kuwa bado wanasubiri matokeo kutoka vituo vya kupiga kura 86. Kwa hivyo hapa bado mambo yanazidi kusubiriwa. Walio hapa ni maejenti na vile vile maafisa ambao wanaendelea kuwasilisha matokeo yao. Kwa hivyo bado tutaweza kusubiri zaidi. Kwa hivyo hadi kufikia sasa hayo ndio ambayo tunaweza kuyapata kutoka katika eneo hili la Rarieda. Kwako studio, kwenu studio, kumradhi. Naam, Duncan, tangu jana hadi asubuhi kumekuwa na kinyang'anyiro kikubwa kati ya James Orengo yule na mhandisi Nicholas Gumbo, ni kiti cha ugavana. Kwa sasa picha ikoje pamoja na wale wagombezi wengine? Kwa kweli mbali na mchuano wa kitaifa ambako ni shindano ama mashindano ya kiti cha urais, hapa katika Siaya bila shaka kivumbi ni baina ya mhandisi wa Joya Nicholas Gumbo. Hapa ndiko nyumbani kwake, lakini matokeo ambayo tunayapata, kuna vituo ambavyo James Orengo anaibuka na kura zaidi kumliko Gumbo, ingawa idadi kubwa ni Gumbo ambaye anaongoza. Manake hili ndilo eneo bunge lake, aliwahi kuhudumu kama mbunge wa hapa Rarieda kwa kipindi cha miaka 10 hivi. Kwa hivyo kabla ya kujiondoa mwaka 2017 alipojaribu kuwania ugavana kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo kitakuwa ni kinyang'anyiro cha kufuatilia sana. Kumbuka kwamba Gumbo alikuwa mwandani wa ODM kabla ya kujiondoa na kuwania kama mgombeaji huru mwaka 2017, na kisha kwa sasa yuko katika chama cha UDM. Naye James Orengo kigogo yule bado yuko katika chama cha ODM. Kwa hivyo Orengo na Gumbo wanajuana sana, wanafahamiana sana, walikuwa ni wakaribu sana na kinara wa ODM Raila Odinga, lakini sasa wanapambania sahani ya ugavana hapa Siaya. Tutaweza kujua ni nani ambaye ataibuka mshindi baadaye, lakini hapa Rarieda matokeo ambayo yanatangazwa ni tofauti. Kuna matokeo ambayo Gumbo ameongoza na kuna yale ambayo pia Orengo ameongoza, labda kutokana na hali kwamba yeye ni mgombeaji wa chama cha ODM. Kwa hivyo hapo ndipo mambo tutakuwa tunazidi zaidi, lakini mengi zaidi ni mjini Siaya ambako ndiko makao makuu ya kaunti nzima ya Siaya, na huko ndiko matokeo ya kiti cha ugavana na vile vile cha useneta na mwakilishi wa kike yatakuwa yanatangazwa. Lofty na Frida. Na asante sana. Huyo ni Duncan Haemba, mwanahabari wetu akiwa Siaya, lakini lile eneo ni Rarieda. Kwa bwana Otiende Amolo pale. Naam, kutoka pale kuna taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia, tumezungumzia tangu jana ya yule kijana Brian Haemba ambaye alikuwa ni msaidizi wa mmoja wa wapinzani wa Didmas Barasa pale Kimilili, kapigwa risasi jana, akavuja damu kiwango cha kupoteza maisha. Familia iko tayari kuzungumza kilichojiri ni kipi, wanatafuta haki namna gani, na kule ndo tunakojiunga na mwanahabari mwenza Sydney Chazima. Sydney, taarifa ni gani kufikia sasa? Lofty na Frida, pengine ni wakosoe kidogo tu. Kijana ambaye alipigwa risasi haitwi Brian Haemba. Brian Haemba ni kuwa na kiti cha ubunge cha Kimilili. Kesi hii inaendelea kufuatiliwa na mbunge huyu na bado hajapata kuandika statement kwa polisi wa Kimilili hapa. Lakini hapa ninajiunga naye Brian Haemba ambaye alikuwa anawania kiti hicho cha ubunge cha Kimilili, ambaye inasemekana kwamba msaidizi wake
alipata kupigwa risasi na mbunge wa Kimilili Didmas Barasa. Labda tueleze tu ni vipi kisa hicho kilitokea na ni kwa nini? Moja jioni nilienda katika kituo cha kupigia kura cha Chepkwai Primary School ambayo iko Kibingei Ward, Kimilili constituency, which is a normal routine kwa candidate yote anaruhusiwa kuingia kwa polling station ili aone vile wapiga kura, upikaji kura umeendelea ama wakati wanahesabu kura. So wakati nimefika kwa ile kituo cha kupiga polling center, hiyo classroom ambayo ilikuwa inapigiwa kura, na hiyo wakati kupikaji kura ulikuwa umetimiza, kwa hivyo walikuwa wanapanga sasa, wanajiandaa wale wafanyikazi wa IEBC wanajiandaa kufanya ile sasa counting ballot papers. So wakati nimeingia hapo ndani nikapata Didmas ako hapo ndani amekaa, na nikaona wale maofisa wa IEBC wakiendelea na hiyo process in preparation for counting of the votes. So I didn't see any anomaly because my intention was to see if there is anything. So when I saw everything was okay and my agents as agents for Didmas Barasa, I stepped out so that I can go to. So I went direct to, and now when the driver was so that you can leave that place, Didmas came from that room and ran to where my car was and ordered my driver not to leave. But of course the driver had to exit because we were going to other stations. At that point then his pistol and aimed at my aide who was seated at co-driver's seat, and he shot him at close range, the forehead, and then we left that place as he was mobilizing other boys to come in, and then he fired a second shot which aimed at the passenger door and he smashed it, and we drove to the Kimilili Sub-County Hospital so my aide could get assistance, medical assistance. But unfortunately he was pronounced dead upon arrival because he was bleeding. Went and made a report at the Kimilili police station. The record of the statement escalated the matter to the county, at the county level. The county commissioner and the county commander, all of them came. The Honorable Eugene Omalo, the CS for Defense, also arrived. And we had a security meeting, an urgent one, and the security personnel of the team promised that they were going to make arrests within. Kuonekana ameenda mafichoni. Nimerudi kwa police station sasa na wazazi wa Brian yule ambaye alifariki. Na askari ile habari ambayo tunapata ni kwamba amejificha, amengojea mpaka ile siku William Ruto atakuwa declared kuwa president ndipo anaweza kujitokeza, because anaona kama huyo atakuwa godfather wake, so that asiweze kufuata na sheria, mkondo wa sheria usiweze kuchukua mwelekeo wake. Naam, ni maoni yake Brian Khaemba ambaye na alikuwa anawania kiti cha ubunge na tutakupasha zaidi katika taarifa zetu. Na ndio maana tumekuwa tukiimba amani amani. Asante sana Sidmi kwa taarifa hiyo kutoka kwa Brian Khaemba ambaye kama alivyorekebisha taarifa yetu ya awali kwamba ndiye aliyekuwa anawania kiti na anawania kiti kwa chama ya DAP Kenya, lakini akapatana katika kile kivangaito pale na hatimaye dereva wake akapigwa risasi na kufariki. Kwa hivyo tutakuwa tunatafuta haki itakuwa inatoka upande gani na mfikia nani. Baadaye tutakuwa tunapata taarifa zaidi. Frida, nasema makiwa kwa jamaa na marafiki. Wanavyosema ni kwamba afya ni dhahabu, ajuaye ni auguaye ama afaye ndo haya. Na hapo kwa afya bila amani haipatikani. Na tulikuwa tumelizungumzia hili kabla kwenda katika mada zingine, na tukazungumza kwa nini katika maeneo haya ni kwamba uhamasisho haukufanywa kutosha. Manake sisi hapa shirika la NMG tuliungana na NCAC, tukaungana na mashirika mengine, hata mashirika ya kimataifa, tukazunguka kaunti zote 47
hawa viongozi hawakuona ama wanawachukulia wapiga kura hohehahe namna gani? Ni tabia mbaya tu. Ni tabia mbaya, ni tabia kihuni na ni kuvunja sheria. Maana jinsi ambavyo tumeangazia hapo awali, Wakenya wote wamekuwa na amani. Watu wamepiga kura kwa hali ya amani, watu hakuwa na vurugu yoyote. Unapotazama kama kuna vurugu imetoka kwa viongozi. Na jinsi ripoti inatembea inasema kwamba mtu huyu alikuwa kwa gari. Hakuwa na silaha, hakuleta uchokozi. Ilikuwa ni haki yake kuwa pale. Kwa hivyo alimpiga risasi kwa kweli. Alikuwa tu na roho ya kihuni na ya kikatili. Haistahili vyovyote. Na tena ni offense, ni makosa kwa kisheria. Na hata akiwa yule Didmus Baraza atapata kiti hicho, IEBC ina nguvu ya kubatilisha huo uchaguzi wake na umpe mtu mwingine. Na labda tusikie wakili mwenzako kabla kuja kwa mwanahistoria. Kile kigezo, kisa kile, vuruma ile inatosha kubatilisha uchaguzi utakaofanyika pale ama uahirishwe hata? Na ukiangalia sheria za uchaguzi, mtu anayejihusisha katika visa ambavyo vinachukuliwa kama ni hatia vya uchaguzi, njia moja ambayo IEBC inayo ya kusahihisha shida hizo ni kwa kumkaripia yule ambaye amehusika kama ni mgombeaji. Na kukaripia huko kunaweza kuwa kutoa ilani au kubatilisha uchaguzi au pia kumwambia mtu wewe hufai kabisa na kumuondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hivyo kwa sababu hakujatangazwa bado mshindi, bado iko katika mikono ya IEBC. IEBC ina idhini ya kusema hata kama ulikuwa umepigiwa kura kwa idadi kubwa, hatuwezi kukutangaza, maana sasa tumekudisqualify kwa sababu ya election offense. Kwa hivyo ni kitu ambacho IEBC bado wanaweza kufanya kwa sababu mshindi bado hajatangazwa. Na si kwamba ulipigiwa kura tu, maana tumeona MPs wawili watatu ambao walijihusisha katika visa vya uhalifu wakitolewa katika kinyang'anyiro. Kwa hivyo na expect pia IEBC watatoa taarifa na watasema kwa sababu ya kinachoendelea na uchunguzi ambao unaendelea, tunaona kwamba kwa wakati huu kuna election offense na heri either tutasuspend hiyo race ya ubunge au kumwondoa Didmus peke yake kwa sababu ndo msika mkuu katika alafu wale wengine wahesabiwe. Maana pia swali litakuwa linaulizwa, je, kupigwa risasi kwa huyu bwana na Mungu ailaze roho yake pema kuondoka kwake duniani kutakuwa na athari gani katika upigaji kura ndo ili iweze kubatilishwa kwamba imeathiri? No, upiga kura ulikuwa ushamalizika, ilikuwa jioni kabisa. Ndio nasema wakimdisqualify basi inabaki mkiangalia wale wengine ambao waliwania walikuwa vipi badala ya kupiga kura nyingine. Manake mshindi bado hajatangazwa, atasema huyu alikuwa ameshinda lakini kadisqualifyiwa. Kwa hivyo already accredited the chief agents who will be allowed to pass through the gate and come to the county tallying center. We are set to give results. At the county tallying center, we will declare winners of 3 positions. The senator, the women member of the National Assembly, and the governor will issue them with certificates here. But from the constituencies, the returning officers will have to go to Nairobi, carrying their forms 34A, which will be used by the national chairman or the national returning officer to verify and then declare the winner of the presidential election. We expect also later today that at the constituencies, 8 constituencies, the returning officers will be able to declare the winners for the members of the National Assembly and members of county assemblies. So we are asking the citizens and the voters of Migori County in general to exercise patience and those who could have lost in this election to take it easy and concede defeat, and so that those who are declared, that is the wish of the people of Migori. With that, I think we will be around and then we'll give you more briefs as the day come by. Thank you so much. Please. The voter turnout by yesterday, by close of voting, was 64.9%. That is of the total
votes that are voters that are 169 and 17 and 53 votes. There were a few incidences of some candidates being roughed up and some injuries, some suspicion on messing up the voting process. But the police have taken up their action and they are investigating to bring the perpetrators into book. Na kwa sasa nitaweza kuzungumza na afisa anayesimamia uchaguzi katika kaunti ndogo ya Rongo ili tuweze mbona zoezi hili halijakamilika. Pengine hebu tutonga karibu, zoezi hili halijakamilika, ni nini kimefanyika? Tunaona maafisa ambaye waliweza kuwasaidia katika vituo mbalimbali bado wamekwama hapa nje. Asante. We are right now collecting the form 32, 34, 34B. And to do that one, we need to do a due diligence. In the RTS system, the result transmission system, we have a back end. So what we do, we counter check the result we receive from the ground and the one that is on back end. And then that is why the system, the process is slowing. That is what we are doing now, to do a due diligence. And we said in the morning that we're going to give a Kenyan free and fair election, and in that ways we're going to have some time to do all the due diligence and make the result to be correct and go tally from the A's up to the C's. Na kwa sasa mmeweza kupokea matokeo kutoka vituo ngapi? Sasa tumepokea matokeo kutoka, tukisema jumla, kutoka 47 na imebaki idadi. Mazoezi itaendelea mpaka jioni na tunasubiri ama tutamaliza by jioni saa 1 hivi. Wakazi wanasubiri kwa hamu na gamu kusikiza akina nani wameweza kushinda katika uchaguzi huu. Ni nini ungependa kuambia? Naomba tu wasubiri, kwa sababu tunataka kufanya hii election ikuwe free and ikuwe which all the people agree with. So that is why we are requesting the Rongo residents to be just patient to us, and the Kenyan at large be patient with us. We are giving a very credible and fair election. That is why we are requesting to give us time, and in the constitutional timeline, we have 7 days to announce the result. That is why we are following all that one, and we do all the due diligence. Pengine ni kama kulikuwa na changamoto pengine imeweza kuwafanya mfike wakati kama huu, hamujatangaza matokeo, hamujatangaza wale washindi. Je, kulikuwa na changamoto au hakuna changamoto? They are working under very, very difficult circumstances, but they have to be alive to the politics, and they need to get somebody to help them with their PR. We should be having scheduled press releases. Those press releases should be giving us substantive information, not mwanahabari wetu huyo Bernard Ojwang amepata matatizo kidogo, hitilafu za kimitambo, maana kulikuwa mgando pale wa picha, na tunategemea sana ule mtandao kupeperusha picha zake zifike hapa alafu tukuletee kwenye kiwango. Lakini picha unazoziona kwa sasa si za Rongo, hizo ni picha za hapa jijini Nairobi, ambapo ni baadhi ya vituo vile ambavyo vinapiga kura na kuhesabu kura. Picha za kipekee, picha za juu, mtazamo wa ndege ule, kama ndege anavyoona kutoka angani, ndivyo tunavyokuletea picha hizo uone mambo yanavyokwenda. Alafu chini pale kabisa ni ile idadi ya kitaifa ya kura za urais kufikia sasa, ambapo naibu rais William Ruto milioni 1.5, alafu na Raila Odinga kuna milioni 1.4, kwa mujibu wa ule mtandao wa Nation.Africa ambao ni wa kuaminika kabisa, kwa mujibu wa fomu 34A ambazo zinaingia pale kwenye mtandao wa IEBC. Nation Media inajumuisha na kukuletea kama zilivyo kwenye kiwambo chako. Tuondoke Nairobi tukupeleke moja kwa moja hadi Baringo, ambapo Ruth Sarmoi tena tujiunga naye
atuambie kufikia sasa ni yapi mapya. Je, yanaoana na tunayoyaleta kwenye kiwambo ama yameongezeka tuyajumuishe? Ruth. Na Lofty, kwa muda mfupi nitajumuika na kiongozi wa kaunti wa kujumuisha matokeo hapa katika kituo hiki cha kujumuisha matokeo katika kaunti ya Baringo, ambapo ni Kenya School of Government, aweze kutueleza kwa kina na upana jinsi shughuli hii inaendelea, kwa maana anazungumza na viongozi wengine katika maeneo bunge 6 katika kaunti hii. Hapo awali alikuwa ametueleza ya kwamba tayari 99% za fomu 34B zimeweza kuwasilishwa Nairobi. Lakini kabla tu nianze kuzungumza zaidi, karibu sana John Mwangi, unaweza kutueleza shughuli hii katika kuhesabu kura za urais zinaendelea vipi? Kama vile nimekuwa nimekuelezea, katika maeneo yote bunge 6 ya Baringo County, ambayo ni Ndama Ravine, Baringo North, Baringo South, Baringo Central, Tiaty na Mogotio, saizi presiding officers ambao walikuwa wameenda kwa vituo vya kupigia kura ambazo ni 1031 katika kaunti mzima, saizi washarudi katika ile maeneo ya kujumlisha hizo matokeo katika maeneo ya bunge au ndio constituency. So saa hizi ndio inaendelea, lakini pia muelewe kwamba katika ile mikakati ya kufanya mambo ya tallying, presiding officer kwa mwenye kituo anatakiwa pia kuchukua picha ya form 34A na kuituma kwenye National Tallying Center. Sasa hivi tunaongea hivi, 99%, 99% wa hao POs washatuma. Hata kuna maeneo mengine ya bunge matatu ambao imefika 100% kwa wakati huu. Kwa hivyo ikifika jioni inaona kama kila form 34A itakuwa imesukumwa katika National Tallying Center. Na kwa ujumla sasa ile kinaendelea ni katika ile kujumlisha matokeo kwenye vituo vya constituency ambazo ni constituency tallying centers. Hapo jana tuliweza kushuhudia ama kuliweza kuripotiwa kisa cha uvamizi katika eneo moja Baringo Kaskazini. Shughuli ya kupiga kura iliweza kuendelea aje hapo jana? Kwa maana tulizungumza na wakazi na wengi walisema walikuwa na uoga kutokana na shambulizi hilo. Unaweza kutufahamisha shughuli hiyo iliendelea vipi? Kwanza kabisa ningetaka kushukuru washikadau wetu katika kitengo cha usalama ambao ni askari ambao wamefanya mikakati ya kina kabisa kuhakikisha kwamba kuna usalama katika eneo lote la Baringo County. Lakini kama vile unavyojua mambo hutokea. Kwa hivyo jana katika eneo la Baringo North Barutabwa, wakati wa mchana hivi, majangili ama bandits walikuwa nafuata, nafikiri wanaonekana kama walikuwa nafuata mifugo, waliweza kwenda kuvamia eneo la Barutabwa, hiyo area ya Chemosi, na wakaweza pia kuleta rabsha kidogo, lakini hawakuwa wanafuata watu wa ABC. Lakini katika hizo rabsha kwamba sisi tulisimamisha upigaji kura katika kituo ambacho kilikuwa karibu na hapo, na walipokabiliwa na askari tuliweza hapo baadaye kuanza tena na kuendelea, na wapigaji kura wakatujitokeza na wakapiga kura kama wawezavyo. Kwa hivyo hiyo incident ilikuwa arrested katika muda mfupi sana, na wananchi wetu waliweza kupiga kura, na kila baada ya jioni hata wakaenda kurudi kwenye constituency headquarters kwa usalama kabisa. Mwisho kabisa, tunaweza kukadiria wakati upi tunaweza kupata matokeo ya viongozi wengine kama seneta, gavana, mwakilishi wa kiti cha wanawake? Hiyo ni swali mzuri sana. Ningetaka kueleza hivi. Katika sheria za Kenya, IEBC wamepewa siku 7 kujumlisha na kutangaza matokeo. Unajua katika hii mchakato mzima wa kutangaza matokeo, la muhimu sana ni kuhakikisha kwamba kile unachotangaza ndio kweli. Sio ule muda, bora tu uwe katika ile siku 7. Kwa hivyo sisi pia tunafuata hiyo mikakati, na kama tunavyojua katika vile wa returning officers wa constitution wanatangaza matokeo, wanaanza kutangaza ya president ile katika eneo bunge, wanaenda la mwakilishi wa bunge kwa ile mwakilishi wa ward, halafu wanakuja zile za county ambazo ni women rep, senator na governor. Kwa hivyo ukiangalia katika hiyo line yote inaonekana kwamba hizo zitakuja mwisho huko wakati wa weekend, na hiyo ndio wakati tutaweza kuzitangaza. Kwa hivyo tutamaliza wakati huo. Asante sana. Na Lofty na Frida, huyo ni John Mwangi ambaye ni mkuu wa kuhesabu kura katika kaunti hii ya Baringo.
jinsi shughuli hii inaendelea katika kaunti hii. Lakini hapo awali tulipoweza kuzunguka katika vituo mbalimbali katika kaunti hii, tuliweza kuona kwamba kuna viongozi ambao wanaongoza katika kura ambazo zimeweza kuhesabiwa, lakini kumbuka kwamba kura bado zinaendelea kuhesabiwa na fomu zinaendelea kudhibitishwa na maafisa wa polisi, maafisa wa IEBC. Na nikujuze tu baadhi ya viongozi ambao tunawaangazia zaidi. Katika kiti cha ugavana, kiongozi ambaye anaongoza kufikia sasa kwa matokeo ambayo imeweza kutufikia ni Benjamin Cheboy, aliyekuwa gavana wa kwanza wa kaunti hii anayewania kiti hicho kwa chama cha UDA. Anafuatwa na gavana wa sasa Stanley Kiptis, ambaye hapo awali alitamani angependa kuwania ndani ya tikiti cha UDA, lakini aliweza kutemwa nje katika nominations zilizofanyika hapo awali. Na vile vile kuna Moses Lesonet ambaye ni mbunge wa Eldama Ravine, pia anawania katika kiti cha ugavana na anafuata kwa nambari 3. Katika kiti cha useneta tuna mbunge wa Baringo Kaskazini ambaye anaitwa William Cheptumo, anaongoza katika kura akifuatwa na seneta wa sasa wa KANU Gideon Moi anamfuata, na vile vile kuna mwingine anaitwa Felix katika chama anayewania katika chama cha TSP akimfuata. Katika kiti cha wawakilishi wanawake tuna Florence Jematia, mbunge wa Yala, akiongoza katika matokeo ambayo yameweza kutufikia kwa sasa, na jinsi ambavyo John Maina ameweza kutueleza ni kwamba itabidi tu tusubiri, kwa maana subira huvuta heri. Na hivyo basi tuelekea hadi eneo la Bomet ni Narok tuweze kuzungumza na Nayoma Sampoa, tujuze jinsi hali inaendelea aliko. Nayoma. Naam, Sarmoya, asante sana. Niko katika eneo bunge la Narok Magharibi, ambapo niko katika eneo bunge la Narok Kusini, ambapo tayari kura zinaendelea kuhesabiwa, na kama unaweza kuona ni kwamba nyuma yangu tayari kuna kuna maballot boxes ambazo zimepangwa hapo, ambazo zinawasili kutoka kwa vituo tofauti za kupigia kura za eneo bunge hili. Na katika eneo bunge hili tuna vituo vya kupiga kura 190, songa kidogo, tuna vituo vya kupigia kura 190, na kufikia sasa tumeweza kuhesabu karibu kura katika nusu ya vituo hivyo vya kupigia kura. Na jinsi naweza kukujulisha ni kwamba katika eneo bunge hili gavana anayegombea kwa tiketi ya ODM Moitalel Olekenta anaongoza, akifuatwa na yule wa UDA Patrick Ole Ntutu. Katika seneti hatujaweza kupata idadi ili kuweza kujua ni nani anayeongoza, na katika ile kiti ya ubunge imeweza kuvutia wagombea 8 katika eneo bunge hile ambao bado tunaona kwamba bado hiyo race bado ni very tough, na tunaendelea kufuatilia ili tuweze kukuletea ripoti jinsi inavyotokea hapa hivi. Kitu naweza kukujuza ni kwamba hapo awali katika eneo bunge hili, katika kituo hiki cha kuhesabia kura, kuliweza kutokea mtafaruku, ambapo yule naibu wa afisa anayetangaza zile results aliweza kutangaza matokeo ambayo hayaendani na jinsi ambavyo ilitoka katika kituo cha kupigia kura, na tukaona kwamba viongozi waliweza kuzua rabsha wakiongozwa na seneta wa hii county ya Narok Eldama Olekina. Waliweza kusema kwamba ile matoleo yaliyotangazwa na yule naibu afisa msimamizi iliweza kumweka Patrick Ole Ntutu mbele katika kituo hicho cha kupigia kura, ilhali Moitalel Olekenta ndio aliyekuwa akiongoza. Lakini baada ya Julius Okwetu ambaye ndio afisa msimamizi aliweza kuingilia na kuweza kutatua shida hiyo, na ikaweza kupatikana kwamba ile matokeo iliyotangazwa ilikuwa ya Moitalel Olekenta ambaye ni zaidi ya kura 400. Yule Patrick Ntutu katika kituo hicho cha kupigia kura alikuwa akimfuata na zaidi tu ya kura 60, lakini jambo hilo liliweza kutatuliwa, na kufikia sasa hatujaweza kuona shida nyingine yoyote. Tunaendelea kufuatilia jinsi ambavyo matokeo yanahesabiwa, na katika kituo kikuu cha kuhesabia kura cha county hii ya Narok ambayo iko katika Masai Mara University, bado shughuli haijaanza kule, bado kumetulia kwa sababu
hakuna eneo bunge ambalo imewasilisha matokeo yake mpaka kufikia sasa. Tunaendelea kusubiri. Wanasema kwamba wanatarajia kwamba itakapofika saa 8 wataweza kuanza kupokea matokeo kutoka kwa eneo bunge tofauti. Kumbuka kwamba kaunti hii ina eneo bunge 6. Narok Kusini, Magharibi, Mashariki na pia Narok ya Kati, eneo bunge la Kilgoris na eneo bunge la Transmara. Tunaendelea kufuatia kutoka eneo bunge yote 6 na tutaendelea kukujuza jinsi mambo yanavyoendelea katika kaunti hii. Kumbuka kwamba mchuano wa ugavana umeweza kuvutia watu wawili, mmoja wa Azimio, mwingine wa Kenya Kwanza, na ule wa seneti una wagombea watatu kiongozwa na gavana wa sasa wa kaunti hii ya Narok Samuel Ole Tunai, na pia akifuatwa na seneta wa sasa hivi Ledama Ole Kina na mwenzake Gideon Konchela. Tutaweza kufuatilia. Mpaka sasa haijaweza kubainika ni nani atakayeibuka mshindi. Ndio maana tuko hapa kufuatilia tukiwa macho yako, ili tuweze kukujuza jinsi mambo yanavyoendelea. Na katika kaunti ya Bomet ambapo tulikuwa hapo awali, pia mambo ya kuhesabu kura, shughuli yote ya kuhesabu kura inaendelea kule. Hatujaweza kushuhudia mtafaruku katika kaunti hiyo ya Bomet, na kufikia sasa pia bado kuna eneo bunge ambayo imewasilisha matokeo katika kituo halisi, kituo kikuu kabisa katika kaunti hiyo ya Bomet ya kuhesabia kura. Lakini tutaendelea pia kusikiza kutoka upande huo, na baadaye tukiweza kupata ripoti yoyote tutaweza kukujuza. Kwako Vincent Oduor kutoka kaunti ya Machakos. Pamoja na kura zilizopigwa na kuhifadhiwa katika masanduku ya kuhifadhi kura katika kaunti ya Machakos bado zinaendelea hapa, ambapo maafisa wa kusimamia uchaguzi pamoja na manaibu wao wamekuwa wakipiga kambi hapa kuanzia mwendo wa asubuhi kuweza kuwasilisha masanduku hayo, ambamo wamefungia zile kura zilizopigwa katika vituo vyao vya kupigia kura. Na jinsi tulivyosema, tumebaini kwamba inachukua muda wa dakika 20 kwa afisa mmoja ambaye anasimamia uchaguzi kuweza kusonga kutoka hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho anapowasilisha masanduku haya, anapoyarejesha hapa katika kituo cha kujumulisha kura. Na hii inaonyesha ni kwa nini shughuli inachukua muda mrefu kutoka asubuhi, na inatarajiwa kuendelea hata hadi mwendo wa usiku. Na kufikia sasa ni kwamba maeneo bunge matano yamekwisha kamilisha shughuli ya kuhesabu na kuwasilisha matokeo ya kura ya urais, huku maeneo matatu miongoni mwa maeneo bunge 8 hapa katika kaunti ya Machakos ndiyo bado yamesalia kukamilisha ile shughuli ya kuwasilisha matokeo ya urais pamoja na ile fomu ya 34A, ambapo ni takriban vituo vya kupigia kura 6 pekee sasa zimesalia miongoni mwa vituo 1475 vilivyo hapa katika kaunti ya Machakos. Na kwa sasa tunaangalia jinsi matokeo yanavyoendelea kuingia, tunabaini kwamba ushindani mkubwa, hasa ukiangalia kinyang'anyiro cha ugavana, ushindani mkubwa uko miongoni mwa wagombeaji watatu ambao ni yule aliyekuwa katibu msimamizi katika wizara ya uchukuzi wa Vinya Ndeti wa chama cha Wiper, yule aliyekuwa mkuu wafanyakazi katika idara katika ikulu ya rais Nzioka Waita kutoka chama cha Uzalendo, na aliyekuwa seneta wa Machakos Johnston Muthama ambaye anawania kiti hiki cha ugavana kwa kutumia tiketi ya chama cha UDA. Kwa hivyo kulingana na zile kura ambazo tumekuwa tukisikia zikihesabiwa katika vituo tofauti vya kupigia kura hapa, ushindani mkubwa huko miongoni mwa watatu hao, na wenyeji wa Machakos wanangoja kusubiri kuona ni nani atakayechaguliwa kuwa gavana wa Machakos. Manake kumbuka, ukiangalia Wavinya Ndeti wa Wiper na Nzioka wa CCU wote wanatoka katika mrengo wa Azimio, huku Muthama anatoka katika mrengo wa UDA, na wengi wanangoja kusubiri kuona iwapo ile hofu ya kuwa na wagombeaji wakuu kuwania nafasi moja kutoka mrengo moja utaweza kuathiri kura zao au kugawa kura zao au la. Na pia wanangoja kusubiri kuona iwapo mgombeaji wa tatu, kwa mfano yule wa UDA, ataweza kufaidika
iwapo wagombeaji hawa wataweza kugawana kura. Kwa hivyo hayo ni mambo ambayo tunasubiri kuona. Na katika kinyang'anyiro cha useneta, tukifuatilia zile kura ambazo zimekuwa zikitangazwa, ushindani mkubwa sasa uko kati ya seneta wa sasa Agnes Kavindu pamoja na mgombeaji wa UDA Abanas Ngengele. Na hapa nilipo ni eneo bunge la Machakos mjini, na ushindani mkubwa kulingana na zile kura ambazo nimekuwa nikifuatilia zikitangazwa, sasa ushindani mkubwa uko kati ya mbunge wa sasa wa eneo bunge hili Victor Munyaka pamoja na yule mgombeaji wa maendeleo Chapchap ambaye anaitwa Caleb Mule. Na kwa hivyo haya tu ni matokeo ambayo yanazidi kuingia hapa katika vituo vya kujumlisha kura, vituo 8 katika maeneo bunge 8 hapa katika kaunti ya Machakos. Na baada ya hapo basi, baada ya kura hizo kujumlishwa katika vituo hivi vya kujumlisha kura katika maeneo bunge, basi matokeo hayo ya ujumlishaji yataweza kupelekwa katika kituo kikuu cha kujumlisha kura zote zilizopigwa katika kaunti ya Machakos, ambapo kituo hicho kiko katika shule ya Machakos Academy, na ni hapo ndipo tutaweza kujua washindi nani kuhusiana na hivyo viti tofauti. Jinsi unavyoangalia bado laini ni ndefu sana, na hawa ni maafisa ambao wanasubiri kuitwa mlangoni na ni wengi na ni muda ambao unakwenda polepole. Kwa hivyo wengi wao, wengine wamechoka, wameketi chini, na wote wanapoendelea kusubiri, kumbuka pia wale maafisa wa usalama ambao wamepewa, maana kuna maafisa wa usalama 2 katika kila kituo cha kupigia kura. Kwa hivyo napata sasa afisa wa kusimamia uchaguzi pamoja na msaidizi wake pamoja na maafisa wa usalama 2 waliopewa ama waliotengewa wanazidi kusimama hapo foleni kusubiri muda wao kuweza kuingia. Lakini angalau mle ndani kuna laini tofauti ama sehemu tofauti ya wao wanaweza kwenda, lakini kila moja angalau atahitaji dakika 20 kuweza kukamilisha shughuli hii. Kwa hivyo kwa sasa haya ndio yanaendelea kwa sasa. Nimeweza kutembelea kituo cha kujumlisha kura zote katika kaunti ya Machakos, na kule hakuna kitu kinachoendelea kule. Maafisa wa IBC pamoja na yule afisa mkuu wa kusimamia uchaguzi wanaendelea kusubiri matokeo haya yaweze kutoka katika vituo vya kujumlisha kura vya maeneo bunge ili wao waweze kuanza shughuli zao. Kwa hivyo ni kana kwamba shughuli kule itaweza kuanza mwendo wa usiku kuchelewa, manake shughuli inachukua muda mrefu jinsi tumekuwa tukifuatilia. Kwa sasa ni hayo tu, na kurejesha hadi studioni.
Bila shaka mambo bam kabisa kukufikia kutoka pembe mbalimbali za taifa hili la Kenya. Na kufikia sasa kinyang'anyiro kinaendelea kupamba moto kabisa, zikiwa fomu ambazo zimefika katika mtandao wa IEBC form 34A zinaelekea 97%. Tulizozihesabu ni zipi, Frida? Tuwajuzie watazamaji. Naam, basi mtazamaji, kufikia sasa tunaona kwamba naibu wa rais William Ruto anaongoza kwa 51.24, akifuatwa na Raila Odinga akiwa na 48.11. Jamani, wa Kenya wengi katika mitandao ya kijamii kuna wawili huja wataja, Frida. Tumalize, tunaendelea tu. Wako wanne wanaogombea kiti cha urais. Ni wewe umenikatiza, nilikuwa naendelea jamani. George Wajakoya 0.43 na Wahiga David akiwa na 0.22. Nimekujuza kwamba fomu zote zilizofika ni 97.34, zikiwa ni fomu 44,999 kati ya 46,229. Kumbuka mtazamaji, matokeo ambayo unayoona kwenye kiwambo chako, iwe ni runinga ya NTV ama popote pale mitandaoni, ni chini ya 25% ya kura zote zilizohesabiwa na kujumuishwa. Kwa hivyo bado kuna zaidi ya 70% haijajumuishwa kuletwa pale. Ndio maana tumesema ni mapema sana watu kuanza kushangilia, lakini ni mapema pia vizuri zaidi kutazama kwa jicho pana zaidi. Manake wakihesabu, tumesema tunahesabu, tutakujuza, lakini 25% hivi ndo zimejumuishwa. Manake hata ukiangalia kujumuisha kwenye runinga yako milioni moja nukta ukijumuisha ni kama milioni 3, na zile za Wajakoya pamoja na Mwaure ukiongeza hazifiki hata milioni 4, na zote zilizopigwa ni milioni 13 hivi. Utafahamu mwenyewe katika hisabati zako kwamba bado kazi ipo. Bado ni mapema sana. Naam. Haya basi, mwanahabari wetu Yoshua Makori yupo kule Kisii, anafuatilia kwa ukaribu sana. Makori, kufikia sasa James Ongwae, Simba Arati na Ezekiel, tunasemaje? Konto kabisa, Frida na Lofty, nimewahi kwa njia safi kabisa. Niko katika anga na ardhi ya shule ya upili ya Kisii, kaunti ya Kisii, kaunti nambari 45, kaunti ambayo iko kusini mashariki mwa Ziwa Victoria. Na hapa nilipo ni katika kituo kikuu ambapo kura zinaletwa hapa za eneo bunge la Nyaribari Chache. Unapoangalia ni masanduku ambayo yameletwa kutoka katika vituo 183 ambavyo viko katika eneo bunge hili la Nyaribari Chache. Kumbuka eneo bunge la Nyaribari Chache lina wapiga kura zaidi ya 80,000, na hapa tayari mambo ni bambam. Anasema hivyo Lofty mwenyewe, mambo yake hayo. Kwamba hapa Richard Tongi ambaye ni mbunge wa hapa wa sasa anaondoka sasa, ni rasmi kwamba anaondoka. Ameshakubali matokeo kwamba potelea pote ameshindwa, na anayeongoza kwa sasa katika kinyang'anyiro kikuu ni Zahir Gihanda wa chama cha UDA chake naibu rais William Ruto. Yuko mbele, yuko tisti, yuko wima, na anaonekana dhahiri shahiri kwamba huenda akatoa ushindi hapa. Na kumbuka mbali na yeye wapo wagombea wengine, Eric Obino wa chama cha KANU, yuko James Kinani wa chama cha ODM, na yuko Daktari Chris Michage ambaye aliwahi kuhudumu tena kama mbunge wa hapa, ni mbunge wa awali. Yeye mara hii amesimama akiwa independent kabisa, yani ni mgombea huru tena binafsi. Kumbuka kwamba hapa tayari masanduku yameshaletwa kutoka maeneo mbalimbali. Nimekuibia siri awali kwamba eneo hili la Nyaribari Chache lina vituo vya kupigia kura 183. Hapa zimeletwa kutoka maeneo hayo yote mbalimbali, ikiwa ni urais, ikiwa ni ubunge, ikiwa ni maeneo wadi. Kumbuka kaunti nzima Kisii ina wadi zikiwa ni 45 na maeneo bunge yote jumla ni 9. Unapoangalia hapo ni masanduku ambayo yameshaletwa tayari. Kura zimekwisha kuhesabiwa hapa na pale. Sasa zimeletwa katika kituo kikuu kabla ya kupelekwa katika kituo kikuu kabisa cha kaunti nzima ya Kisii kilichoko katika taasisi ya Kenya ya Kisii Poly. Iko mkabala tu na mahali nilipo, si mbali sana. Na ukiangalia hapa shughuli imekuwa tangu siku kucha ni kuhesabu tu kura kutoka hivyo vituo mbalimbali, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sambamba 100%. Alafu baadaye ndio sasa kutoka hapo watapeleka haya masanduku katika kituo kikuu kilichoko kule Kisii.
Kisii Poly ama Polytechnic kwenyewe kwa heshima kubwa ya kujumuisha kura zote kuhakikisha kwamba anatangaza mshindi upande wa ugavana, upande wa ubunge katika maeneo bunge yote, uwakilishi wa mwanamke kutoka kaunti nzima ya Kisii, sambamba na wale ambao ni wabunge wa wadi tofauti kabisa ambao ndo watakuwa wanaingia katika ile assembly kabisa ile ya kaunti nzima ya Kisii. Kumbuka kinyang'anyiro kikubwa katika kule kuwania ugavana wa kaunti nzima ya Kisii, Simbarati inadai kwamba anaongoza kwa sasa na yuko mbele kabisa. Yeye ni wa chama cha ODM. Kumbuka Simbarati amekuwa mbunge wa eneo bunge la Dagoretti Kaskazini, kaunti ya Nairobi, akahiari kuachilia ila akasema nije katika kaunti ya Kisii na si mbali sana na kwao nyumbani, ndo aja ni hapa ugavana wenyewe, ameachilia ubunge. Na mara hii kumbuka James Ongwae amehudumu kama gavana wa kaunti ya Kisii kwa kipindi cha mwongo mzima. Hiyo ni miaka 10 amehitimisha kwa mujibu wa katiba mwaka 2013, katiba mpya hiyo ya Kenya. Ukishapiga miaka 10 mwongo mzima uruhusiwi tena kuwania, unakwenda nyumbani, unatulia, unafanya mambo mengine kabisa. Na kumbuka kwamba mshindani mkubwa kabisa wa Simbarati ambaye ni Ezekiel Machogu, mbunge wa Nyaribari Masaba, pia yeye anawania ugavana hapa katika kaunti ya Kisii na mfuata kwa karibu katika nafasi ya pili. Ni kura tu ambazo zinahesabiwa hapa na pale, ni idadi ambayo siwezi kuithibitisha, lakini inasemekana kwamba Simbarati yuko mbele, anafuatwa na Ezekiel Machogu wa chama cha UDA chake naibu rais William Ruto. Kwa hiyo kikubwa na cha kuangalia hali kwendaje hapa katika kaunti nzima ya Kisii. Alafu nataka nisepe kutoka hapa niondoke hapa niende katika kile kituo kikubwa kabisa ambapo ndio watakuwa wanatangazia matokeo yote kijumla, kuhakikisha kwamba na kupasha nani ameshinda katika ugavana, nani ameshinda naibu gavana, nani ameshinda katika upande ule wa useneta, na nani anashinda katika mwakilishi mwanamke wa kaunti ya Kisii. Na bila shaka ndio kufahamisha ubunge pia maeneo bunge 9, nani watakuwa ndo washindi na nani ambao watakuwa wamebwagwa labda hata hifadhi kiti chao. Kwa hiyo kutoka hapa kaunti ya Kisii, ikiwa ni shule ya Kisii, narejesha uskani kule studio kwako Lofty na Frida. Bila shaka ametupa picha kabisa ya mrithi wa James Ongwae anayetafutwa, atakuwa ni wa ODM Simbarati ama atakuwa ni Ezekiel Machogu wa UDA. Nafikiri katika hali ya kufunga kazi, japo ni hapa tu lakini kazi inaendelea. Pengine kauli yako ya mwisho bwana John, umefurahishwa na kila kitu kinachoendelea? Hiyo ngoja iliyopo ni sawa ama namna gani? Napenda kuambia Wakenya wote kwamba ni kazi na wajibu wa IEBC kutangaza mshindi. So watu wasiende katika mitandao wakifanya mambo yao wakisema huyu ndo ameshinda, huyu ndo ameshindwa. Bado kura mingi bado hajajumuishwa. Tunaongea about 25% ambayo tayari imekuja. Bado kuna over 70 ambao lazima ingie zile fomu 34 zije, wajumuishe pale. Chebukati na kazi ya kuhakikisha kwamba information ambayo ilitumwa electronically imeambatana na zile makaratasi, na kwamba zile security features zote zimeonekana kwamba karatasi hiyo form 34A ni ya kweli, kisha tajumuisha ambia Kenya huu ndio mwelekeo. Kwa hivyo tuache hali ya taharuki, tuache kujijazia na kujiambia vitu, tungoje tu, na ndio kazi ya Chebukati. Safi kabisa. Profesa, bwana profesa, unasemaje? Na pia vile pia tumeona vijana wameanza kuingia sasa. Wameanza kuja wale wanaharakati na wakereketwa. Wanaanza kusifia matokeo ambao si sahihi bado. Tungoje tukue watulivu kwamba matokeo yatatangazwa na Chebukati. Lakini kwa sasa kuna baadhi ya wabunge na maeneo ya wodi ambao wametumia yale matokeo ambayo yametoka kwa sasa kusema kwamba salimu amri, wanakubali. Hiyo ni demokrasia ya hali ya juu sana, kwamba unapoona vile dalili iko unasema kwamba na salimu amri. Hiyo ndio tungependa ienezwe kila maeneo, lakini matokeo ya urais tungeomba kwamba Wakenya wakuwe na hali ya utulivu, kwamba wasianze kusherehekea
kusherekea matokeo ambayo ni provisional, kwa sababu tumeona jinsi wanaanza kusherekea katika mtandao, social media, already wakiona kwamba Raila Amolo Odinga ako mbele au William Ruto ako mbele, wanaanza kutumiana ujumbe ambao haufai. Wanaanza kuambiana kubali rais wako mapema. Kabisa. Kuambiaje mimi jameni. Sasa tuwe na utulivu kabisa. Naam, Joy. Lazima nikubaliane na ndugu zangu hapa kwamba tulizeni boli bado uwanja mdogo. Na kwa Wakenya sana sana mahali tumetoka kama Wakenya, taharuki za kisiasa ni vitu ambavyo tumeona vinaweza kutuadhiri mahali pakubwa. Nchi imetoka kwa msimu wa COVID ambapo watu wengi wetu tulipata madhara makubwa katika maisha yetu, na ndio tumeanza tu kufufua uchumi na kufufua jamii zetu kiuchumi pia na kifedha. Kwa hivyo wale ambao wameomba kazi, sisi tumewapatia majibu yetu, sisi tufuate mengine, halafu yule ambaye hajaridhika aende mahakamani, kwa sababu amani ndio kitu cha muhimu. Bila amani hatuwezi kunawiri kama wananchi. Kwa hivyo nakubaliana na wenzangu, tulieni, mitandao itatumisha tumbo bure, tusubiri hadi kesho kutwa ndio tutajua bichi na mbivu. Naam. Haya, kufikia hapo pacha wangu, kuna lipi la kusema? Kufikia hapo jamani, hatuna la ziada, tunatamatisha, lakini wanavyosema jamani Waswahili kwamba mkataa pema pabaya pana ngoja. Kataa pabaya, subiri pema. Maana pema ni kuwa makini na kungoja matokeo sahihi yaweze kutajwa. Zainabu Ismail namuona pale pembezoni pamoja na Olive Barrows ndio watakuwa wamumbu ambao wanaingia kusukuma gurudumu hili kutoka bandarini. Natumai litajuka kwa dau lifike mwambani, ambapo watakuwa wanatangaza matokeo, mshindi nani, wapo itakuwa ni mwisho jioni ya leo. Kwa kutoka kwangu sina la ziada. Lofty Matambo, endelea kutazama NTV. Nami siku zote ni Frida Mwaka nitaitika, dau letu bado halijafika ukingoni. Tazama NTV daima.
afternoon to you. It is day 2 of the 2022 election, and we are in the thick of the vote counting process. 21 hours after the close of polling stations across the country, with the exception of some areas, of course, Kenyans are waiting with bated breath, and I promise you we'll continue giving you those provisional numbers as we receive them from our data center. My name is Zainab Ismail. Yes, and well, the men and women who have been collating and crunching those numbers from the uploaded forms on IBC's portal will continue feeding into the numbers you will be seeing at the bottom of your screen, and not just the presidential tally, but we have the data from all the other races across the 47 counties. Dan Mwangi is my name. And not just that, we shall be guided by the law of the land. What does the Constitution say about the timelines and thresholds after the votes are cast? I have that for you. Remember, our unmatched teams are spread out across every inch of the nation, and we'll be talking to them, I beg your pardon, in just a bit. I'm Olive Burrows. Right, Olive, thanks. And as we move ahead, our focus will also be at the National Tallying Center at the Bomas of Kenya. Yes, and now we're going to be having various things, like you said, across the country. And one key thing that has happened, ladies, is that we've seen a number of guys already conceding this. Right. And we would not say so-and-so has lost. We let IBC, first of all, do that, lest we are told that we are jumping guns, and then all guns are facing us. But it's interesting to see some of the races as they're panning out. Right. The data may not tell us exactly who as it is, based on what we have. And just a point of clarification, when it comes to the data we're getting from the website, which is elections.nation.africa, this is, you may find some platforms have higher numbers and some may have lower numbers. Now, this is just a factor of the speed of the data entry personnel keying in what has been provided in the IBC server, which is the forms 34A. So it does not mean that so-and-so has, more access. IBC has given access to media as has been made public. So as a point of, clarification, because I've seen a number of people asking, yeah, exactly. Right. So, and it's a very sensitive time. People begin talking about doctoring numbers, etc. Yeah. But it's important to note that the fact that these numbers are actually coming from IEBC's portal, and that's where we're getting and collecting those numbers from the Form 34A, which was uploaded from the polling station. So Form 34A, just to give you an idea of exactly what that means, is the statutory declaration form that has been signed by the presiding officer at the polling station, and of course all the agents that were there and witnessed that those numbers were correct and accounted as right from the polling stations. So we'll certainly be looking as well at those numbers, and of course some of the sentiments that are coming from the different polling stations and the leaders who've considered defeat at this point, saying, we see how the numbers are coming, and we know who's coming up and who's coming and who will be taking the next seats in those elective positions. But like I said, we have the reporters and correspondents spread out and dotted across the various parts of the country. I think we'll be having them in just a moment here, Dan. We do have, I know Bernardo Ndong is in Kisumu County. We do have Melita Oletenges stationed at the Kiambu County. We also do have Kevin Mutai in Mombasa. Who else do we have? We've got another poll. We've got Lois Wangoyo, who's been holding brief in Eldoret. And actually, maybe let's ask Olive to tell us. Olive was with them all morning. In fact, I think Olive is the right person here. No. We have Sydney Chazima in Bungoma as well, and he brought an update from Brian Haemba. Brian Haemba's aide, it's been reported, was a gentleman shot allegedly by Kimilili Member of Parliament Dismas Barasa, and there is a manhunt on for him. But earlier we began with questions to do with who has conceded defeat thus far. I saw a statement on Facebook from Amos Kimunya, who has served
as majority leader in the National Assembly, he considered defeat, said he respects the decision of Kenyans. But I can see some other numbers on that side of studio. Right, of course, Dan, you are the numbers guy here. Take us So through these that. are provisional results. Just to reiterate that these are not the official, these are provisional results, and this shows that so far with what we have, collated from what IBC has provided at 51.21%. This is the presidential race. William Ruto has 1,775,164 votes. Followed by, that is 51%, as I said, followed by Raila Odinga at 1.668509 million. That's at 48%. Then George Ojakoya has 15,060, and that's 0.43%, while David Wahiga Mwaure has 7,677, which is 0.22%. And this is 21.67% of in the national tally. These are the provisional results. So these numbers could keep changing. You saw it reloading on its own because the website that we're using to feed in this data keeps being uploaded real time. So whenever we have any further data that's brought in, it's fed into this. So that's why you will probably see it keeping on refreshing. Then the way the system is, whoever has the highest votes will be the one at the top. So that's what it automatically does that. So for instance, if we have George Wajakoya, let's use that coming to the top, for instance, having the highest votes at a certain point, then Wajakoya is going to be at the top. So that's the gist of it. So we're at 21.72% of the national tally having come in so far. Right, and I know Olive will now be giving us even more in-depth numbers into the same. And Olive, you were here from about 6 a.m. in the morning. Just give us an idea exactly, have the numbers changed in any way? Because what we're seeing is, quite a tight race between the two top contenders, Raila Odinga and William Ruto. Of course, William Ruto leading by a slight margin there. How have the numbers been? Have there been any kind of change? All right, when we started this morning, actually, Raila Odinga was in the lead within a few moments as more numbers came in. As Dan Wangi said, we're relying on those Form 34As that he so ably explained to our viewer, that statutory form. So as the 42.99%, of course, about 17,800 votes there. And we've lost that. But sorry about that. All right. Olive seems to be doing quite a good job. Let me just say, people have talked of IBC's technical hitches. Olive, use the problem. Right. Technical hitches. We'll forgive you. We'll forgive you for that. George Wajakoya here at 63 votes in Narok County so far. David Wahiga Mwaure, of course, 31 votes, representing 0.07%. Remember, this is not the final results. This is just provisional results from the tally that we've so far managed to come up with from the results that, of course, have been uploaded in the IBC portal, Dan. Yes, and speaking of IBC, we're expecting a press briefing from Wafula Chebukati, the chairman, any minute now, and so we're monitoring for that to bring that press briefing live, right? Because there's the expectation that IBC is going to give us an update of what exactly is happening. So some of the images that you could see, they've already pretty much arrived at the venue. They're at the podium, and if it's anything like what we had last night, they actually had almost a small ceremony in terms of they began with some choirs singing, some prayers, a statement from the religious organizations, and so it may be that way, but we now wait to see what is going to be said, especially considering the large percentage of Forms 34A that have already been submitted, as Olive had rightly put. As we expect that, yes. So maybe I don't know. Are we going to listen to this lady first? Tabitha Mutemi.
Okay. Right. All right, but you can see all the commissioners already seated there. Some of the other IEBC officials, I believe we can see an observer at the very back of where the commissioners are seated. And of course, I think the Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to today's briefing on the 2022 general election. The Commission appreciates Kenyans for continued patience as it continues to collect and tally results. As you are aware, elections in Eldas constituency, Wajir County, were adjourned yesterday due to security reasons. And we are happy to report that voting in that constituency commenced today at 6 a.m. The Commission yesterday adjourned election at Didake Primary School polling station in Garisen constituency after experiencing logistical and technical challenges. Voting commenced today after the Commission addressed the challenges and authorizing the use of the manual register for the 569 registered voters. Results transmission of Form 34A from polling stations is ongoing, as you can see on the screens. We are now at 97.65%. We have transmitted 45,141 from 45,141 polling stations out of 46,229 polling stations. Collecting and announcement of results at the constituencies, the 290 constituencies is underway. And once the returning officers complete the process, they will physically deliver to the National Tallying Center here at Bomas forms 34As and 34Bs. And this they will do after declaring results for Member of National Assembly and Member of County Assembly at the constituencies. And here at the National Tallying Center, the following activities will take place. One, verification of transmitted image results of Form 34As against original Form 34As. Two, verification of constituencies Form 34Bs against their respective Form 34As. Three, collation of Form 34C and confirmation of constitutional threshold of 50% plus one vote and 25% of majority of counties of the candidates, declaration of presidential results, and issuance of certificate to the president-elect. Those are the activities that are lined up here at the National Tallying Center. The Commission also wishes to inform the country on the following incidents that happened in the course of yesterday and today night. One, result Form 34
station, Rongo constituency, Migori County, was erroneously transmitted to the presidential results portal. The Commission will await for the original Form 34A from the returning officer, validate it with the presidential agents, and thereafter replace the said image in the portal once that validation is completed. Another incident is that 2 incomplete Form 34Bs from Aina Bukoi constituency was in Gishu County and Saboti constituency, Trans Nzoia County, were erroneously uploaded in the Commission's portal. The returning officers for the respective constituency will upload the correct and complete Form 34Bs upon the signing by the returning officer and the respective agents at the constituencies tallying centers. So they will be uploaded to replace the images that were incomplete and posted on the portal. Remember, results announced at the polling station are final. Results in the portal are final. The public portal results are the same results that the Commission will rely on when we are doing the tallying in the National Tallying Center. In conclusion, the law requires that the Commission undertakes verification of presidential election results and declare the president-elect within 7 days after the close of the polls. However, the Commission shall endeavor to conclude this exercise at the earliest time possible. I want to end by thanking all the Kenyans for the patience they have exercised as we undertake this important exercise. God bless you and God bless Kenya. Thank you. That's our press this afternoon. If you have any questions, you may fill them. If there are no questions, we shall be here perhaps before evening to give you the progress of the exercise. Thank you, Chairman. My name is O'Brien. I work with Kenya Broadcasting Corporation. 2 questions. When you look at what we call exit data, what is the percentage of voter turnout countrywide? Question number 2, I'm sure you're on social media and you know what is happening. There's a lot of information in regard to the numbers being thrown around, and some candidates have started using that information to concede or to proclaim victory. This is somehow setting stage for some people to be disappointed and for others to start celebration. What is your message to the people who are using such statistics to make decisions? Yeah, we can deal with that. The voter turnout is based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. Remember, we have areas that the Commission allowed use of the manual register, and then we shall not be able to give you the exact voter turnout until the data is transmitted in the result forms, and then we compute the final voter turnout. But from the kits that transmitted, the voter turnout is 65.4%. This figure will go higher once we compute the verification
of the turnout in areas that did manual voting. So that figure then will obviously go up. Social media, the mainstream media, observers, and other individuals interested in this process are getting details from the public portal. The public portal has the Form 34As, which are the same forms that are also shared with the Commission at our back end. And so these are the results. There are no other results. These are final results. And I want to believe the media, you're doing your own tallying, although you are a little bit behind, you should be at 97%, which I believe you should also be somehow, maybe you were not prepared for this. But the issue of transparency then, yes, I've just been given figures here. But let me just say, the issue about candidates then conceding, let me put it this way, results for member of National Assembly, member of County Assembly are declared at the constituency. And I want to believe that is ongoing. The constituency returning officers are finalizing those declarations, and once they are done, then they bring us the results for presidential election from 34A and B. And I want to believe the people conceding at the constituency have already received their results. Also, this is a transparent process at the constituency, in fact, even at the county, all the 6 elective positions. Once you have your result forms and you know what you have, perhaps that's another reason why they are conceding, because it's a very, very transparent process. So I believe it's about transparency and those candidates then being able to accept the results. If you know your results, you have the forms, your agents have given you the result forms, what would you be waiting for? And I think that's why the issue of conceding is coming in. So we would like to encourage, as a commission, encourage those agents, please share the results with your candidates. You have received them, you have signed them, you are there at the polling station. And if you have lost the election, concede. I believe that is the way to go. Thank you. Another question? Yeah, it's still on the same, follow-up. What would you say about then the presidential numbers that, people are using to say ABCD is ahead of DE, for example? Which numbers? You're talking about which numbers? What I'm saying is, what I'm asking is, see a situation whereby some people are using numbers from your systems, from Form 32A, to tally even the numbers for presidential candidates. What is your message and what is your view on this? As a commission, we have been very clear. We are saying this is a transparent process. Anybody can log in on the public portal. We have made it available to presidential agents, candidates, the media. You can log in and verify what's there. And the only assurance we are making is that the information in the public portal is the same results. The results in the public portal are the same results that the commission will use.
to complete this process. And that's why we have taken, we have informed you today, this afternoon, that even we're changing one single form is very, very critical, and that's why the form that was changed, or rather uploaded, the wrong form that was uploaded will have to be corrected in the presence of the agents of presidential candidates. So those are the results. You can interact with them, but please don't declare anybody a winner. It's our work to declare the winner, the winning candidate. So mine is encourage you to interact and assure Kenyans that there's no other result other than the one which is in the public portal. Yeah, thank you. Chairman Nicholas Lelei from CAS Media Group. It's interesting that you've noted that media is a little bit slow in tallying. Is this to say from your end that the 97.71% from your end you've been tallying, despite the fact that we know that you are yet to get the Form 34Bs, so that it's just a waiting verification and you confirm the results that you've gotten ahead of the media? And secondly, it's about 16 or 18 hours since transmission began yesterday evening. What could have been a challenge for those who are yet to transmit now? Did you experience internet problem with the transmission issues? Yeah, thank you. I talked about the media. You know, I also watch TV. And I talked about the media because I can see you're a little bit behind, but I'm sure you are trying your level best. The commission has gazetted the results transmission path in line with the law and the Supreme Court decision of 2017, and the law requires us to compare the images of Form 34A against the original Form 34As. And so we are not doing any tallying now until we start receiving the original Form 34As from our returning officers and the 34Bs. We expect that they'll start streaming in sometimes today, and then we shall then complete that exercise as soon as possible. The 34Bs will also be uploaded on the public portal, and I believe then the rest of those who are logging in on the portal will also be able to upload the same and compare with the 34As which are in the public portal. And as I said, the Commission has 7 days as per the Constitution to complete this exercise, but we shall undertake to finish it as soon as possible once all the returning officers bring the documents to the National Tallying Center. Thank you. Chairperson, one final question. Ayub from Citizen TV. You have talked about the physical Form 34As, which are key ingredient in this process. So far, how many physical Form 34As have you received as the national chairperson or returning officer for the presidential elections? Up to now, we haven't received any. We expect the arrows to start coming in by this evening or this afternoon. And we shall keep you updated. Once they come in, we shall receive them. We shall populate verify the details, and we shall then use one of these screens to start populating the constituency results for presidential candidates. So to be clear, you have 0 Form 34As, physical Form 34As. Well, if you want me to use the word 0, yes, we have 0. We have not received any. Okay. Yeah, thank you. So thank you. We'll see you later. No, just one final question. Yes. My name is Erin Mwangi from Capital FM. In the 2 polling stations that you've cited, that the Form 34A was uploaded erroneously, what is the magnitude of erroneous? Was it that they keyed the wrong data, or the Form 34A were not signed? What are you talking about when you say they were erroneously uploaded IBC portal? The 34A or B? 34A in the 2 polling stations. I think one was Uriri in Homa Bay also. Actually, 34A is just one in Uriri. That 34A is just one form.
what was uploaded was 35A instead of 34A. And this was done by the presiding officer in a polling station known as Rakwaro Market Polling Station, Rongo constituency, Migori County. The instructions to the presiding officers is to start counting the presidential ballot papers first, fill Form 34A, scan it using the KIMS kit and transmit. But it appears this officer went on to count all the other ballots, and instead of transmitting Form 34A, he transmitted Form 35A, which is now in the public portal as well as our results portal. And how it happens is that the presiding officers count all the ballots for the 6 elective positions, but they are expected to start with the presidential ballot papers. And of course, having done that, all these result forms have the same QR code in that particular polling station. And we understand then he proceeded to scan and send that 5A instead of that 4A. And we are saying as a commission, we shall engage the presidential candidates when the original form comes. We compare the notes and then upload the correct form to the results portal once the returning officer brings the original Form 34A from Rakwaro Market polling station. Thank you. Naam, Bwana Kamishna, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka Runinga ya Magharibi, na nitakuwa na maswali mawili. Swala la kwanza ni kuhusiana na zile kaunti, maeneo bunge na baadhi ya wodi ambazo mlisema kwamba kutakuwa na uchaguzi mdogo kutokana na utepetevu wa uchapishaji wa karatasi na habari zingine. Na kuna wapiga kura katika kaunti hizo ama maeneo hayo ambao walishiriki kwenye zoezi la uchaguzi lililokamilika hiyo jana tarehe 9, na waliwekewa wino kwenye vidole vyao kuonyesha kwamba wameshiriki kwenye uchaguzi mkuu. Je, itakuwaje siku ya uchaguzi mdogo katika maeneo hayo ku identify such like voters ndiposa wapewe nafasi ya kupiga kura? Swala la pili linahusiana na uchaguzi katika eneo bunge la Kimilili kaunti ya Bungoma, ambapo tumeona habari zikienea katika vyombo vya habari na kwenye mitandao ya kijamii kusema kwamba huenda mmoja wa wagombea katika eneo bunge hilo aliweza kumpiga mmoja wa wasaidizi wawaniaji katika eneo bunge hilo risasi na kufa. Na tumeona kwamba county commander wa eneo bunge la Kimilili ama kaunti ya Bungoma, kamanda wa polisi, amesema kwamba wanamtafuta mgombea huyo. Je, kama atapatikana ama madai hayo yatakuwa ni ya ukweli, nyinyi kama tume ya IEBC mtachukua hatua gani kufuatia kisa hicho, maana huenda ikaathiri matokeo ya uchaguzi katika kaunti ya Bungoma? Asante. Okay, thank you. On the issue of the ink marking, CEO, what happens? You can come and explain that. I believe the ink is marked specific parts of the body, and in that eventuality then another part of the fingers will be chosen for that purpose. But I think the CEO can give some explanation on that. The issue of Kimilili, I've also just read in the media that there was an incident yesterday. The polling had finished, the counting will go on, the results will be announced, and the winners will be declared. Matters of murder cases is a criminal matter. That's a matter for the police
believe the law will take its course. The commission will, of course, does not deal with those kind of cases. And the officers who are on the ground will obviously be witnesses. And as far as the law goes, until that time an individual is convicted, then the commission will not be able to come in the criminal investigation. So we believe that justice will be done to those who are involved in that incident. Yeah, thank you. Marijan. Thank you very much. First of all, I would like to say that in identification, the default method is still going to use the KIMS kit to identify voters for those specific by-elections biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we'll still go to the physical register. You may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we are marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Thank you very much. Just for clarity, I was given the figure of 64.6% voter turnout represents 14,164,561 voters. 64.6% represents 14,164,561 voters. And of course, this figure will go up once we get the data of those who voted manually. Thank you. Yeah, my name is Leonard Wamalo from West TV, and my question is basing on that, where we are at 97.77%. Now, from a layman's perspective, people outside there, when we see we are there, it means the results are here. So where are we? If you can tell us the part that is remaining, is the journey shorter or longer? Are we expecting any declaration today, or what time are we expecting at that percentage? Thank you. Are we together? Or I've been talking to myself, maybe. Omalo, what we are saying here is this, that all the forms that 4As that we are going to use are in the public portal. Those are the results. Those results cannot be changed. The results at polling station are final, and nobody can change those results. Even if there's a mistake, as a commission, we shall just note the error and keep the error form. And in the event of any dispute, we shall submit that error form together with the results to the Supreme Court. So let's understand each other from there, that the results are from that 4A, and they have been transmitted electronically from polling stations across the country. I save a few. We are now at 97.7. There's what's the difference? 2.3, 2.27 still out there, and these are areas like Fafi and other areas where there are issues of network challenges, and we expect that hopefully, and also Elders where the voting is ongoing, as per the remarks which we made this afternoon. So those are the results, but there is a process as to how then to get to the final declaration, and that process is what I've explained, that the images are here. We are going to get the original, that 4As, and compare them against the image in the presence of presidential agents. Some of them, I see them in the room, and that we have to do because it's a legal requirement. And once that's done, then we shall fill from that 4C, which then will give us the final total. Remember, in this process, we are
situation where the winning candidate must have 25% of the minimum number of counties, which is 24. So all these processes must be done. And after all that, then we shall declare the president-elect or give the way forward of the results for the presidential election. So I don't know, if I'm not clear, I'll start that again. But I believe that's a process. Please acquaint yourself with the process, because the issue of saying that we should declare results today, that will not happen today. We have 7 days to do that. But as a national returning officer, I'm assuring you that we shall do everything possible to have this process concluded at the earliest possible time. Chairman, my name is Samuel Owino from Daily Nation. I just need a clarification from the Commission on why Form 34B from Moyale has been an incomplete form. 34B from Moyale has been uploaded at the Commission's portal. I've not heard you addressing it. I don't know whether it has been brought to your attention. It's not yet brought to my attention, but I'll pick it up in our next presser. Okay, thank you. Yeah, thanks. Thank you, Chairman. My name is Giverson Maina from K24 TV. I have question number 1 is, will you start to stream the results once you begin the process of verification, or maybe you wait and announce the final tally? Number 2 is, what can you say about maybe what is the success rate of this particular process as far as presidential polling polls is concerned? How do you rate, the IBC in the whole process? And 3, what is that challenge that you think is the biggest challenge so far you faced since you began this process? Thank you. Okay, there's one of these screens will be used to populate the results for each constituency and results garnered by each candidate in each constituency. And another screen will also populate results per the counties, so that we are able to achieve then what is expected of us in terms of results process. So yes, immediately the teams verify the Form 34As and also look at Form 34Bs. Then remember that 34Bs are a collection of 34As in the constituency. Once we have the results, then we shall populate constituency by constituency until we do all the 290 constituencies plus diaspora results, and they'll appear on this screen, and we shall announce each result as soon as the process is finished by the teams which are down here. So yes, we shall populate it. Immediately they come one by one and announce the country one by one as they come in. Success rate, I think we answered that one when we finish this process. But so far the polling, I just want to say polling went on smoothly. The areas where there was manual voting, it's provided for in law. And I want to believe that the issue of scoring the success rate, we can do it all together when we finish this process. Thank you. Asante mwenyekiti, mimi naitwa Goodluck Paul kutoka Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Jana ulitoa kauli ya matumaini kwamba IEBC mnakusudia zoezi hili zima liishe mapema iwezekanavyo. Kutokana na changamoto zote hizi ambazo zimetajwa, tathmini
tathmini yenu mpaka sasa hivi ni ipi? Bado tuendelee kuwa na matumaini hayo, au kuna kitu ambacho mnaona pengine kinaweza kikasababisha zoezi hili pengine kuchukua muda zaidi ya ule ambao ulitarajiwa? Asante. Is that the last question? Yeah. Sisi kama tume tunafanya kazi kulingana na sheria na tutaendelea na hiyo kazi. Matokeo ya urais tumepewa muda ya siku 7 kuangalia kuwa hiyo matokeo itolewe, na tutajitahidi kumaliza hiyo kazi mapema iwezekanavyo. Asante sana. Thank you very much. That was the status update as of now, and we will inform you of the next update. Thank you very much. There we have it, the IEBC chairman Wafula Chebukati alongside his team making some announcements as well as clarifications on the results that are already, whose documents are beginning to stream in. He has said that the forms 34A are still being uploaded. The process is almost complete, but none has physically been delivered to the National Tallying Center, that is at the Bomas of Kenya. And another thing that is raised is there have been some errors which have come up in regards to the documents that have been uploaded on the portal, but these, he says, are being rectified. One of them was the wrong form which had been uploaded. The other was a different was a different one. So that there was forms 34B which were being uploaded for which are yet to be uploaded, and the returning officers are meant to do that. Aside from that, some key figures that he's raised include the voter turnout so far, and he says that it's around 65%. I noticed that he mentioned two different figures, which in reference to the voter turnout, he at a point had mentioned 65.4%, which he said was expected to go higher. Then he said he got some data which showed that it was about 64.6% voter turnout. He said this represents 14,564,561 people. And I have my nice calculator here, and the mathematics still is not entirely coming to that 564,561. It comes to just, but it's still within the range of 64-65%. And aside from that, he says that they are going to have to follow the process because people may have already received some of the numbers in regards to what the different presidential candidates have received. But for them, the law expects them to verify those forms 34A, that is comparing what has been uploaded on the portal to the physical one, which is meant to be transported to Nairobi, to Bomas of Kenya. And so far, none has gotten there. Aside from that, he also has spoken to the matter of Didmas Barasa, who has been accused of shooting to death an aide of his competitor. That is the allegation that is there. That is what the police report says. But Chebukati says that the process of tallying will go on as usual. This is now a criminal case which moves away from the commission and goes to the police and the investigating authorities. And we shall be getting more briefs from that end. We have Leila Mohammed standing by on that side, and we shall get to her later on. But that is at the gist of the current, the latest rather, update by the IEBC. And just noting that
we're at about 65% of voter turnout, and he says there are some which have not been factored in, but it does not look likely that it will get anywhere close to 2013 when we were around 86% and 2017 at 78%. We'll also be looking at the voter turnout in the different regions, and speaking of different regions, let's begin with county number 22. Let's cross over to Melita Oletenges in the county of Kiambu. Melita, how is it looking there? We saw Moses Kuria has already conceded. He did so last night, conceded defeat in the governor race. What is it looking like there? Yes, that's right, Dan. Moses Kuria of the Chama cha Kazi conceded defeat yesterday through his social media platform. He tweeted that his stint in politics has come to an end and it's now time to go back to the private sector. Remember, before he joined active politics, he was in different positions in the private sector, different companies, and he has conceded defeat before even the results at the county tallying center have been announced. That will be at the Kiambu Institute of Science and Technology. We will be heading there shortly, but for now we are in Kinyogori High School. This is in Limuru constituency, Kiambu County. We have been to about 4 constituencies today just to keep tabs on what is happening across Kiambu County. What is happening here, Dan, is that we are seeing the presiding officers from the 2,117 the presiding officers from the polling stations here in Kiambu constituency bringing their ballot boxes and ballot papers here. Kiambu in total has 2,117 polling stations, and of course that is the exercise that is going on across the county. Just to bring you up to speed with what we have been able to gather from this particular constituency tallying center is that 70 stations have presented their ballot papers and ballot boxes out of 159 that are expected to present here. This Limuru constituency has 5 wards, and so far we have been told that Peter Mwathi, who is a Jubilee candidate here for the parliamentary position, has garnered 17,411 votes, with John Kiragu in the lead, who is vying on a UDA ticket with 33,479 votes. These are provisional results, of course. We'll be getting more results even as the presiding officers continue to present their material here for the tallying process. And of course, we are keeping tabs on what is also happening inside, just to ensure that we bring our viewers up to speed with what is happening in Kiambu County. So Dan, here in Limuru constituency, so far you can see it has been a hectic process, especially for the presiding officers. You can see them just waiting here at the bay for the tallying process. Of course, tired. Of course, it has been a 24-hour rigorous process, but they still have to brave the process all through to ensure that the tallying is concluded. This is their mandate. This is why they have been stationed at the different polling centers in this particular constituency, this particular county of Kiambu. And as you've heard, the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, Wafula Chebukati, is saying that the results that have been fed into the IEBC portal, the different Form 34As, are the final results. And here they are tallying the results that have been counted at the different polling stations. They are now tallying the results to ensure that they know the total number of the votes that a member of parliament here, the winner, has garnered across this particular constituency. The member of county assembly will also be announced here. 5 wards in Limuru constituency. So far, Dan, we've not had any particular report in terms of security breach or any disruption. We actually have seen police officers also accompanying the presiding officers. They left yesterday, the day before yesterday, and they've come back here with them today to ensure
that they also keep bolster security around the polling centers here in Kiambu County. But we are keeping an eye on the Kiambu gubernatorial race, even as Moses Kuria has conceded defeat before the official results have been announced. Remember, we still have Kimani Wamatangi, the UDA candidate for the Kiambu gubernatorial race, still in the race. William Kabogo of the Tujibebe wa Kenya party still in the race, as well as Mwende Gatafaki, who is an independent candidate, and Patrick Wenaina Elias Jungle, who's also an independent candidate, among other candidates in that particular race. Kiambu County has a voter basket of 1,200,000 voters. Of course, it's one of the regions that people are concentrating across the country to see how it will pan out as far as the presidential race is also concerned. This region has been touted by political pundits to be one of the support bases for William Ruto in the country. Of course, saying that the UDA party has rooted deeply in this region. But of course, we will be knowing the facts later on when we get the correct results from the IBC. But here in Kiambu County, so far, as I've just mentioned to you, is that we are expecting the tallying process to also start at the county tallying center, that is at the Kiambu Institute of Science and Technology. So, of course, Dan, we are your ears and eyes on the ground. We have been here 24 hours straight, and of course, we'll be bringing our viewers up to speed with what is happening here in Kiambu County. Back to you in studio, Dan. Thank you very much, Tenges, for that. That was me last election. I was covering Kiambu County, and all the best with that. And now we cross over to the western region, to Kakamega County, where we have Zacchaeus Mwasame standing by. Mwasame, it is one of the counties that people are not voting for the governor's seat. But what is the progress so far in regards to the tallying, etc.? And by virtue of there being no gubernatorial election, does it have any implications of the speed of coming up with final results altogether? Well, thank you so much, Dan. We are at the Kakamega Hill School Tallying Center. This is a region, this is a tallying center for Lurambi constituency, where, as we speak, the tallying for the votes for the Member of Parliament are ongoing. They have been trickling in since yesterday at around 8 p.m. And from what we have received from the returning officer, he says that almost all the papers are here. What they are doing is now verification, and then they'll be able to give us the winner of this particular race. Like you mentioned, this county did not participate in the gubernatorial race as a result of having been cancelled by the IEBC on the late hours of the 8th of this month. Yes, there are some parts that there's a feeling that it actually affected the turning up of voters to do that. But then when you look at the entire region, then you find that this was just an average kind of turning up. Because in Viga County, for example, where residents were given an opportunity to vote for their governors, it was at around 50 to 54% in most of the polling stations. In Kakamega, we have the returning officer, for instance, will give us an example in Lurambi. That means I know it will give us an indication of the whole county. But what I do understand that it had some implication. Those who were affected complained, but then that has happened. So we want to understand this process from the returning officer of Lurambi shortly to tell us how long should people wait to know the leader of this particular constituency. That's Lurambi County. So far I've done 105 polling stations. In the next maybe 2 hours, I'll be able to cover the remaining 60 polling stations, and I'll be able to declare the MP-elect of Lurambi constituency. We have heard from provincial results, we see that the incumbent MP is leading. Is that true? Well, it's too early to preempt that, but in the next 2 hours we'll get to know the results. Thank you so much. That's the returning officer. He says in the next 2 hours, the people of Lurambi constituency will be able to know. And then from here, Dan, we will be heading to the county tallying center, where we will be able to get all the results for the Senate seat, for the woman representative seat, and even the presidential race at the Kakamega High School tallying center that is coordinating the whole county of Kakamega. It is also important to note that from the provincial results we have received, they are not yet official, but we have seen that ODM is enjoying a massive support, and we have seen that most of the ODM candidates are ahead in the results that we have yet to receive. But that will be confirmed by IBC
We have also seen that ANC party that's led by Musalia Mudavadi is enjoying, I think, a support of leading in at least two constituencies, that is Malava and Shinyalo constituency. So we are waiting for the official communication of IEBC, but that is what we can actually communicate from now. From here in Kakamega, my name is Akias Masame, and now I take this mantle to my colleague Elijah, who is in Kilifi County. Elijah. Well, we are still here at Pwani University. This is the talent center for Kilifi County, and here at Pwani University, there are two halls. One hall is for Kilifi North Constituency Talent Center, and the other one is for Pwani. At Pwani is for Kilifi County Talent Center. Now, unfortunately, there's nothing happening in the Kilifi County Talent Center. Unfortunately, because the results are not trickling in as fast as possible, as fast as they